자, 이 두 1승 1패 팀이 오늘 레전드 스테이지 2일차 첫 번째 경기로 만납니다. G2가 T사이드 먼저네요. 미드에 3명 스택한 클라우드9 4명, A 포트 쪽에 4명, 헌터 선수만 혼자 반대편 B사이트. 미드 앞으로 푸시 나왔다가 A 사이트로 들어가고 있습니다. 클라우드9. Not much to report so far there. Cloud9 squad are inquisitive. They're moving around as a wolf pack. Yeah, I think this kind of a start to Anubis on the CT side is going to be more and more popular as we go on because it's so flexible, right? You could go pretty quickly to the A bomb side, a little bit less quick to the B bomb side maybe, but either way you're going to be able to adjust to whatever the T's are doing. G2 though, they've elected for their side. 4명 A 사이트에 스택되어 있고요. B 사이트에 혼자 호빗 선수만 보고 있는데 니코한테 아머를 사게 하고 P250 오 몰아주기 그 몰아주기가 통합니다. B사이트 호빗 선수를 니코가 헤드샷 때리고 4명의 선수들이 와서 리테이크를 해야 될 텐데요. 5대4 자, 플래시뱅과 함께 들어옵니다. 커넥터에 3명 Three people in dark here. They're trying to see if they can dig them out, but there are just going to be more and more people here. You won't expect it. 그리고 B 입구에서도 이제 나와주면서 G2의 피스톨 라운드 가져갑니다. All it took was that opening kill, and I think the round was almost lost by then. Yeah, an interesting approach there from Cloud9. 4 players just grouped up, moving as a 어제 나비한테 13대 11로 지고 나서 아주 얼굴이 우락부락해졌던 니코 선수. 오늘 클고 상대로 어떻게 쉽게 이겨볼 수 있을지. Considering they got almost 0 kills there, we are just going to see USPs across 갈릴 2개, AK 하나, 모네시한테 그리고 맥10 2개. C9은 완전 프리코 USP 그리고 B사이트의 전부 스택을 쌓았습니다. Flat default across the map here as they start to explore the options over towards Darkroom. C가 다크룸 쪽으로 몰리도 깔아주고 플래시방과 함께 나옵니다. 풀뱅이 안 먹혔어요. 야, 혹시 맥10으로 3킬 킬과 돈을 쓸어 담습니다. 기가 최대. We're pretty much clean sheets so far. It's going to mean we've got a bonus round here with the Galils and the MAC-10s. Cloud9 needs to be on high alert. They need to make sure they have some helmets in the mix. Electronic will go without. Same story for Axal as well. C9의 엠소 5자루를 사옵니다. Very squishy, very fragile to these fast pocket strats that could be coming through in this sort of round. Number 3 is going to be a difficult one to handle here. Cloud9 with their work cut out for them. It's going to be a B-side lean as well. We've got 3 players and the bomb. Outside B main, initial utility, a lurk smoke at B main. 자, 아웃사이드 아니 B 메인 4명. 훅시는 다크룸 쪽으로 맥텐 들고 들어옵니다. C9 B 사이트 수비 병력 3명. 헌터 그대로 연막 뚫고 들어오는데 교전. 오, 연막 샷으로 테러가 더블킬. 심지어 장전 타이밍에 니코가 더블킬. B사이트 수비 3명 순식간에 잡히면서 사이트 열리고 폭탄 설치까지. 아, C9 이거 3번째 라운드에 총을 사왔는데 너무 크게 당해버리고 맙니다. G2는 심지어 보너스 라운드였는데 이런 식으로 대박이 났고요. 훅시 선수의 5킬 0데스 퍼펙트 출발. 니코도 3킬 0데스. 아누비스 테러 굉장히 강력한 출발입니다. Pretty poor start here. This is the 1-1 bracket, just to note that. We had an amazing game for G2 yesterday against Furia. We commentated that one. It was 13-3. They absolutely battered them. Then went on to lose to former G2 in-game leader Alexi B.
That was NAVI, of course, 13-11. Cloud9 taking down 어제 ecstatic G2도 이제 13-3, 나비한테 and then making the form 한 of 판 Team 좀 Spirit that was 아쉽게 13-7. So 막판에 important game 6연패였나 here. 5연패 당하면서 I think in that game 이제 yesterday, Fury were 역수익 allowed to make 져버려서 8 kills in the first 8 or 오늘은 9 조금 rounds. 뭐 Like, SRT 준비를 as a whole, 단단히 they just 제대로 couldn't get 정신무장하고 well, G2 were on 들어왔겠죠? like 8-0 before Fury could even post around. But it could be a similar sort of story here. Cloud9 are looking pretty weak. A weird pistol round for them, that 4-man approach. You don't really see that too often. They have gone for somewhat of an investment here. We've got a couple of M4s, and we'll see whether this does anything for them. Some utility. 이번에는 C9 아까 세이브했던 두 자루의 M4만 가지고 게임을 플레이하는데요. 미드 2명 CT 컨트롤 해주고 있고 훅시는 오늘 완전 다크 B 커넥터 담당 혼자서 계속 컨트롤 해주고 있네요. 이번에 G2 미드는 2명 니코 선수 들어오는데 헌터가 트레이드 내고 일렉트로닉이 잘 숨어있다가 처리합니다. 딕을 아쉽게 빗나가고요. 숫자는 3대3 상황. 자, 퍼펙토까지 M4를 먹으면서 3명의 CT가 전부 라이플. 리테이크 가능한 상황. 연막샷으로 훅시를 보내버리고, 자, C9이 첫 번째로 라운드를 딸 수 있는 찬스가 왔습니다. 모네씨가 더블 들고 있는데 넥사의 위치를 확인하고 일렉트로닉이 죽었고요. 2대2까지 모네씨의 킬. 세상에 G2 수비 병력을 막아줍니다. C9는 첫 번째로 라운드 따볼 수 있는 진짜 베스트 찬스였는데 리테이크의 실패를 하고 말았습니다. 넥사 선수가 기둥기에 잘 숨어있었고요. 모네씨도 아까 1킬 기록하면서 G2가 4대0으로 퍼펙트한 출발입니다. C9 부미치가 오늘 모네씨를 상대할 C9의 오퍼가 됐고요. 풀바이를 했는데 이번에는 수비할 수 있을까요? 자, G2 T 로비 쪽에서 천천히 4명 미드로 가는 유틸. 자, 미드로 들어왔어요. 테러 3명 A 커넥터 쪽을 바라보는데 일렉트로닉 더블킬 엑사일까지 트레이드 내주면서 부미치도 오퍼로 킬을 기록합니다. 라스트 모네씨 메인에 갇혀있는데 답을 살리기 위해서 뒤로 빠져나가고 있는 모습. 플릭샷 실패하면서 클라우드9이 5번째 라운드 만에 한 라운드를 가지고 봅니다. 그렇죠. 칼을 갈고 온 모습인 것 같습니다. 일렉트로닉의 포지셔닝이 아주 좋아서 커넥터 쪽 테러를 2명 빠르게 자르고 시작해서 A사이트 방어에 수비를 성공을 했습니다. Clearing out a little bit in front of it, so that's gonna get cancelled right away. It's a really good timed Molotov. Means they can't really go and check A everything 메인의 they wanted to. 몰로토브 엄청 깔렸고요. 현재 브릿지, 다크, AB 앞까지 연막이 전부 쳐져 있었습니다. 호빗 선수가 다크 컨트롤을 해주고 있고요. 나가보나요? 우와, 호빗 일렉트로닉 2명 스윙 나가서 다크룸을 보고 있던 테러 2명을 그렇게 한 방에 보내버립니다. 엑사일 나오고요. 와, 이거 심지어 여기에서도 푸시 나와서 한 명을 따고 갑니다.
I was going to say that definitely looked like someone who was looking 순식간에 on a 미드에 teammate's 있던 monitor. 모네시와 Could 헌터 have been the 두 radar as well, but 명밖에 something you 남지 forget when 않게 you're playing on land 되었고요. is you can look over to your teammates, right? You don't have to ask them where they are. 무미치가 이쪽을 보고 있습니다. 어우, 서로 못 죽였어요? Looked like that was what happened here. Hunter and Monacy. 자, 연막으로 막혀 있는데 이거 들어갈까 말까 부스팅 한번 해보고 플래시뱅. 15초 남아 있는데 총을 세이브하려고 뒤로 빠지고 있는데요. 그 나오는 길목을 시티가 지금 막고 있습니다. 퍼펙토도 있고 호빗도 있고. One second remaining. Monacy will maintain his life and the AWP Hobbit. Definitely worth a little hunt there, but it 앞뒤로 looks 갇힌 like we'll have two 상황에서 players surviving on the G2 세이브 side. So not all is lost, but a very 있고요. effective approach there from Cloud9 managing to get that double 시티 swing. 쪽에서 Applying the 포인트를 pressure with the 계속해서 따고 utility from 있습니다. Darkroom. 2 kills found with the rifles and shutting down any sort of approaching towards this B bomb site. This was the maneuver. Very nicely done. Axel can't believe his luck that Nico wasn't ready for that sort of swing. And it's going to be an eco. I guess it's quite early days here. 4-2 up. And just going to be investing with some upgraded pistols. 자, That's 답과 about AK it. Run boost for Monacy. Good 모네시를 damage. 런 부스트해서 Surely can't go into the flames 바로 once again. 다크룸 앞에다가 드랍을 For a chance to 시켜놨는데요. strike, but Hobbit seems to be aware. Smoke goes downhill once again. 호빗 Success from Dark. 다크 수비에 성공합니다. 연막샷으로 보내버렸어요. Otherwise, why would you throw that early of a Molotov there if you're Hobbit? But 니코도 같이 떨어져서 더블 죽으려고 하고 있습니다. 엑사일은 이미 여기까지 푸시를 나왔고 니코를 잡고 푸시까지 데미지를 줍니다. I'm liking his confidence from Axel. He's using his teammates' calls and understanding the situations he's in. 엑사일이 엄청 자신감 있게 나와줬고요. 반대편에서 부미치는 비세트 선수들을 직을 해. Looking for a triple kill on the Desert Eagle. He's not going to convert it, but they have done some serious damage towards 아, 하지만 엘렉트릭 선수도 와주고 라스트 훅시 정리되면서 4대3 클라우드9 4연패 이후에 3연승 따라잡고 있습니다. 갑자기 디글 헤드샷 두 개가 나서 혹시나 하고 봤는데 침착하게 C9 선수들이 잘 커버해줬습니다. Cloud9 on their feet, established on the CT side. It's great to see them wake up. It's about time. They were really getting blanked at the beginning, a 4-0 lead, but now Cloud9. And even with the eco in the previous, the money's still pretty unstable. Hunter's down to a Tech 9. 자, G2 헌터 태꾸였는데 엑사일이 미드를 푸시 나와서 니코를 잡고 시작합니다. 오, 근데 모네시도 바로 연막샷 더블로 교환을 해주는데 어떻게 죽였죠? 미드에서 믿을 수 없는 교전이 한 번씩 서로 주고받고 해줬습니다. 퍼펙트 선수가 보고 있는데 와우, 혹시 이걸 헤드 따면서 미드 열리고 들어옵니다. A 사이트는 완전히 비어있어요. 좋습니다. 열려있는 곳으로 들어가는 G2 스포츠. I mean, the MP9 can lurk around if you want to try and find a little bit more, maybe find a rifle somewhere else, but the AK and the AWP way too valuable right now for Cloud9. What a wild way to kick things off there. 자, C9 남은 3명 AK, AWP를 세이브 하려는 것 같고요. MP9 들고 있는 호빗 선수만 좀 적군 가까이에다가 배치시켜 놓고 폭탄 나올 때 엑시트하는 적들을 처리하기 위해서 한 명 숨겨놨습니다. A little bit of a slower start for Perfecto. He's 1-5. We'll give a little bit of more of a lead here. 야, 이러면 미드 그 교전에서 모네시 혹시의 킬이 엄청 컸네요. 야, 혹시 The hunt has been called. Boomich and Electronic holding on to the AWP and the AK-47. 3연패를 끊고 달아나는 G2 5대3. 여기 보실게요. 엑사일의 푸시. 이게 진짜 무슨 타이밍샷. 와, 연막 펴지고 이때쯤 지나갔겠지 하고 딱 눌렀는데 기가 막히게 잡혔습니다.
of this first half, the best of one. Round 9. Cloud9 will have a decent buy regardless after saving 2 weapons. Lay down towards T steps. Smoke towards dark. 호빗이 찍고 있는 다크에 스모크가 쳐졌고요. 미드 브릿지에 스모크가 쳐졌는데 이번에는 일렉트로닉 선수가 보고 있습니다. 플래시뱅. 연막샷 교환. 훅시가 뚫고 들어옵니다. A로 빠르게 미치 선수가 정리해주고요. 순식간에 4명의 선수가 미드와 A 커넥터 사이에서 사라집니다. 남은 선수 3대3. 자, 지금 B사이트에는 호빗 선수만 있는데요. 플래시뱅 좋게 잘 넣어줬고, 그러면 시간 몇 초를 버는 것만 할 수 있었습니다. 호빗 선수의 등 뒤로도 오고 있는데 팔라스의 퍼펙토 선수가 맞았는데요. 일단 뒤를 보지 못하고 B사이트 들어옵니다. 퍼펙토도 당하고. 클라우드9이 3대3 상황까지 간 다음에 남은 G2 e스포츠 3명의 어떤 정보, 인포 전혀 알아내지 못하고 당해버렸어요. No, it's just positioning. I mean, you never know if someone's going to be running straight at you. Maybe get a quick kill, make it a 1 versus 2 at least. But yeah. 부미치 선수는 안전하게 더블 세이브할 생각인 것 같습니다. You mentioned it already. This is a T-sided map, so it is good news for them they're doing this. I think Cloud9 already carved out a bit of real estate to build something on 게임을 later on. 3점 차로 벌리는 G2 e스포츠 6대3. But you know you're not just going to get wiped out. Yeah, one more would be ideal. Yes. Like it's the most T-sided map we have in the pool. So we can just get 4 rounds. That's enough to work with. They lost a pistol as well. It's a pretty common scoreline. Boomich saves the AWP as well. They've shown some good promising rounds since they've had the weapons, and we'll see what they can bring out following things up. It's going to be a Cloud9 timeout for now, though. You know, something that's talked about a lot, especially with Cloud9 having Boomich as the AWPer and having no real sort of main primary AWPer, people end up saying, oh, you know, what about Monacy versus Boomich as an AWP battle? But that usually doesn't happen, right? It's more about the effect on all the riflers that are going to be having. And I mean, for G2, if they feel more safe taking swings, they're not. 와, 모네시 대 부미치 납대결. 와, 대단하다. 이렇게 볼 수도 있었는데 사실 둘이 만난 적은 별로 없고요. 네. 마도퍼 대결 뭐 이런 게 나오기보다는 상대 라이플러 선에서 게임 계속 정리되고 마무리되고 있습니다. 10번째 라운드 양팀의 풀바이 라운드 시작하고요. B사이트의 3명 CT 수비를 보고 있습니다. 모네시 선수가 안쪽을 도전하는데 부미치가 오퍼 대결에서 승리를 한번 가져갑니다. 다크룸에 들어갔던 훅시 호빗 선수가 유틸로 바꾸는 그 수압 타이밍에 수비를 정리했고요. 자, 연막이 쳐져 있어서 G2는 B사이트를 계속 공략을 할까요? Yeah, trying to bleed out Cloud9 here with the minute on the clock of 4 on 4. It's very C9은 uncomfortable 각 for the 사이트 CT 2명씩 trying to expand 나뉘어서 수비를 보고 있습니다. their utility. You can see Cloud9 holding on to their 돌릴 생각 없어 보여요. 그대로 B사이트에 연막 집어넣으면서 Like we said though, still grenades available here. Incendiary smokes and a boost for Boom. 이제 들어옵니다. We'll see if he can fend them off. 오우, 데미지. 연막샷 헌터. 엑사일도 트레이드를 내줬어요. 3대3이고 엑사일이 올라오는데 야 DDD. 야 P15 남은 니코 선수만 사이트 바깥에 남고 말았습니다. 니코가 오브로 킬을 내지 못하고 퍼펙토 마무리. He's back a little bit. I mean, he's been missing for a really long time.
Yeah, I'm loving these Axel contributions, a real force of nature. Just so aggressive, willing to take every single fight. He knew he had to take matters into his own hands there. He was smoked out towards dark. His options what? Wait 15 엑사일 seconds. 선수가 완전 그냥 워터에서부터 다크 룸까지 그냥 달려와서 킬을 내고 B사이트 안에 있던 테러들을 정리해줬습니다. Absolutely fine for G2, but Cloud9, there it is, the magic number 4. That's the minimum we said they needed here. Managing to pick that up. It's round number 11. Can they find one more? If they win this round, the money will be completely broken. There's a chance of a 6-6, which will be a tremendous 훅시가 갈리를 들고 of Anubis. Huxi once again. 다크 앞까지 와서 몰려톱을 던지고 있고요. 모네씨는 A 메인에서 혼자 들어오고 있습니다. 엑사일을 잡아내고요. 일렉트로닉 기둥 뒤에 숨어있다가 와, 한 타임 늦은 더블 스윙 베이팅이었는지 아무튼 그 와중에 니코가 미드 한 명 부미치를 자르면서 테러 둘이 들어오긴 했습니다. 일단 숫자는 3대3, 훅시 선수의 피는 5. Electronic, I mean, apart from getting the double kill and nearly the triple, look at what he's doing now, just like Axel's been doing, opening up that A-bomb site and closing the map for G2. I think it's going to be a free kill. Huxi. 오, 지나가는 걸 봤는데 쏘지는 못한 거죠, 일렉트로닉. 네. 자, 커넥터로 A로 들어오고 있습니다. CT도 따라오고 있어요. 네. 야, 니코 AK 여기서 메인을 정리해주고요. 커넥터로 들어오고 있는 2명 2대2. 훅시 피가 너무 작아서 정리되고 1대1. 호빗 대 헌터, 헌터 대 호빗. 킷은 없습니다. 호빗으로 돌았어요. 헌터 선수 헤븐 D로 돌아온 호빗 선수를 놓칩니다. 클러치. 호빗. Had a flashbang to set up. He could have set up his. Now they win it anyway, but he actually could have flashed his teammates in. He didn't have to take that fight early. I guess he felt like he was in a strong position. He knows he's done significant damage to one player already. 역시 클러치는 호빗. 네, 여기 더블킬 너무 좋았습니다. 퍼펙토도 더블킬. Great effort, brought it back to the 1v1, and Hobbit well played. Outmaneuvers Hunter, no question. And like we said, if they win this round, they've actually a real nice position. BGL 마이크에서 지지직 소리가. 자, 전반전의 12번째 마지막 라운드. 자, 아누비스가 T사이드 맵인 거를 봤을 때 G2가 6점밖에 못 땄다는 거는 C9이 수비를 부미치 더블킬. 모네씨와 헌터가 A 메인에서 사라지고 트리플킬. 오늘 C9의 메인 오픈은 나야 부미치. Inside of the smoke with Nexa, he cannot win this round any longer. Trying to see if he can sneak through, but Nexa will find them. 6대6 동점으로 끝냅니다. Hands of Boomich on that triple at the end of the half. 무미치의 트리플킬로 AW 트리플킬로 전반이 마무리됐습니다. Another sublime A-hold. 3 kills found. And it's going to be 6-6, a magnificent resurgence after being down 4-0. 세 번째 킬을 이제 연막 속으로 점프하는 그거를 완전히 끌어치기로 잡아냈죠. 기둥 끼고 왼쪽 오른쪽. 와, 연막 속으로 들어가는 사라지는 선수를. Well, this is G2. Starting to shrink, not looking as confident as they once were. We've got Julie's in hand of Monacy here. 실시간 배당은 C9의 편을 들어주고 있고요. G2 어제 나비한테 한 대 맞았는데 여기서 C9한테 또 맞으면 2패전에 내려가게 됩니다. Not looking as usual self. Very important pistol here. Huxi now on the CT side. They've got a cache of utility. 훅시가 다크. B사이트 혼자네요. CT 미드에서만 3명 수비를 보고 있고요. 131. 근데 훅시 선수의 체력이 많이 달아버리면서
Could see Hunter's got a flashbang just cocked and ready to go. If anything happens, he's going to be able to throw G2 that on over. So 세 they have a couple of 명의 ideas 미드 서 here. 있는데 And again, 이거 they're 안 going to be mobile. They're going to 움직이나요? be able to rotate to any bomb site that gets 플래시뱅 hit. 하나, 연막 하나씩은 We already saw 있는데 how that can backfire 어떻게 when 투자를 할지 Cloud9 이제 나오나요? 이제 밀고 나오는데 quick enough to 엑사일 keep on 선수 site. 아다리 That's also 'cause they 그래도 keep 한 명 on 지나가는 걸 site. 봤으니까 Axel 팀원들한테 뒤 보라고 말하겠죠? 뒤에 옵니다. 이거 완전 C9 공격 작전이 일단 B사이트 들어왔고요. 이씨 훅시에 근데 연막샷 엑사일 마무리해줍니다. 이러고 합류하겠죠. 폭탄 설치되고 사이트 안에서 3대3 He had absolutely no business getting that kill. 너 He's 트레이드. getting down, but Hunter, he's on one right now. 헌터의 USP Another headshot 헤드샷이 this round could be recovered. 오! Pick it up, Hunter. Absolutely beastly performance in this round. It leaves. 자 그래도 딸피 마무리되고 1대1이 됐는데 넥사를 엑사일 선수 트리플킬 크러치 해냅니다. My God. 피스톨 라운드 쫄깃했네요 정말로. 헌터 잘했는데. 3.4로 보내버렸어요. 글록 3.4. 그리고 엑사일 선수가 진짜 잘했어요. 이게 뭐냐면 A 메인을 뚫고 나와서 그 브릿지 건너는 G2 선수들이 있다고 알려줬고요. 그래서 B 메인에서 D를 볼 수가 있었고 플랭킹을 저지했고 심지어 그 워터를 건너가는 저까지 한 명 더 잘라주면서 완전히 피스톨 라운드에 공헌을 했습니다. 그러면 총 나오고 미드 그렇게 푸시해서 러쉬, 맥텐 러쉬 싹 쓸어주고 있습니다. A사이트 열리고 폭탄 설치까지 헌터 MP9 혼자 한자로 들고 세이브를 하게 됐습니다. 바로 사냥하러 바깥으로 나가버리네요. 헌터가 참 잘해줬는데 말이죠. 클러치. C9의 기세가 또 심상치 않습니다. 오프닝 스테이지 3승 0패로 올라온 이 저력 지옥에서 돌아왔다 C9. No, he is actually pretty good. We promise you, he can play Counter Strike. Top 5 rifler in the world at one point. Like you gotta believe us. I'm believing today. Axel has looked fantastic. 피스톨 라운드 이후에 2점 연속으로 따고 있습니다. 6대8 Way of describing C9. him. And this run is no different. That's a force buy from G2. You've got nothing done. You've barely G2도 포스바이 했었던 라운드인데 완벽하게 미드 러쉬에 뚫려 버렸고 15번째 라운드 G2 없습니다. 아무것도. MP9 하나 끝. Huxey's top fragging with 10. Like, where is Monacy? Where is Nico? 훅시와 넥사 헌터가 9킬 10킬인데 니코 모네씨가 둘이 사이좋게 6킬로 받고 있는 건 되게 재밌는 모습이네요. 10킬 9킬. 고빗 과감하게 와 그냥 맥텐 들고 밀고 들어왔어요. G2는 B사이트에 혼자밖에 없었어요. 훅시가. 그래서 바로 열려버렸고 구미치가 더 들어가서 그래도 MP9 들고 있었던 헌터 선수. 오 모네씨. 오? 무슨 일이죠? 오 뭐야 이거. 2대2. 잠깐만 이거 갑자기 C9이 얼탱이 없이 당할 수도 있는데. 네 더블세 더블. C9 그래도 남은 2명의 선수가 정신 바짝 차리고 단단하게 수비 걸어 잠갔습니다. 약간 이제 실수 엑사일 선수의 어이없는 웃음. 휴. 해설이 니코 모네시 슈퍼스타 플레이어들 다 어디 갔냐고 닥달을 하고 있습니다. 제 첫 번째 타임아웃. Surely he can find a way to revitalize this team. They need it.
Trying to rile them up. 스피릿이 나비랑 2승 0패 BO3 하게 됐죠. 아싸, 스피릿 맞출 것 라고 말하자마자 막 나비가 올라가고 뭐 그런 거. But the gun rounds begin here. All for Monacy. Couple of concessions to be made, but overall a pretty decent buy. They've got the fuse kits. Players of our helmets, not a huge deal. I guess there's a couple of glows in the mix, but we'll see what round number 16 has in store for us. When we see some assertion from Monacy, start dictating the pace of play. 3연승 C9. Towards A main here, pushes towards middle. 6대9. G2 스포츠는 이번에 나온 탑까지 구매를 한 풀바이 라운드를 무조건 이겨줘야 되는데 훅시와 헌터가 B세트를 보고 있습니다. 테러 들어오는데요. 와, 일렉트로닉 다크를 점령. 혹시 트레이드 당하면서 사이트 열리고 백업을 넥사 선수가 빨리 오긴 했어요. 그마저도 잘려버렸어요. 와, 원 바이 원. I was gonna say, if Nico goes to that swing and the round's already over, like that could be GG. He needs to save his weapon. 이거 세이브 해야 되는 G2입니다. I mean, it was very, very decisive commitment from Cloud9 that made it very hard for G2 to set up any scenarios where they could revenge any 푸닝 kills. 스테이지에서 기어 올라온 팀들이 저력이 엄청난 거 아니에요? 히로이 그리고 You could see Hunter died alone in dark. Hooksy was sitting in the flames. Nexus showed up when they were all dead. There's no trade potential. Certainly not. This has been 이거 만약에 헌팅까지 성공한다면 답이 없어지는 G2. 뒤통수 잡으면은 진짜 딱 떨구면은 진짜 멸망. 6대10 싸움에서 시티 돈이 모자라 보이고요. Yep. A Modesty orb surrounded by USPs is enough to take a round, but now that's been removed. Nico will save his M4, but they are. 모네씨가 니코 얼굴을 슬쩍 쳐다보고 니코 뭐라 말을 하고 있습니다. 엔트리가 너무 좋았어요. C9 그냥 샷으로 뚫고 들어왔죠. No response. The crossfires collapse, and they're gonna have to take a partial buy on the M4. Hope for the best here. They need a miracle. 총기 상황. So it's 2 Deagles, 2 MP9s, and Eco M4 is still on 6 frags. He cannot get going here. 뭔가 사고를 낼 만한 변수 있는 작전 있나요, G2? 뭐 플래시뱅 까고 푸시라던가 뭐 Challenging Nico, he takes a boatload of damage. 그런 거 없을까요? Surrounded by the river of flames. And a contact play with the bomb. 클라우드9이 연막으로 일단 틀어 막아버리고 A 사이트로 천천히 걸어 들어가는데 넥사 그래도 커넥터 쪽 팀원이랑 야 넥사 뭐예요 이거? 이 트리플 킬 낸다고? 근데 일렉트로닉 이건 또 뭐야? 와 트리플 킬을 서로 주고받습니다. 야 클고 갑자기 이코 스틸 당하는 위기까지 왔거든요. 넥사 선수의 MP9 더블킬 이후에 피스톨 킬까지 트리플 킬 했는데 멸망하는가 싶었는데 갑자기 일렉트로닉 선수가 M4 스프레이를 트리플 킬 가려버리는 미친 플레이. 헌터만 남았습니다. 근데 이거 MP9 들고 있고요. 두 명의 선수가 너무나도 체력이 작아요. 갈아버리면 퍼펙토가 따브로 죽여야 돼요. 한 방에. 퍼펙토가 한 방에 따브로 죽여야 돼요. 수류탄도 피해야 돼요. 수류탄 피하는 거 너무 좋았습니다. 킷이 없는 상황에서 헌터가 전진해서 죽여야 되는데 잘 피했어요. 도망가요. 그러면 다시 들어가서 다시 죽여요. 퍼펙토 너무 영리해요. 시간 끄는 거 보세요. 최후에 죽습니다. 헌터 선수는 할 수 있는 게 없었어요. And a pretty technical 1v1 there. Considering he's on 1 HP, the MP9's closing the gap, and you're right. He knows he hasn't got that diffuse kit. G2가 사실은 이번 라운드 집중력 있게 이코 스틸 할 뻔했는데 C9 정신 바짝 차리고 막아줬네요. 이거 여기서 기둥 끼고 우와. Mowing them down.
Bringing the round back to life and Hunter. 두 번째 So gutted he can't 그러니까 close 새로운 it out. 세 명이 It's 세 11-6, but that 번째 was the 놈이 나오는 pass, 두 I 번째 suppose. 피킹을 Money's still available. 그걸 Money's 따라가서 back in the 죽이고 AWP. Last chance to lure for 마지막 G2. 트레이드까지 As we head to round number 스프레이로 18. 따주는 모습. Need to start finding some form here. The proof of how disgusting that play was from Perfecto is the fact that he moved away from the grenade. 일렉트로니까 He just knew it 퍼펙토, was coming. 일렉트로닉 What jump? 퍼펙토 That's scary. 두 명이서 Boomich not able to hit the shot this time. 라운드를 해줍니다. G2, they have been disappeared from the map. Cloud9 driving off with this game at the moment. Electronic with a vintage performance. 20 kills on him, Henry. What on earth? 6대 11 about it before and they were bringing it up. Look at the 5점 stats. 차. It wasn't looking good at all. 양팀의 불바이 라운드. 부미치 선수가 So 적을 발견하고 spotted towards 드랍합니다. middle. Boomich doesn't want anything to do with it. 야, 딱 들고 그냥 다크로 들어가요. Wide open. What is he doing? 우와, He's 뭐야 alone 이거. here. He's clearing down 넥사. the AWP, just running for it. 넥사는 A 수비 Next 진짜 again. 잘해주긴 Time 하고 upgrading 있네요. the weapon a little bit. Nice shot from Monacy to help out and a Molotov. 오씨, 뭐야? Still crack it open. 우와, So 호빗과 patient, 일렉트로닉. Cloud9. They wait for it, and G2 step into the shots. Okay. They have got a kit. 뚫고 들어와서 설치까지 3대3 리테이크 상황을 만들어냈습니다. C9 이번 라운드마저 테러가 가져가면 CT 돈도 없고 일렉트로닉 이번에도 네 이번에는 G2가 리테이크 성공시킵니다. Breaking the streak here, posting their first round in some time. It goes 11-7. They needed that. A desperate round falls in their favor. Nico still has time to come online here on Anubis. It's the best of one. They need him to step up here. Good retake at the A site. Everyone coming through that beach position. Electronic didn't stand a chance. So, is there anything left to be said about Anubis here? They'll recover the AWP for Monacy. It's going to be a Cloud9 timeout. Good job from Nexa. 넥사 선수가 A 사이트 아까부터 진짜 잘 지키고 있어요. Staying alive as long as possible. At least finding a kill and making these rounds and these retakes 트레이드 possible. 내주면서 리테이크. You want that energy for Nexa to spread into the rest of the team. That 오, should inspire a couple of C9 people, maybe especially Monacy and Nico right now. 타임아웃을 All right, you know what? 걸어줍니다. Nexa is doing everything they can at the A-bomb side. Let's make sure it's not for nothing here. A timeout called. Let's see what Boomich can come up with. What kind of trickery he's into. I think him pushing around that dark room alone with the AWP is, again, normally he'd play with the MAC-10 and that would be fine. You say, all right, that makes sense, like he's alone. With the AWP, that's a massive risk, but it says something about the kind of player that he is. It's definitely not boring to watch. 뭐 아까 부미치 선수가 딱 들고 다크룸 들어간 거를 마치 맥10을 들고 들어가듯이 더블 들고 들어갔죠. 헌터 선수 칼 한번 구경. 자신의 마블 페이드 카람빗을 쓱 쳐다보고 미드 부스팅. 니코가 기다리고 있습니다. 플래시뱅 까고 들어오나요? 하지만 스모크에 가려져 있었고 니코가 시간을 잘 끌어주고 있습니다. 상대 미드에 많다는 인포도 따주고 연막까지 리필 해주면서 한 턴 벌어주고 있는 니코. 이 A 사이트는 모네시의 딱 그리고 넥사 선수가 잘 틀어막고 있어서 두 명이서 클부가 작전 회의 때 어떤 판단을 했을지가 생각되는데 역시 B인가요? 우리 A 가서 계속 막혔으니까 훅시와 헌터 여기 맛집인 것 같아. 훅시랑 헌터가 제일 잘하고 있네요. 신기하게 니코 모네시가 아직 8킬로 제일 못하고 있고 이 둘이 13킬 12킬로 지금 탑플래거거든요. 자, 니코가 백업 와줬습니다. 니코까지 백업 와줘서 3명 B사이트. 와, 헌터 트레이드 내주는 일렉트로닉. 훅시 더블킬. 엑사일 트레이드, 니코 트레이드, 라스트 호빗. 10초 폭탄 설치되고 팔라스의 2명. N9 검하블든. 모네시 선수 머리 헤어스타일이 예전에 이제 뭐지?
5대5 가르마 좀 길게 탔을 때는 이뻤는데 약간 앞머리 그냥 이제 흔한 급식 깻잎머리 약간 2대8 So yeah, Cloud9 will be happy the C4 goes down there. One away 그렇게 from match 됐네요. point. Maybe if Hobbit had a bit more HP, could have won that. One was aware. 예, 약간 귀공자 스타일이었는데 25 points of health. 약간 지금 Have a gun 조금 round here. Cloud9 will 왁구 go for 살짝 the boomage match 헤어스타일 10. 역시 남자는 머리빨인가? More outside B main. Good Molotov to dissuade Hunter from the push. 남자는 머리 까야 돼, 이마 까야 돼. Which 예. got a three-man lean from G2 here. All on the platform for now. 8대11 G2 e스포츠 잘 따라오고 있습니다. 5점차까지 나는 상황이었는데 일단 수비 성공하고 있고요. 모네씨 이거 빗나가는 거. 모네씨 이거 빗나가는 거 너무 큰데요. 일렉트로닉 트레이드 니코도 와줬습니다. 이거 아까랑 비슷한 상황. 호빗 선수만 B사이트에 남고 또 1대2를 해야 되는데 잠깐만 이거 C9 이거 계속 라운드 따이는 게 또 심상치 않습니다. 호빗이 여기서 끊어준다면 좋을 것 같은데 일단 돌리는 판단. 니코넥사는 라스트 B사이트 아니었나? 얘 어디 갔지? 반대로 갔나 본데? 슬슬 눈치를 깠죠. 남은 선수가 2명이라서 각각 한 명씩 사이트에 배치되어 있을 가능성을 호빗 선수가 배제하지 않고 천천히 들어가고 있습니다. G2도 쪼개네요. 한 명씩 쪼개네요. 이러면 호빗 선수가 완벽하게 클리어를 진짜 끝까지 다 해준 다음에 설치까지 누르고 1v2를 시도해 볼 수 있는 기회는 주어졌습니다. 자, 호빗 그때 오버패스에서 1대3 클러치를 해냈던 전적이 있는데 넥사 해체 땡겨요. 니코가 킷을 들고 연막 까고 디퓨즈 땡기면서 호빗의 클러치를 저지합니다. 계속해서 따라잡고 있는 G2 뒷심이 좋은데요. Ultimately, never really had a chance of winning the round. Perfectly played by G2, and Hobbit gets the plant down, but now starting to lose their grip. 호빗 선수가 인상을 팍 씁니다. 테러가 맥10을 내자로 샀는데. Gotta be going in for another fast play, but looks things here. We got 4 in towards middle. The Mac 10s are out. 들고 빠르게 들어와요. Can he open things up once again? It's gonna be the incendiary down. Nico's expecting this. He's anticipating. 자, 이 연패를 끊겠다. 과감한 러시. 트레이드. 야, 뚫었어요. C9의 A 사이트 러시 미드와 스플릿으로 들어왔는데 2대3을 해야 되고요. 물론 호빗 선수의 피가 2라서 다 숨어 있습니다. 기둥대도 숨어 있고. 야, 엘렉트로닉 정확한 타이밍에 나와서 죽여버리고 라스트 모네시 연막에 가려져 있고요. 돈이 없기 때문에 더블 세이브 해야 돼서 트라이를 못합니다. 12점에 도착하는 C9. 쫓아가요? 죽이러 쫓아가요? 발소리 들었죠? 네. 모네시 바빠요. 도망쳐. Not feeling 100%, and it's costing them quite a bit right now. They might need a tactical timeout. 오늘 일렉트로닉인데 진짜. It's going to be in a questionable spot. They saved the Monacy AWP we mentioned before, and is saving that weapon is enough to win you rounds. It's going to have to go above and beyond here. 12점을 내줬기 때문에 only 3 rounds in a row to take us to overtime. Certainly possible by G2 standards, but feels like Cloud9 have got some open runway here to close it out. Taz, what have you got for us? What can you possibly say? You're going to have to scrape together a pretty weak buy. Monacy will have to take matters into his own hands here. He really will have to dictate the play on the server.
in the following round. He needs an opening pick. He needs to have high levels 이번에 of impact. 색감이 미치게 잘 나왔어요. 그리고 약간 C9 자체 로고도 얇게 잘 예쁘게 잘 펴져서 홀로가 아주 영롱하죠. 거의 뭐 블루잼처럼. No head armor on anybody on that side. It's one M4 in play there on Hobbit. It could be a little bit MP9 2개 파마스 5-7 모네시의 딱 이걸로 해내야 됩니다. You said G2. They need 3. I think this game just serves overtime. I want to 푸시. try and make it back, 오, 부미. Boom, bitch, get out the way. It's 3 versus 너네 5. B 메인 전진 나올 거 알고 있었어. 엑사일의 몰로토브 실수는 사소하고요. 더블킬이 나버려가지고. The job is not complete just yet. 5-on-3 sure, but you haven't taken down Monacy. 퍼펙토. He can still turn B 앞에서 계속 흔들어주고 있습니다. 유틸 던지면서. 모네시가 A 딱. 아 이것마저 빗나가고. 상대 오퍼 위치를 확인했으니까 바로 B로 달리죠. 반대 사이트로. 넥사 선수만 혼자 보고 있는데 뚫리면 딱 모네시 와줬어요. 스모크로 가려집니다. 니코 죽어버리고 라스트 모네시 G2를 1승 2패존으로 보내버릴 C9의 B사이트 플랜트. 혼자서 1대3을 할 수 있을까요? 모네시 아누비스에서 P1로 1대5 클러치를 한 적이 있기는 합니다만 It's on him to move forward, and as soon as he fires that gun, they're going to swing him every single time. He doesn't even get a chance. Boomich with the last one, and Cloud9. Cloud9 강합니다. G2를 2패전으로 보냅니다. A 4-0. They looked like they had everything going in their favor, but slowly but surely, Boomich and co came to life, and there's only one man. 2승 1패가 되는 클라우드9. G2 나락으로 빠집니다. 나비한테 지고 클고한테 지고 대진우는 좀 조금 그렇게 하네. G2 약간 억가 아닌가? 나비랑 뭐 퓨리아를 만나서 공짜로 뭐 13대3으로 빨긴 했는데 그 다음에 만난 애들이 나비랑 클고야? 조금 억울하긴 하겠네요. 자, 이 다음에는 A 스트리밍의 페이즈 클랜드 이터널 파이어가 있고요. B 스트리밍의 바이탈리티 대 임페리얼이 있는데 페이즈 대 EF 보는 걸로 할까요? 뭐 바이탈이 임페리얼은 잡지 않겠어라고 생각을 하고 있는데 퓨리아에게 감사하십시오 니코. 그거 1승 안 떴으면 모르는 거죠. 어서오세요. 다음에 임페리얼이에요. 1승 2패전에서 꿀 빨겠네. bun크가 어제 스탯으로 지금 1.7 레이팅을 찍고 있습니다. 물론 이제 뭐 첫날 했을 뿐이지만 2승 0패 상황에서 bun크 선수의 레이팅 1.7 대단하네요. 네, 사인도 귀엽게 잘했어요. 하트 같이. Everyone played the role to perfection. Everyone was hitting the shots, and that was the win condition, and they found. 다들 사고 오셨나? 다들 동크 스티커 사고 지금 찬양 중인 건가요? 일렉트로닉 ADR 122 26킬 12데스. 아 이제 봤네. 아 돌아왔구나 일렉트로닉. 이터널 파이어가 CT로 출발하는 오버패스. 양팀 1승 1패끼리 맞붙습니다. I kind of want to see him in front of the crowd.
crowd once we 와, get to CT the arena. 엄청 But I think it's gonna be 빠르게 a very tough game for both teams. I'm not gonna 미드 lie. 튀어나와서 FaZe 커넥터로 starting on the T 들어왔어요. side. There'll be 3명. Eternal Fire on the CT 근데 페이지 side. 클랜은 운 But 좋게 잘 another 피해갑니다. aggressive one coming at you. And look at the speed behind this one. 4명 A 롱으로 뛰고 있어요. This pistol is very difficult to contain, especially if you're undetected at this point. 미카디아 선수가 로테이션을 오고 있긴 한데 스모크가 아마 코앞에 터지지 않을까요? 산타레즈 뒤 놓쳤습니다. 이미 사이트에 들어왔고 톡톡톡톡톡톡톡톡 아하 총알이 안 맞아요. 톡톡톡 쌍권총 A 롱 싸움은 좀 힘들죠. 롭즈 선수가 뒤에 D를 잡고 오 산타레스 터키시 터미네이터 이러고 있네. 두 명만 남습니다. 야 캐리건의 P250 헤드샷. Wants a little bit more as well. The bomb is ticking at some pace here. CT 킷이 없어요. The kits speak of it. They have got headshots and buckets and spades. It all comes down to this interaction. 리테이크 당합니다. FaZe 클랜. It was looking so good for FaZe. The long 이터널 파이어가 피스톨 라운드를 이렇게 가져가네요. Backstab from Zantares. You'd think that'd be more than enough for FaZe to capitalize. 산타레즈 이 선수가 또 해버리고 맙니다. A very important CT pistol here in the best of one. That was such a crazy way to get started. Oh, he's trying so hard to do that. Woxic. 야, 웍식 원템 뭐야? I thought maybe 이거는 그러네요. 롭즈 선수가 산타레즈를 마무리 못한 게 조금 크게 됐습니다. 그래도 폭탄을 설치했기 때문에 갈릴 스카우트 디그를 들고 나오는 테러. Still a very good round coming up for FaZe. Sometimes almost a better one. If they can pick this one up, you're actually in a better spot than winning the pistol. So yeah, not all is lost, but they will be thinking that was their round. He's picked up an AUG in the second round. I can't remember when 두 I've seen that. 번째 라운드에 어그를 사오는 He must 칼릭스. have got the defuse and a kill just to get a bit of extra money, I suppose. But yeah, you don't see that too 안 often. 죽을 자신 있는 건가요? Woxic. 웍식 선수 MP9 들고 A롱 끝자락에서 대기하고 있습니다. 캐리건 이 스카웃으로 이걸 이길 수 있나요? 오. 자, 그래도 M4를 들고 나왔던 산타레즈 선수를 끊고 야, 여기도 정리하고 페이지 클랜 갈릴 포스바이가 힘을 발휘하고 있습니다. 4 versus 3 here. There is no kit. 메저 선수 올라오는데 레인 딸피 마무리되고 M4로 바꾸는 브로키 30초 칼릭스 선수가 어그를 보고 있는데 너무 강력한 총인데 이거 이길 수 있나요? An advantage in these duels against the rifles, and here comes 발견. Not the cleanest shot, but he 오, does find A 롱으로 왔던 룹즈가 answering back with Cardia though. MP9? Tucked in the corner, the MP9? seals the deal. 와, 미카디아 선수의 MP9이 Fending off the force by 중거리에서 불을 뿜으며 더블 They've 킬을. eradicated threat going forwards. It has to be an eco now for FaZe. They've had advantages here. They've had moments where it looks like it's their round in the pistol and in the subsequent buy-up as well in the second. But there it is. Santares actually went down first as well. It was Woxer that held on with the MP9 towards long. And Magia, that's a very important kill to take that. 와, MP9 개쎄다 진짜로. They lose a lot of players in this round, Eternal Fire, but they will take it. Like you said, there's no bomb plant. They're gonna be able to cement. 폭탄 설치도 못했던 페이스 클랜 이번 라운드 포스바이 했던 총기 다 떨어뜨리면서 택구 딕을 들고 시작합니다. 칼릭스 선수 어그 들고 강력한 부스팅을 시전 중인데 웍식 선수 아까와 똑같은 자리 MP9 들고 끝에 와 있습니다. 이번에 나가보나요? 소리를 내고 몰로토브 던지고 빠집니다. 빠지는 걸 캐리건 선수가 중간에서 잘 죽여주고요. 캐리건 잘 도망칩니다. 등을 조금 긁었네요. 아, 위카디아 커넥터 라스트 브로키 택구만 들고 바빠도 없고요.
And it's 3-0. Pretty much locked in, Anders. With 45 seconds remaining, he's just hoping a mistake is presented by the CTs here. Zantares could go down. He is low, but 야, 칼릭스 선수 이러면 어그 진짜 잘 사서 쏠쏠하게 잘 쓰고 있습니다. Yeah, I think that's very well done. 반갑습니다. Roxy looks like he's a bit uncomfortable in that forward position on long. 오늘은 I guess later on he'll have the AWP and he won't have to play that kind of position, but you can kind of tell that both rounds. 짧은 일정. 예. 아싸 행복하다. 오늘 일찍 퇴근. 일단 새벽 2시로 나와 있는데 이거 시간을 땡기는지는 모르겠어요. 아마 땡길 것 같은데. 새벽 2시에 BO3 보고 끝납니다. 일단은 이제 BO 1경기 3바퀴 돌고요. 3개 하고 지금은 두 번째 경기 오고 있습니다. CT 맵이랑 그런 건가? 근데 3승 0패 페이스 클랜 이번에 AK 바이알라운드 무조건 이겨야 되는데 일단 산타레즈와 레인이 서로 트레이드가 나와 있습니다. 분수대 앞까지 산타레즈 선수가 빠르게 푸시를 나왔었는데 4대4가 됐고요. What have we got left on the face side? Just one single smoke, couple of Molotovs, and a couple of flashes. That's it. 4-4. Don't have a ton of map control either. 1 minute remaining. Imagine it's been such a nuisance with this MP9 time and time again. Surely with that many Molotovs, it's tempting to go for the B-bomb site. You can burn out the barrels, you can burn out, you know, 돌리고 the 있는 actual 테러. killer itself. Like this, so you can firebomb the entire site, really. 위카디아가 40 seconds. 몬스터 연막 뚫고 나올 생각인가요? 캐리건 더블킬 25초 들어오는데 칼릭스의 어그 브로키가 이겨줍니다. 브로키 더블킬 2대2까지 15초 설치하는데 B숏에 오 연막 속에 숨어있어요. CT에서 웍식이 나와서 더블을 마무리했는데 프로즌 선수 이거 한 명 못 찾아요. 이제 찾았네. 못 죽였고 우와 웍식 헤드샷 더블로 이터널 파이어 역시 어제 바이탈리티를 때려잡은 게 우연이 아닙니다. 너무나도 강한 팀 터키, 산타레즈, 웍식, 위카디아 And of course, Carrigan on the other side, he gets a double kill here. Goes to the reload. Brokey had a nice sequence of frags here. At least makes the plan possible. Let's see this second kill from Woxic. That is brutal. Nothing Frozen could do. We get into round number 5. 4대0. Maximum loss bonus, especially with the plan. 자, 연패 보너스를 받아서 어떻게 총은 사왔는데 페이스 클랜 롭즈 선수 연막샷으로 B사이트 한 명 제거한 거는 아주 좋습니다. 한 번 더? You need a little gift like that. Yeah, absolutely. The good news is they can just win one of these rounds. It would break the finances of Eternal Fire. This half is right back on. They're very 페이지 fragile 클랜도 on the Turkish side right here. 이번 라운드만 잘 가져가면 CT 경제 상황이 안 좋기 때문에 Just one round would do it. Yeah, we're doing the 좀 더 damage. 쫓아가 볼 수 있고요. Need to unlock that next step. 그래서 이 롭즈 선수가 방금 낸 스모크샷으로 인한 오프닝 킬, 이 수적 우위 4대5 진짜 공격 신중하게 잘 해서 이번 라운드를 가져가야만 하는 상황입니다. 페이스 클랜 캐리건 선수 머리 써야죠. 팀원들 어디로 끌고 가나요? 바나나 A에는 3명의 수비가 도착해 있습니다. 캐리건이 선두 엔트리 앞장서서 어이구 트레이드 못 냈어요. 산타레즈 더블킬 트리플킬 테러가 순식간에 사라집니다. 플랭킹을 하고 있던 롭즈 선수만 뒤에 남고 팀원들
That's a really big problem. 산타레즈의 스프레이의 밥이 돼버립니다. That much conviction behind it. No one even checking that close range. 어렵네요. 페이즈 이터널 파이어 너무나도 강력한 시티 오버패스 가져가고 있습니다. 5대0. 아 웃어요. 너무 쉬운데? 이지? Just finding one kill. One round would break the finances. But that 5-on-4. 와 이거 타임아웃. 페이지 클랜 비상. 큰일 났어요 진짜로. 방금 무조건 진짜 유리하게 이길 수 있었던 라운드인데. Yeah, those are worth their weight in gold, and they don't really do much with it whatsoever. Just walk into an ace stack on the CT side. This is how you build an upset if you're Eternal Fire here. 비상. Got a massive upset this tournament. They took down Vitality. 13-10 on Inferno. Like no one saw that coming. To do one better did on FaZe as well. 트레이드를 못 내요. This stage of the tournament, You would 플래시뱅까지 칼릭스 선수가 던져줘서. But just follow the flash that was supposed to flash Santaris. I don't know where that goes. 산타레스. so another chance here. 빌 왔다. 결승전 팀 스피릿 대 이터널 파이어. Steal it with the pistols and a single loss AK-47. 아님 말고. They can recover this half-handers, but alarm bells are going off. It has to be 아 said. 내가 오프닝 스테이지에서 3승 0패 이터널 파이어 괜히 뽑은 게 아닌데 아 진짜로 1패 당해가지고 아씨 It's very impressive. 맞출 수 있는 거였는데. Monster once again. Arrogant, trying to bait out some utility, which he's done so. He's managed to at least expend the incendiary on the other side. 베이스클랜 돈이 없죠. 롭즈 선수의 히어로 AK 이것만 믿고 나머지 선수 택구 대자로 들고 해내야 됩니다. He can dominate with his 시청률 나가리. defensive side. So difficult to topple him. 다 The best aims in the 자동대전 동자대전 보러 왔다가 이게 뭐 peel off. Once again working in tandem. 싼동대전 산타레즈 동크대전 똥싼대전 똥크 대 산타레즈 대전 똥싼 대전 결승전. Clear if there's going to be a Deagle or an AK out there, so you don't want to risk too much. The pressure is on FaZe to find the opening, but Wicadia 아 위카디아 이 선수도 참 날카로워요. 이거 도는 거 보면. He's a real thorn in their side. That missed shot. A 들어가 울며 겨자 먹기로 A 들어가 보는데 이미 자리 잡고 CT들 여기서도 져버리고요. 오 마이 갓. 6대0 퍼펙트. Conversations of low finances, they've gone out the window now, Anders. That's injected a ton of cash into the CT defense. And they've got money to buy up next round, even if they give this one up at 6-0. 페이지 이거 어떻게 된 건가요? 산타레즈 선수 ADR 165? 버그 났나? 뭐야 이거? Holy shit. 아니 카토비체의 후유증이 페이지클랜 너무 큰 거 아닌가요? 지금까지 카스2 모든 토너먼트 대회 결승을 다 올라갔는데 시드니 우승, 썬더픽 우승, 뭐였더라 또 하나 우승하고 하여튼 카스2 시작하자마자 세 개의 대회를 연달아 우승했던 페이지 클랜인데 블라스트 대회 2개 연속 바이탈리티한테 결승에서 닦이고 결국 카토비체에서 또 결승까지 갔는데 동크를 만나서 아마 이 연속된 이 어떤 멘탈의 피해 누적이 돼 있는 거 아닌지. 한 명씩 잘려요. 뭐 이거 한 명씩 잘려요. 그냥 무력하게. 자, 레인 선수가 킬을 내보긴 합니다. 칼릭스 선수 몬스터십 스모크를 리필해주긴 했는데 이미 들어왔긴 했어요. 예, 이미 들어왔어요. 메저 선수 해븐에서 또 도와주러 왔고 칼릭스 선수 위치 엄청 까다롭고 자, 롭즈가 스모크킬 산타레즈가 3대2 오 마이 갓 롭즈만 남았는데 어제처럼 또
Not the idea weapon. 클러치를 해줄 수 없었어요. 산타레즈의 더블킬. It's gonna be 7-0 here. 참사 대참사. I can't believe my eyes. 칠수 Where are 영패. FaZe Clan? They are 해설, yet to where post a is the single FaZe round, Clan? frozen yet to post a single kill. They are being 눈을 믿을 수가 dominated by the 없어요. Turkish squad of Eternal Fire. Yeah, representing an entire region for themselves, right? I mean, like they're doing a lot of work right now. Magi's been around for a long time. I think 33 years old. He's been around for a really, really long time in Counter-Strike. He's the second oldest player at the tournament next to Carrigan. Yeah. Take from that what you will. 마우즈 대 7-0. I was not expecting this. I don't think anyone 한 was. 번 더 보는 것도 재밌을 것 This 같은데. is not part of the script whatsoever. 페이스 클랜 양팀 풀바이 브로키 선수 더블 샀고요. I mean, it's not even the kills. It's the 한 점이라도 따볼 수 있을까요? 풀바이. playing up against one CG player like this. Every time you're trying to set something up, 프로든 선수가 커넥터를 shooting you in the back, 컨트롤 pushing forward, 하고 finding 있고요. information. Time and time again, rupturing the offense. They have no response. They're not even getting bullets back in his general direction. The problem is as well, at one point, if you say, okay, we have to get rid of Wakadia, the problem is now you're no longer even playing your own game. You're actually playing to stop him from playing his game, and that's not the same. He's done it so many times now. He's conditioned them that he's going to keep backstabbing, that he can now just play more of a passive game. They're going to have to be on such high alert, waste so much time trying to sniff him out. He's got them eating out of the palm of his hand right now. Oh, here we go. Is he going to get flashed in this time? He could do it. He's been pushing solo for a while, but I mean, you can throw flashes over that wall just as well as the T's can the other way. 45 seconds now. 해리건 선수 그쵸. 점육 때부터 해서 지금까지. Devastating smoke towards Monster with 40 브로키 seconds 선수가 remaining. 약간 메이저 That's gonna 각오를 make 다지기 things so 위해서 much more 삭발을 complicated 하고 with 온 것 Wakadia. I don't think he 같더라고요. pushes this now. He knows if they're coming into this side of the map, he can actually mow them all down. Speaking 칼릭스 of which, 트레이드 Taz 롭즈 wants 킬 to 내면서 stop 드디어 finally 뭔가 finding some 사이트 form 뚫고 here. As he 들어 bounces through the monster 레인. will confirm the round almost certainly. 4-on-2 now. Zantares and Woxic, nothing to do. 야, nothing 이제- to say as they 이제 retreat. It is 한번, FaZe Clan 예, finally 이 arriving 사이트 on the 공격을 T side of Overpass. 베이스 클랜이 성공. If we can find the replay of Major dying from his point of view, I wonder if he had a Molotov left and it was not that much time on the clock. I think he thought exactly what I did, which is if he can show up from the high ground and throw that Molotov down and stop the bomb plant, they can win the round even if the defense is lost, or at least get close to it. 아 I think he 페이즈 바이탈 tried to do that 3승 and got 0패. absolutely 어이구 저런. wrecked by Rain. Before he even, I think he let go of it and died almost immediately. Either way, that is the coveted round 자, that they've 페이스 been 클랜이 looking for 그래도 very, very long 한 time. 점 You gotta say, the 따는데 whole technique as well. 7대1 coming through the tunnel and 브라질. making that jump. It's so hard to deal with when you're on the CT side because it curves the player up onto the arch of the tunnel Like I there. said, that 레인 was 선수가 죽었나요? devastating 폭탄 smoke. 데미지에? Wakadia had all the Yeah. advantages there. He dodges the flashbang. It looks like he's got everything going in his favor. You're right. It's a nice little jump from 네, Robs to 숏과 make things 그리고 very 레인 선수가 difficult. 마무리. It all 예. comes down to the 헤븐 movement and 헤드샷. Rain, yeah. Maggio was trying to throw that because of the time. He's thinking, 와, 한 점 따이고 이터널 파이어가 If he lands 타임아웃을. that Molotov, suddenly it could cause havoc. 잔인한데요? They could run out of time. They could be forced to plant in the open. That's what he wanted, Maggio. He was playing to win the round. It's a good idea, but it didn't work out. Well, FaZe historically love a slow start. They like to make it as 멘탈 difficult 공격. as possible. You can normally find these nice leads, but putting them to bed is a whole different kettle of fish. 7-1 now. Money. I mean, 마우즈 3승 0패 찍으신 분들은 확실히 좀 약간 보는 눈이 있다는 disgusting comebacks in Counter-Strike. It's so stupid how often they do 그런 it. 느낌이 Can't 드네요. take your eye off the prize for a moment. Nope. They can answer back at any second. That round looked they were done. Looked like they were out, but Robs found a way. 산타레즈 They can 10킬 just 2 or 3 3대. rounds, and that's all you need on the T side of Overpass. It's pretty par for the course. 아유 제 방에 맞는 것 같아요. 사실 다들 They can get this one. Need to convert this 잘 round, 하셨네. say 마우즈 3승 0패 찍으신 분들은. 근데 이렇게 말했는데 또 컴플렉시티 몰라요? 아직 경기 그거 시작도 안 했는데 지금 뭔 소리야 지금. 자 페이스 클랜 풀바이해서 다시 사이트 공격 중인데 롭즈 선수가 끊겨 있고요. 0-7. 이 숏에서 죽었어요. He's been such a great addition to this team. It's a very uncharacteristic performance from him, I have to say. Still plenty of time around. 아 G2도 찍으셨면은 이제 need him to. Round 9 here. 5-on-4 advantage for Eternal Fire. 살짝 아 이거 좀 많이 traditional 아쉽네. passive setup.
No one inquiring for an opening kill anymore. 네, 아닙니다, Speaking 아닙니다. of people who haven't been 정배에 playing, 안전하게 뭐 Brokey's got some 넣으실 kills, 수도 but we 있죠. haven't 네. seen that agent of chaos Brokey that we love to see running in with the 산테레즈 AWP. 선수가 너무 크리티컬한 위치에 잘 숨어 있는데 레인 선수 이거 위험하지 Haven't 않나요? really had the space to Walks do in it trouble. yet. If he jumps up again, Rain might get him. 산테레즈 Wanted it, but Rain himself might be in trouble. 벽 뒤에 아이고 이거 결국 잡혔습니다. But even worse, I think 프로즌 0킬 7데스 뭔가요? 이제 봤네요. They're walking onto the side, but it's Oh, already pulled in. Wakadia, good for the kill on Carrigan, Brokey and Frozen. They're going for this? 2 versus 5. They 세이브 안 하고 들어와요? but they're gonna die. Yeah, I was going to say you're a 5-on-2 with 20 seconds. 해설이 이렇게 포하하고 제대로 웃어버리는 건 또 처음 들어보네요. Whistle 네. by his glorious locks. He'll have to make his way back towards the playground, and that's going to be a clean sweep once again. 5-on-1, same the AWP, and the money's going to be pretty tight. 페이지는 They've got 카토비치 이후에 $3,000. 뭔가 이 Frozen could buy himself 슬럼프에서 a Galil, so they've got a 계속 buy there, but it's gonna 호적되고 be 있는 messy. 모습. 그리고 이터널 파이어는 바이탈리티를 잡은 한번 우연이 아니다. 예, 우리는 페이지도 꺾는 또 강팀이다. 예전에 아마 페이지한테 2대0으로 많이 졌었는데 이터널 파이어가 직전 대회들에서 페이지를 만났었고 Well, yeah, got to buy really. He rounds them. 네, 많이 졌었어요. It's strong, difficult to dislodge, especially the way this team. 유럽 RMR에서 페이지가 2대0으로 이겼었어요. 이터널 파이어를. 근데 그 사이에 성장을 해서 왔네. To be catastrophic for FaZe Clan. Every single interaction. 카토비치에서도 2승 1패로 페이지가 이터널 파이어를 이겼어요. 그러니까 직전 대회 카토비치 메이저 RMR 이 두 번에서 다전제를 해서 2승 1패, 2승 0패로 닦았었던 이터널 파이어를 닦았었던 페이지 클랜인데 그 사이에 뭔가 페이지는 폼이 떨어졌고 이터널 파이어는 완전 불 붙어서 돌아왔습니다. So Calix can just hold B by himself. He's spotting Monster and indeed Short, of course. And now they can have essentially 3-4 players inside of the map. It all comes down to these individual duels. Zantara is finally 오버패스를 마지막 맵으로 남겼던 어떤 벤픽의 판단 이런 것도 이터널 파이어가 선 CT를 잡는다던가 이번 라운드 페이스 클랜 자 깔끔하게 두 명을 자르면서 찬스를 잡은 것 같은데 A 사이트 3명인데 3대5인데 3대5인데 has shown up, the captain of the team. Brokey, 15 seconds left, trying to fight both at the same time. Pistols come out. He's surely getting him a run here. A jump, but if he misses a shot, he is dead. 로키! 3대5! 졌어! Nothing he can do, but my God, did he give it a good go? It's gonna be yet another round here. 퍼펙트하게 2명 자르고 순수하게 3대5로 시작하는 라운드인데 A 사이트에 이터널 파이어 수비 3명이 있었는데 5명 들어오다가 전원 처치를 당해버립니다. No plan found, and that was a weak force by the Galils and the 두 번째 AWP, and now 타임아웃 averaging what $3,000 per player. 마탱이가 동크한테 맞은 후유증이 너무 큰가요? Fire setting FaZe up for one of their all-time comebacks if they're going to be able to do this one. I've got to say as well, there's got to be a lot of Turkish Counter-Strike fans out there that are celebrating right now because 마지막 남은 브로키는 사실 할 수 있는 게 없었어요. 이미 이 상황까지 오면 안 되는 상황이었죠. They gotta be, because they've been kept in the dark for a long time. Most of CS:GO, there were moments, it was interesting. Again, we 전반전이 끝나지 않습니다. There was a lot of fun stuff happening, but it was never consistent. It was never quite enough. 9대2인데 This team looked like it's the real. 아, 웍식 전진 나와서 레인을 잡고요. And a 4 and 5 to ensue here. Eternal Fire. 베이스클랜, 디글, 택구, P50 best foot forward to say the very least. Round 11, 5-4 advantage and 9-1 overall. Woxic maybe caught off by Carrigan here.
I think he spots him towards the divider. Oh, but he adjusts the 웍식 crosshair. 더블킬. Finds the kill. That's his second of the round as AWP가 well. Sure, he's low 불꽃을 speed, but he is 뿜습니다. getting the hell out of there. Double digits looks destined for eternal fire. They've got a Galil and a couple of pistols to 팀 work 내에 with. They 두 do have a 자릿수 minute on the 킬을 clock and 한 a bit 선수가 of 벌써 utility. 3명. Not impossible 11킬, to win this round, 11킬, Anders, 10킬. but incredibly unlikely. 3 players ready and waiting in towards 이미 it would take a 사이트 안에 monumental 3명 error 수비가 있는데 또 for 거기로 Eternal 가야 Fire to lose this 돼요. round now. They spot one towards short. 어우, They adjust accordingly and play 플래시뱅. it to perfection. One player remaining 또다시 in 라스트 Brookie. 브로키. This is just for 왜 looks. This is 항상 just 나만 for 마지막에 나와서 individual 이 고통을 scoreboard. 받아야 There's 되는가? no way actually do anything with this 아, one. Double digits, 빠르게 one 죽음. more round left for FaZe to scrape together two. It just looks so convincing, doesn't it? You're watching it with your own 아, eyes. and you can't really 동크한테 believe 너무 what you're 세게 seeing 맞았나요, here. 이거? What do you do now? Like, 어떡해. it's considered to be the hardest T side we have in the entire map pool. Overpass is no joke. 5대 또 But this particular matchup, FaZe going into favorites to find one single round. 프로즌 선수는 아, Cardi at 19. 내가 왜 마우즈에서 나왔지? Just 이거 약간 이상하다. absolutely wrecking them here. Round number 12. 아, 이거 뭐야, 좀 많이 What they've 이상한 것 got for 같다. us, FaZe. One more round. I mean, again, had said they are the kings of comeback. You never know what it takes for them to wake up. 머리가 Many games in the 복잡하겠는데. past. Again, Cardi back to his old tricks. This is sickening. 페이스크랜 How is he allowed 10대2로 to get away 끝낼 with 수 this? 있나요? 10대2? The fourth, maybe fifth round that he's doing this is out of control. Like Robs he's even managed to fool Robs. How do you do that? Oh, Vicaria. This 안타깝네요, 이거는. could be a really difficult way to close things out. 비카디어 FaZe 선수 또 are gonna get 진짜 backstabbed at the 날카로운 start of the 플랭킹 round. 뭔데 I 이거 can't 완전 believe he's gonna find the bomb and everything. 오 Holy shit, Anders. This is insane. Oh, he hasn't made it clean, but he does 네. find the bomb. 더블킬 안 난 게 다행이라고 해야 되냐 이걸? Like the whole 폭탄 plan for FaZe is no 떨어졌어요. longer about whatever they He were lost just the bomb doing. and T 폭탄 They're like, 떨어졌어. oh, well, give up the plan. We have to They're divert. lucky to get away with 와, a 심지어 single 스모크 death there. 바깥으로 And he smoked it off, and 앞쪽으로 now 나와 he's 있어요. in front of 이러면 his own 레인 smokers. 선수 이거 He's an 진짜 어려운데? absolute madman. They're 전혀 not reading it. 모르죠. Rain is thinking, no, he must have smoked it off to fall back. Surely. Okay, there's a 다시 backstab 스모크 뒤로 themselves there. It's gonna be 빠지는데. Robs who can save the day. Oh my god. 후방에서 Nobody shot him. 암살, Can anyone get the kill? 3연속 암살, 누구도 찾지 못했어요. 아, 롭즈가 좀 마무리를 해주는데 다 죽어요. 이제는 오퍼를 상대해야 돼요. 전반전이 11대 1로 끝나기까지 롭즈 선수 P29 남아 있습니다. 오 마이 갓 대참사. Get him out of here. FaZe are done. They have no idea what in God's name my just God. happened to them. Absolutely ravished on the T side. Pushed every single round. 선수들 Vicaria 얼굴에 has absolutely embarrassed them here. Look at this. They have no idea, Anders. He's in T spawn. 어우, Taking down the 위카디아. bomb. No one's got any idea what's going on. It's even more frustrating because it's been doing over and over 에스크랜 again. 많이 무너졌어요. Once 이거는 they get shot at the 솔직히 back, 약간 my God, it's 좀 Vicaria again shooting us in the back. Why can't we stop him? 11-1, ladies and gentlemen. 와, 위에 해골 파란색밖에 안 보여요. 폭탄 한 번 터뜨렸던 8번째 라운드 딱 한 번. FaZe is going to have to be one hell of a CT pistol. 이거 설마 뭐 피스톨 라운드마저 져버리면 13대 1로 게임이 가버릴 수 있는데 페이스클랜은 CT에서 좀 따라가 보기라도 하고 지는 모습을 보여줘야겠죠. 프로즌 선수의 깔끔한 USP 헤드샷 원탭으로 시작을 합니다. Something that Sonic loved to call if we rewind time a little bit back Oh to my the original God. Astralis lineup. Santara is dead and out of the round, frozen. Miserable start to the game, but you never know. He's up to 3. 자, 신중합니다. 페이스클랜 오프닝 키를 따고 Bump in the brakes. 5 and 4. With the 야, few 포지션. advances FaZe have had. 네. 롭즈 선수가 커넥터 안으로 와보나요?
Not the Holy cleanest kill, shit. but we'll take it back to the 4-4 advantage. Eternal 다시 Fire. 4대 4로 돌아갑니다. This means the CT defense will be spread very thin. They're already quite out of position. Need to consider the bomb sites now. Oh, look at Wakadia. He is sneaking through. Backstabbing again, is he? He is up to his old tricks. Behind enemy lines nearly once again. So they're going to fully execute in towards A and fall back with the bomb. 메저 선수 머리 위에서 오는데요. 계단. Problem. He's got the CTs in towards. 위카디아 또. 이 선수 플랭킹의 귀재예요. At least put the pressure on enough. Oh, they don't know about Brokey. 브루키. Chance good headshot. It might still be in play here. Calix will take him down with a 피스톨 stolen 라운드 치면 USB. 페이지 클랜. 2 versus 3 and 15 seconds on the clock as the bomb is making its way onto the site, but they're up at the high Frozen ground. kill. That's the bomb now. 2대2. No longer in anybody's hands. Calix. 반대 사이트가 아니죠. 예. 아니죠. 혹시 이거 여기서 와요. P18 남은 캐리건. Out in the open, one misstep and you're dead. And he misses the first shot here, and now they're escaping. They're playing for time. This is so smart, Wakadia. 이거 이길 수가 없는데. He knows there's not going to be a kit. 피스톨 라운드. 2-1. What a brilliant game this has been for the Turks. 12대. What a wacky round that was. Opening kill for FaZe. It looks like they've got enough to win 너무 the 크게 round and get a 지는데요. decent start in this second half. Give us something to believe in. But no. Absolutely not. 히로익 10대 13으로 졌을 때는 이제 뭐 히로익이 잘했으니까 아쉽게 졌다는 생각. 퓨리아를 상대로 13대 7로 이기면서 그래도 어제 1승 1패까지는 만들었는데요. 와, 이터널 파이어가 완전 찍어 누릅니다. And a 5-man B stack here in round number 2. 충격적인 경기. One more round will do it. 페이지 클랜. Fire to close this one out. 자, 5명 스택. Perfect time to do it. Brave call from Carrigan. No one heading towards B right now. Hope for the best, I suppose. The epitome of a gamble stack. They're realizing it might not be the correct call. 자, 5명 갬블 스택을 쌓아놨다가 2명을 반대편 사이트로 보내줍니다. 둘, 셋으로 나눠서 사이트 수비 중이고요. 이터널 파이어는 정석적인 안티 이코 라운드, 폭탄을 뒤에다가 버려두고 상대 푸시 나오는 거 받아먹을 준비를 하고 이제 1분 아래로 되니까 아예 안 나오고 사이트 지킨다. 이제 슬슬 공격을 해보러 가보자. Alright, slowly taking this part of the map. There is Calix to make a distraction down here. 칼릭스가 여기서 킬을 내면은 이거 CT 흔들려요. 또 뚫려버렸네. 여기서 경기 끝나나요? 브로키. 4대2인데 3명의 선수 피가 낮고 MP9 두 자루라면 또 해볼 수 있나요? 클러치. 웍식 이 사람. 경기가 충격적인 스코어. 13대 1! 라운드 단 하나! 오 마이 갓. 이터널 파이어 불 붙었습니다. 팀 이름 그대로 영원한 불꽃. 불 붙었습니다. 바이탈리티를 잡고 어제 바이탈리티 잡고 오늘은 페이즈를 13대 1로 초살. 이 터키 팀 어디까지 가나요? 경기 시작합니다. 자, 먼저 플레이오프에 올라가는 팀 여기서 결정됩니다. 2승 0패 팀끼리 맞붙고요. 오버패스 첫 번째 맵. 자, 테러 빠르게 놀이터 뛰어가네요. A 롱으로 들어가는데 브롤란 선수가 기다리고 있었습니다. 여기서 와우, 그림.
아니 잠깐 앞에서 점프 뛰고 있던 선수가 점프하면서 죽인 건가요? 점프샷이었나요 방금? 플라잉 글록? 자 뒤에서 절션 선수가 플랭킹으로 끊어주고요. 폭탄 설치가 끊겼어요. 아 테러가 사이트에 들어가는 데까지는 좋았는데 리테이크가 너무 강력합니다. 벌적 마무리되면서 피스톨 라운드를 가져가는 마우즈. 폭탄 설치를 못했어요. Yeah, you did, Chewie. You outplayed them real hard. They thought they had an easy plan. They sort of smoke on the bomb site to kind of take away vision from the CTs there who are looking from the bathrooms and indeed the banana area. 아 뒤에 있던 그림이었죠. 예, 점프가 아니라. Opens things up. They go for the backside plan. They didn't even account for Chewie, who denies everything here. The wheels fall off. And that is a nightmare start for the North Americans. 이러면 컴플렉시티 안 좋은 출발 잘 해놓고 폭탄도 설치 못하고 그래서 전부 그림 선수의 딕을 빼고는 다 글록 완전 풀 잃고 시작을 해야 됩니다. 브롤란 토르지 선수도 나와주고요. 아이고 네 테러 미드를 건너지도 못하고 분수대 앞에서 전멸하고 있습니다. LEG P9 마무리되면서 마우즈가 가볍게 2대0까지. But again, the lack of the bomb plant there in the pistol round is obviously the thing that keeps complexity out of the rifles in that previous round. They're going to be able to pick them up now instead. This complexity team, they have something. There's some essence in this that feels like it's working really, really well. They've had 세 번째 라운드 컴플렉시티가 총을 사옵니다. AK 4자루, 갈릴 1자루. 오, 토르지 선수. 자, 오버패스에서 메인 오퍼들이 어그를 사용하는 더블 안 사고 어그 사오는 경우가 아까 전 경기도 그러고 이번에도 토르지 선수가 어그를 사왔네요. He has got backup from Shui towards long as well. Torji with the AUG using that scoped weapon from the bathrooms. 아 이번은 진짜 피겜 다이아는 진짜 엄청날 것 같아. 전체 인구의 막 1%? 0. 몇 %? 그 정도까지 아닐까? 자 컴플렉시티가 B사이트를 뚫고 들어오는데 성공을 합니다. 절션과 임페 선수가 사이트 방어하다가 둘씩 교환되고 3대3이 됐고요. kit도 있고 유틸도 풍부합니다. CT 트라이 해보나요? 브롤란 몬스터 안에서 그림 선수를 처치. 엘리지 선수 워터에서 잘 기다렸습니다. 헤븐에서 토르지가 정리하면서 라스트 엘리지 B숏 스모크 디퓨즈 막지 못했습니다. 컴플렉시티의 오 레스포킹고 컴플렉시티의 건바이 라운드 세 번째 라운드마저 수비를 해버린 마우즈 3대0. planted. There should be a buy for complexity going forward. After that B attack, it was Floppy gets the double kill on the entry. You'd think that would be a perfect way to find their first round, but it wasn't nearly enough. Torji with the retake on that AUG. Beautiful stuff. And we'll see what the response is. 야, 마우즈가 초반 기세 좋게 시작하면서 샤우팅도 한번 질러보고 신난 모습입니다. 토르지 선수가 더블 구매하고 어그를 임페 선수한테 건네주는 모습. 절션 빠르게 나왔고 이숏에서 1대1이 교환됩니다. JT가 연막 펼쳐지기 전에 건너다가 임페 선수한테 잘렸고요. His pants down there, I'm afraid. Nade out. And it's an absolute freebie. As we see Torji now with the AWP. Can just hold confidently on the H side. Got a 4 versus 3 advantage. There's one single smoke remaining. 3 flashes, I suppose, on the complexity side, but this is not the start they were looking for whatsoever. Elise might just have to
challenge this one and hope there's no AK on the 토르지 AWP on the 선수의 other side. 딱힐. And, well, there 자, certainly was. A롱에 있던 4 on 2, 엘리지 선수가 and he lost. 끊기면서 Talisman. 폭탄 든 본대 두 Complexity, 명만 he goes down. S로만으로 들어오고 있는데 토르지 선수가 So 이미 damage 또 on the 연막 bomb 사라지고 huge, but 헐저크 smoke 사라지고요. fades, so does 그림 also. 선수 그대로 앉아서 Just grim. 기다렸다가 리피킹을 Some rounds, 기다렸다가 he's 헤드샷을 limiting 내주긴 rounds, but he's 했는데 walking into 1대 3을 해야 a trap 되고요. here. There's still a player on long that he just has no 브롤란 way 선수가 to look 옆에서 for. 처리해줍니다. Brolin sneaking in, fairly pedestrian kill on that last one, but 오버 we don't 패스 get the job CT가 done 너무 anyway. Denying the 강력한가? bomb plant once again. 3.4. Care B rush this one, please. Do the drop one to 휴이 선수가 Very 카메라를 comfortable 보고 over there. 쌀스러운 표정을 They're 한번 anticipating a 지어줍니다. potential B rush in the follow-up round here. Number 5, that does mean maximum loss bonus. 4대0. That was the freebie. Speaking of which, Torji helps himself to a couple here in the bathrooms as well. Nothing Grim could do in the 3 versus 1. Excellent positioning so far from Brolan. He hasn't done anything like electrifying an individual form, but in terms of 컴플렉시티, placing himself in 택구 advantageous 5자로. duels, he seems to be finding those every single time. Look at what Bacardia did the last game just by position alone. Sometimes you don't need crazy flicks and headshots. If you just keep finding yourself shooting them in the back, that'll do 슈이 the 선수 job. 엄청 빨리 나왔어요. Sue moving forward, and 브롤란과 help 함께 the ball 더블 friend. 푸시. It'll be 그림 Brolin to pick 선수가 that kill. 브롤란을 Okay, that 잡기는 makes things a 합니다. little bit more 총을 complicated. They had that 줬고요. round in the lock and key, AK. but now they've got an AK-47. If they get the neutralizing frag here, 슈이 선수는 this round 뒤로 becomes a lot more 빠졌습니다. complicated for Mousesports. Currently 4-0. Just said maximum loss bonus. We're taking the partial buy here due to the fact they didn't plant at all. That's the Oh. frag we were talking about. Shui oversteps the mark. The flashbang doesn't catch floppy 자, whatsoever. 택구 5자루로 They've got a situation where 시작했던 they recover a couple of 컴플렉시티 rifles. They've got Kevlar due to the 3대 fact that the 3까지 partial buy, and now some 만들어냈고요. basic utility 라이플 as well. 2개 They recover a 획득하는데 smoke 성공. and a Molotov. It's Torji looking to hold on to the A site here. They're going to boost the 일단 play up 연패 towards the foul 보너스 bed. 최대까지 이제 찍을 거라서 Radically changed 다음 the 라운드 이제 trajectory of this game 무조건 if they 총을 win this 산다고 round. 생각했을 때 Get in a little bit earlier than you would have expected. spot him? Yeah, I think he 가서 saw the 갖다 받고 backpack 폭탄 there. He's 설치까지 moving 해줘야 forward. 되는데 That was almost speed. 토르지. It doesn't matter. Oh So my quick with it. god. Toshi knows everything. 마우즈의 He's 메인 10 오퍼 and 3. 토르지 선수 Oh, this round. that was actually so 오늘 sick 폼이 from 예사롭지 Torji. 않습니다. 다섯 Calm and 번째 calculated. He 라운드인데 spots the backpack like 이미 he said, but he's aware of the potential 10킬 danger. 3데스를 Could be a second 기록하고 player towards 있고요. that flower bed. Pre-fired that first. Doesn't waste any time. 엘리지 선수 총 먹고 Nails the 치고 second, 싶다. and now he has guaranteed the round. It's a Liege. Sure, 오, he's 타이밍. great. He's in world-class form right now. 이야, But 15 seconds remaining. 트리플 He missed the 킬. shot. Yeah, 11 and 3, dominating the server right now. 도미네이팅. We said 도미네이팅. complexity, like it used to be their home map overpass. 지금 이 Used to be 게임을 specialist 지배하고 on this, 있습니다. but 화면에 I think it 잡히고 has 있는 somewhat dropped off in form 11킬 for them. 3데스 And for 마우즈의 Mouse, 메인 though, 오퍼 looking 토르지 very 선수. comfortable right now. Taking matters into their own hands, finding these opening frags, not even letting their opposition get going in these key rounds. Yeah, this is beyond impressive what we're seeing right here. 카메라에 They're 뽀뽀할 on the more 만한 favored side, sure, but it's also it's the 오버패스가 continuous 진짜 denial of the 통곡의 bomb 맵인데 이거 giving 뭐 complexity less and 선시티 less to work 잡은 with all the 쪽이 time. 무조건 We'll have 뭐 the AWP on also. 심지어 피스톨 라운드까지 가져가니까 이제 Find 답이 anything. Not gonna get any 좀 easy targets to begin with. 없었는데 막 테러가 막 한 점 따는 것도 힘들어하고 있어요. Smoke is blown open. That's actually the grenade landing on top, so it's not thrown through the tunnel, it's thrown on top. Very clever stuff. Well, complexity. You do always say that Overpass is one of the most difficult T sides you're going to encounter, but just the fashion these rounds have gone down and they haven't really had a look at no real plants yet. After having that huge advantage in the pistol. 자, 10명의 선수 아직 전부 살아 있습니다. 몬스터의 스모크가 쳐져 있고 임페스 선수가 조금씩 두들기다가 뒤로 빠지는데요. 컴플렉시티 테러는 Final commitment here. You just go for a 몬스터 contact 아웃사이드에 through the monster tunnel. 4명 대기를 하고 있습니다. Probably do, but if you've got nobody by the L-bend, there's B some 숏을 grenades here to 강력하게 slow them 더블 down. They 셋업으로 can keep 보고 themselves 있는데 safe, maybe. 이제 토르지 선수가 몬스터 쪽을 보러 가요. All in on this play. 타이밍 근데 어떻게 살아나갔나요? Live. 아, JT 좋습니다. 플래시뱅과 함께 더블킬을 기록했는데 임펫이 똑같이 헤븐에서 더블킬을 기록해 주면서 wheeled in with the AWP. 헐저크가 마무리하고 2대 3까지 Gotta be careful you don't give away anything here. So 2 on 3. Complexity. 컴플렉시티 드디어 한번 5연패 이후에 첫 번째로 공격을 성공시켜 보나요? 휴이 선수 AK를 주고 런 하면서 세이브. 드디어 컴플렉시티가 한 점 따봅니다. 파란빛 살인마. 크림스 키모노. You can see the money's not as established as you might think on the CT side. Sure, they've had
a flying start, but the rounds haven't been super clean. As the saved AK, I think they should have at least a buy remaining here. By the way, I mean, that round is made to look a bit silly with the double position at L-bend, but in a different world where Complexity don't just push through the tunnel, but where they actually try to pincer the bomb side, the strength of having both the AWP and the rifle there is that the players pushing in on this side, they run into the AWP first, and if you try and hunt the AWP down, there's also a rifle. So like, it's a really good 1-2 punch you can throw there. But obviously the hard counter to that is pushing 3 or 4 people into the tunnel behind him. So a little bit unfortunate that they didn't have anyone looking at the tunnel there. 자, 5대0에서 컴플렉시티가 한 점 따자마자 마우지가 택티컬 퍼즐을 첫 번째로 걸어주고 있고요. 브롤란 선수 MP7을 구매하고요. 나머지 선수들은 풀바이 전부 다 했습니다. 오퍼들도 AWP를 전부 구매를 했고요. 토지 선수의 11킬 4데스 ADL 178. 토지 AWP, but you can see 4 players without helmets here. They're really having to stretch themselves thin to make this one work. Probably quite tempting for Roland to be a little bit aggressive with that SMG. Yeah, why not? Maybe getting towards connector. Especially if you've got Torshi opening behind you. 토르지와 브롤란 선수가 라운드 시작하자마자 앞으로 뛰어나갑니다. 오, 커넥터로 들어가는데 스를 들고. Yeah, there's plenty of positions you can tuck yourself in. Like Rops uses this one. 그린 선수 여기 이제 불 피해자는 자리죠. 네, 불이 피해집니다. 저거 빨강색 수레 위에 타고 있으면 심지어 뒤도 못 보고 갔어요. 그림 선수 AK로 바꿔 들고 LEG가 이제 좀 홀저크 잡아주는데 성공. 플로핏 선수가 빠르게 사이트로 들어오는데요. B숏에 2명 임팩 시우이와 임팩 엘리지가 시우이를 잡으면서 2대2 상황까지 탑도 한 명씩 있습니다. Huge 2-on-2 Anders. This one decides their fate for the rest of this half. If you can win this 2-on-2 complexity, that is like you batter and bruise the economy of Mouse. It might be like double eco territory. If you lose it, however, it's going to be a rough half. It'll be difficult to find more than 2-3 rounds. Yeah. What's the play here? 30초 남은 상황에서 둘 마우즈는 한 명씩 찢어져 있기 때문에 지금 B사이트는 임펫 선수 혼자밖에 없거든요. 한 명 죽이고 이야이씨 팀원이 올 필요도 없었습니다. That's what we're talking about. Huge round, huge recovery for Mouse. They go 6-1 and with no bomb plan. 임펫 선수의 더블 킬 마무리. That was their chance to really get back into this first half. And you know what? Torshi was all the way out long. So if Jimmy doesn't get those couple of kills there, it's a long rotation to get back. He absolutely needed to. I don't think you're wrong. I think it shows in 컴플렉시티가 타임아웃 걸어줘. Timeout here, reflecting the gravity of the situation. This T side has never really got off the ground. Not yet. And they're running out of runway to actually get there. Still not getting the bomb plant. Still not really doing quite enough. 몽골주 순항주. They're doing fine, right? 그래, 페인 게이밍 이기고 They're keeping Mouse on their 1승 toes. 가보자. That's why, like, you can see, like, they're on high alert on the Mouse 대진운이 side. 너무 They 안 know there's 좋았어. one more round against them. It opens the floodgates, and it could be 3-4 rounds conceded. So, got to keep their eye on the prize here. Concessions to be made once again. I believe we have an MP9 out on the field. Desertion. We've got AWP there still for Torji, AK-47 for Jimmy. But as you can see, the money has been bled out. 8번째 라운드 6대1이라는 아주 큰 격차. 마치 직전 경기 페이스 클랜의 경기가 생각나는 것처럼 컴플렉시티는 한 점밖에 못 따고 있고요. 오, 시우이 선수가 스템을 갈기고 아래로 떨어집니다. 점프로 계속 체킹을 해봤는데 들키지는 않고 있는 것 같아요. 테러. No boost is being put up on the other side. Well, Complexity are getting a bit of control outside of the B-bomb side without having to put in too much effort. That's a good start at least. So, bit of a bait and switch there. Sure, he fires off some MP9 토르지와 bullets, 브롤은 but looks tucked away by 이번에도 Monster 조금 with the 베스룸 AK-47. 앞으로 전진을 해보네요. So,
헐저크 선수가 혼자 있는데. We'll see. Have to track that one. The AWP of Torji though. 요. Absolute freebie. Horsuk just gives it away for nothing. 톨지 Even 선수 really call 오늘 that a lurk analyst. 나비 No, 매섭습니다. I think he just wanted, he wanted to push them back a little bit. He didn't even really want to fight it, just needed to see. But 테러가 부스팅으로 사이트 안을 보고 있는데 heading in, 와. and the boost is shut down. Good Good night. night to Floppy. That's wild. MP9 as well, trying to get himself the hell out of danger. Jimmy refuses to give in, refuses to surrender, continuing to pump out. 자, 그래도 컴플렉시티가 키를 조금 내기는 했습니다. 그림 1대3에서 100 HP, 2 versus 1, 20 seconds remain. Has not got the bomb. And time is of the essence here. 18초, Both 17초. CTs in position, but he's hitting absolutely everything right now. 오, brings it down to 크러치 1 했. versus 1. Can he do it? 아, 토르지. Apparently not. Torji will maintain 마무리해줍니다. control and no bomb planted once again. But the 아까 본 것 같은데 7대1. They can continue to buy, continue to apply pressure to Mouse Sports, but it's yet another round going in there. 야, 이거 오버패스 맵풀에서 빼야겠다. 이거 뭐지 이게? I think you have to keep buying because it keeps going down to these 1v1s. You You're so absolutely do. close to breaking them, and you know it. 근데 여기가 우와 어떻게 쌌나요? Grim, I So mean, sick. 야, 씨. Damn. I feel like Jim had time in the sun as like a new 오꼬지. star. Got caught short by the fact that there are just so many stars coming onto the scene right now. Like everyone was talking about Donk like not that long after. But he is such a phenom himself. Really 몬스터를 worth keeping in mind. 연막도 없이 컨트롤하고 있는 사람들. 아이고 Taking 프로키 down 선수 Floppy to begin 갔어요. with. 7-1. 토르지 이미 2압까지 와서 째고 있고요. 브롤란이랑 같이. A real 오, problem, and Elise is 저런 trying to fight his way out of it. 엘리지 선수의 Great shot, 네, nice boost, 부스팅. takes down the problematic AWP. 화단에 머리를 숨겨서 Removes to 쏘기가 equalize the 어렵어요. playing field. Back to a 4-on-4. And they're not messing around, getting some decent map control, starting to push up towards long as well. I think just keep it simple at this stage. Go for the execution 4대4까지는 towards A. 만들었습니다. Take advantage of the fact it's a 4-on-4 and the CTs are spread incredibly thin. Brolan surely caught off guard here and indeed taken 브롤란 down. 전진하다가 잘리고. Starting to drop off in form now, Brolan. Just a bit. 50 seconds. They have 근데 time. 마우즈 Deep Molotov. CT 3명이에요. The SMG front and center exertion with a double kill. It leaves Elise to try and fend for his team. And 와, ma우즈. 마우즈. But it's not enough. Another 1v1, Anders. It's so wild they aren't triple converting a kill. single one of these. Look how low the money is, even after winning the round. 어, They're 컴플렉시티 averaging 돈이 또 $3,500 없어졌어요. per player. That's all you get for winning by virtue of kills. But the problem is they're not planting themselves. They're in the exact same position on the T side. This is a rough game financially. No one can get going. No one can MP9 bring out 더블킬. all the bits and bobs you triple need for kill. a full gun round. It's going to be so uncomfortable once again. You have to 8대 keep 1에서 buying 두 if you're 번째 Complexity. 버즈. Because they know how weak the CTs are. Every round is a 돈은 1 versus 오 1. 나오긴 하네요. 돈 It's 나왔네요. wild. You don't get to see this 갈릴 too often. AK. The financial graph for Mouse is never taken off. They're just all the time. It's like a straight line. They just keep ADR having 100 the loss of the win 넘는 bonus over 선수가 and over 3명. again. It's enough to carry them through, and Complexity Well, are not doing enough here. In terms of firepower, you might even give it to Complexity in this particular round because as you can see, probably. it's weak on the Mouse side. MP7, MP9 for Mass. 마우즈 Do 강합니다. have the AWP and the save AK-47 in the hands of Zershin as well, but they can't keep getting away with this. How many rounds in a row are going to finish in a 1v1? I don't think we've seen a plant. Really, apart from the one round they picked up, that's the only plant they've had since round number 3. Okay, well, they're putting a little bit of pressure on, but they're not following through. There was a Molotov down in the tunnel, so they couldn't really push through if they wanted to. 브롤란 선수 MP7을 들고 커넥터까지. 어우, 너무 공격적이었나요? 네. 엘리지 선수가 헤드샷으로 처벌합니다. 그리고 커넥터 문 바깥으로 나가서 JT 선수가 이미 숏에 있는데 CT 이미 3명 B사이트 좀 강하게 보고 있어서 자 트레이드가 계속 나서 3대3까지 테러는 그 사이에 로테이션을 돌아서 A로 가고 있는데 토지 와우 죽였어요. It's down to Grim.
He's got the bomb bearer in mind as well. Needs a bit of a rotation. 연막 앞에 헐저크를 But Torji with pixel 더블 perfect 킬. precision continues to find frag after frag. 50 seconds remaining. 와, And Grim, he'll have to peel off. He knows 마우즈의 he won't be able 메인 to 오프 best the duel 톨지 of the AWP. 15킬 오데스. And now, with a 방금 single 라운드 smoke remaining, 기막힌 40 seconds 더블 of the 킬을 clock. 하면서 사이트를 Torji takes himself into 수비했습니다. 15 kills in this first half. The opponent's pick. One round to their name. And 느낌 surely 진짜 there's nothing he 좋은데요, can do with this 마우즈. one. He'll have to creep up long. Hope for the best, but all they really have to do is force a plan out of him. 그리고 We'll take 3.5 굉장히 seconds to 또 get that bomb down. 신중하게 They can 뒤로 swarm. 빠지는 모습까지 안전하게 팀원들과 같이 하려고 They've got him completely locked in right now. 실수 없고 빈틈 없고 꼼꼼합니다. That's not bad. 9-1, and this time a slightly more convincing round. 2 players survive on the CT side. Look at the balance for Torshi between peeking and playing it smartly and safely. Once he gets the kills, he's back towards the bank. He's not risking anything more, not swinging wide on long to get the last kill, even though he probably could have had it. That's really, really respectable. That's how you win games at this stage. Even if the continuous fight approach is obviously way more fun to watch. 오, This is 플릭샷. some expert AWP play coming out from Torshi. I'm blown away. 9-1 is the 방금 score. 전 라운드 이제 Again, 테러가 another 조금 round. 돈을 They get 싹싹 close, they get, 긁었었기 you know, only 때문에 2 people live through 이제 that round for 이번에 Mouse. 갈릴 There's 2개, no bomb 태코 hunt and 3개 Complexity 사올 수밖에 down to 없었고요. scraps. 컴플렉시티. They're fighting with whatever they can find on the ground right now. 토르지 선수가 굉장히 빠르게 분스텝까지 진출해서 째고 있다가 뒤로 빠지고 A 롱으로 가고 있습니다. 기사의 5명의 테러는 진출해서 That's putting it lightly. 베스룸 통해서 Round number 11, penultimate round. A 롱 살짝 Complexity have 체크하고 won to their name. The war of attrition looks like it's over. With clear 와, victors in 스모크 the 너무 form of 좋게 Mouse. 깔렸고요. 완전 길이 막혀버렸고요, 테러. Two Galils. 엘리지가 혼자서 A롱 파고 4명이서 갈 생각인 것 같습니다. Okay, nice 테러가 little work, 스모크를 spoke down, 깔고 but I'm not sure it helped him 아우, out too 토르지 much. 그냥 He's caught in no man's land. 박스 밟고 올라가서 또 연막 머리 위로 한 명을 자르고 시작하는데 심지어 여기서도 연막샷으로 트레이드 브롤란. 자, 엘리지. 아, 예, 맞아. 엘리지가 활약할 틈도 없습니다. 너무 강력해요, 수비. 토르지 이번에도 트리플 킬을 기록하고 10승 10대1까지. 완전 방금 전에 페이즈 클랜드 이터널 파이어의 어떤 똑같은 평행 세계 경기? What is going on? 18-5, fair enough. That is 18킬 오데스. So fucking insane. That's what you love to hear. like he's surprised himself. 마우즈 He's like, I didn't 심상치 even notice this, 않습니다. 엄청 강한 폼을 보여주고 Do you 있고요. believe in this? but Not even a little Could it be bit. the difference maker? Complexity. AK on that 네자루를 roadmap 샀는데 pick, got nothing 헐저크 to say. 선수는 나비 아니라 Nothing 스카웃입니다. to offer. Yeah. A single round going in their favor. To be fair, all the rounds have come down to a 1v1. I guess that's the takeaway from this. Torshi out long, summoning Guardian 네, from way back in the 컴플렉시티가 day. 픽한 Scout versus AWP. 오버패스거든요. Alright. 근데 헐저크가 Now then. How do you like 야, them 토르지한테 apples? 한 방 먹입니다. 스카웃 헤드샷으로. Another one. 오 마이 갓. 브롤란한테 꼬챙이를 당해버렸는데요. Couldn't have been any better. Floppy's Searching dead down too. here, yeah. 아, 행복한 Somebody walked through, he's been a 순간도 bit bored. Torshi's really 얼마 front 가지 on the 못하고 action of the A bomb 짧았습니다. side. JT and Grim to try and get just one more round. Now we do know the T side of overpasses. 산 넘어 산. 토르지를 잡으니까 이제는 브롤란이 나오고요. Especially in your own map pick, a fake 몰리까지 Molotov 실수해버리는 바람에 really does encapsulate 그림이 B숏으로 혼자 first half of 들어갔는데 Complexity. 기둥 뒤에 Certain death for Grim. 있었죠. Ladies and gentlemen, JT would need the 수비 clutch of a 진짜 lifetime. 강력하네요. 11대1로 전반이 마무리됩니다. Absolutely dominated by Mouse Sports. Complexity have got nothing to return. And yeah, it's their map pick. 첫 번째 맵이 아주 All of these 순삭 rounds came down to a 1v1. It just took one 아주 going 빠르게 in their 지나가고 favor. They could have 있어요. been right back into it. It happens sometimes. It got very unfortunate with the clutches and JT these tight 선수는 표정이 scenarios, but this was unfortunate. One of the rare 조금 opening kills they 웃음기 had. 있는데 They get the scout headshot on Torji. And then Brolan double sprayed out from the bathrooms. 그냥 5명 다 탄탄했다고 보는 게 맞는 것 같아요. 수비 Another very 자체가 one-sided affair here. 아주 On day 2 of the elimination stage.
Wow. 아까 그 Goes 경기는 without saying they need his pistol. 6번째 라운드에 한 번 Yes, 폭탄 터뜨렸고요. 네, I can't 다섯 disagree, Henry. That would be a bit of a luxury 해골. for them at the moment if they were able to pick it up. ADR cruising 138 They have all the 18 experience. 킬. They got Cyclone in the back with them. 롤란도 Obviously, ADR Sydney somewhere back 109. there as well. They should have enough discipline to not get too giddy. I 자, like 갑자기 the 마우즈 high 응원방으로 energy, 이제 but just don't let it 갈아탔습니다. boil 네, over to the point where you 페이즈 아까까지 suddenly throw away the 응원하시던 분들이 It's Holzerk. 뭐 비슷하긴 하지 둘이. Not long alone. That's actually a very nice grenade. Sometimes you'll find 갑자기 that are just 부두수를 막 lingering 거는데 there. They're waiting to get flashed in. So if you throw that grenade down and peek them, it could be a kill. I like this from Complexity. They're being very 자, proactive. 테러에서 이거 피스톨 라운드까지 가져가 버리면 아까 직전 경기와 같은 대참사가 날 수 있는데 In terms of positioning, 컴플렉시티는 다를까요? Complexity have the upper hand right now. But position is never. 테러 전부 커넥터 계단 There are some kills that need to 안으로 be had as 내려가고 well at some 있습니다. point. Yeah, 엘리지 eventually we 선수가 need some. 방금 전까지 Couple of rounds would do. 나가서 I don't 물가를 think 체크했는데요. Complexity would do anything about this scoreline, but just 문 열고 it's the 나오는 best of 소리를 three 이제 barrel line. 체크를 Just 한 것 kind of 같아요. making it a little bit more convincing. Yes. Get mouth sweating a bit. That's all we can really say in these sort of scenarios. It feels like it's already GG. 와 Bloody 뭔데? hell. Long adventure. Tracking through the wheels P250 forever, and he 갑바까지 shows up 몰아받은 finally, 토르지 found 선수. So civilization, he's about to be swarmed. and he's 와 immediately 이씨 피스톨 에임이 taking down a little 헤드로 floppy. Come on, Floppy. Needs some help. 그래도 플로피 선수가 더블 킬을. 아, 총알이 모자랐어요. 토르지 트리플 킬, 21킬, Oh, this one. 폭탄 설치하고 12대 1로 또다시 오버패스 13대 1인가요? 경기 재방송으로 팀만 바꿔서 재방하고 있습니다. 컴플렉시티 물러설 수 없다. 디글, MP9, 스카웃 이거 사서 포스파이로 경기 끝나는 걸 막아야 되는데 AK 세자루, MP7, 맥10 테러가 너무 강력합니다. 오버패스 빼고 기차 넣자. 이거는 메이저 대회 보고 밸브가 알아서 어떻게 좀 해야겠네요. It's not all on Torshi, but he just played this game so hard. 트레이드. I don't know what Complexity would have done. Again, it's really worth reminding everyone. You look at the scoreline, that's 뭐 one thing, 이런- but there were so many rounds that were down to 2v2s, 1v1s. They had the economy the whole 어제까지만 time, 해도 Complexity. They just 되게 needed that one round to start the landslide. 맞붙는 They 팀들이 never, 치열한 ever get 경기를 it. A boost 보여줬는데 reveals there's two players on that 오늘 side, so you BO know that 1에서 much. 오버패스 Torshi is able to 경기들이 open it 다 up. He's 이런 finding a 20-second kill for himself. 13대 1로 The next 끝나는 victim, it's Broland this time. Holzerk alone. 엄청나게 큰 격차. 일방적인 경기. 어제와 사뭇 다른 영상. 아, 여기는 뭐 BO3긴 하죠. 네, 여기는 BO3 첫 맵이긴 한데 헐저크 선수 GG 치고 스카웃 헤드샷이라도 오! 헐저크 그래도 보여주고 가네요. 야, 토르지 상대로 그래도 좀 보여줬는데 너무나도 손쉽게 첫 번째 맵의 승리를 따냈습니다. 마우즈 이거 컴플렉시티가 오버패스를 픽을 했는데 완전 빗나갔네요. What can you say about that one? Brutal, savage, wrecked. The title of Torji's frag movie, I guess. He's made a fool of me. 'Cause I was saying 노제. that, like, kind of these paper tigers, you know, like along with heroic. 어제가 역대급 레전드 꿀잼 경기들의 반복이었다면 오늘은 오버패스가 픽이 되면서 이게 뭐지? 두 경기 연속 13대 1이라는 어이없는 라운드가 시작되고 있는 마우즈 대 컴플렉시티 두 번째 맵 고대고요. 플랜트 되고 3대4 리테이크까지 왔습니다. 교전. 오, 그린 선수의 더블킬. 라스트 토르지 1v2 더블 스윙을 엘리지 선수가 죽으면서 1대1 상황이 됐어요. 토르지 대 그림.
페이크를 잘 버텨냈습니다. 토르지. 이번엔 진짠가? 다시 해체를 끊고 이러면 마우즈가 피스톨 라운드를 가져갑니다. B사이트 공격에 성공. Yeah, so that smoke at the back line is just so they can isolate those fights and have multiple players swarming the players like Floppy at the very back. They've Molotoved them out of position. Grim manages to get some key frags here, but nowhere near enough, I'm afraid. Super risky for a second. 그림 선수 샷도 좋았는데 토르지 또 토르지였어요. 예. Grim will be gutted. He can't scoop that one up. 시간을 끌고 폭탄을 터뜨리는 데 성공합니다. I was about to say, if you get a force buy in the second round on the CT side of Ancient, it's going to be very difficult to manage. You got to have 5-7s. 뭐야. There's Jimmy. 마우즈 선수들 장난기 넘치고요. name for himself in the last year. Rookie of the year, if you ask me, in 2023. Okay, they got a connection. 여유 있네 아직. Yeah, I think that's fair to say. 땄나요? 예, 아까 12대 9까지 보고 넘어왔습니다. 예. By storm, it was wild. So match has been paused. I assume this is more technical. 몽골 나이스. 첫 맵을 미라지에서 땄습니다. Yeah, I think that's about, do it now, get it out the way here. With Mouse winning the pistol, obviously, I mean, they're going to be, 시위 느낌 있게 Let me jump on 생겼어. the Let me see what's going on. Right then. So there is going to be a force buy here. We've got a scout. Well, they're kind of juggling things around. So Hallzerg's got a scout. Grim's got an M4. A couple of 5-7s in the mix. And Floppy's yet to buy. 얼탱이가 없네. I mean, they had some kills in the round, so I guess you can do it. 자, Does feel a bit risky. 저렇게 장난을 치고 있는 토르지 선수의 나이는 21살. 시의 선수도 21살. 브롤란 선수도 21살. 임펫 선수 와 17살이네. 와 절션 19살이네. And in terms of what they did at the RMR, I got the results here. So they played against 선수들이 Elevate on Ancient. 마우스 선수들이 수염 나고 막 울그락불그락하게 생기긴 했는데 다 10대랑 20대 초반이네요. 평균 나이 20.5세 젊은 피 마우즈. 저 헤드셋은 겁나 비싼 그 노이즈 캔슬링용 헤드셋이고요. 사실 마이크랑 소음 차폐를 위해서 쓰는 거고 소리는 그 안에 이어폰을 끼고 이중으로 귀를 덮는 그 용도입니다. 그래서 뭐 어디 거냐 물으시면 구글에 검색하면 나올 거예요. 뭐 CS2 토너먼트 헤드셋 뭐 이렇게 검색해 보세요. 자, 컴플렉시티가 피스톨 라운드를 지고 나서 MP9과 스카웃 M4 5-7이라는 포스바이를 해서 왔습니다. 그림 선수가 트리플 킬을 해서 M4를 사올 수 있었고요. 그래서 꽤 강력하게 사기를 했는데 문제는 이거 만약에 테러가 이기기라도 하면 진짜 라운드 스노우볼이 엄청나게 굴러갈 수 있을 것 같은데 세이브해야 돼요. 도망쳐야 돼요. 오 근데 그림 더블킬하고 가버립니다. 헐저크가 스카웃으로 아까처럼 또 해줄 수 있나요? 가버립니다. 마우즈의 2대0인데 2점짜리 라운드가 된 것 같네요. How many more close scenarios can they even handle mentally? It must be so frustrating. 네, 세 번째 라운드 CT 자금 말랐고 세이브를 해야 되는 상황. 이코. 네, 세이브가 아니라 이코. 마우즈는 보너스 재활용.
Not a lot to speak of for complexity. 월뱅 데미지 입는 Well, it's 엘리지. managed to keep every single round on overpass pretty competitive. We didn't really see many ecos from them. 2대 떡으로? 마우즈가 그럼 엄청 강력한 건데? That's a bit of a flash. Maybe could have found somebody. 다 죽었어요. 뭐야 이거? Very smart about it. He didn't make a single sound cue. He just walks into the corner. He doesn't panic. CT가 플래시뱅 까면서 B 램프 바깥으로 이제 나왔죠. I feel like 근데 there's 테러들이 some weird inflection point where 저기 getting 이제 a bunch of close rounds 치타 feels 앞이랑 good for a while. B You 도어 keep the story 앞에서 going, 잡아 but after a 먹었습니다. while, that is no 그대로 longer possible, 라운드 right? You're no longer 지나가고 celebrating. Oh, we got down to 3대 number 2v2. 0까지. Let's go. Like at some point, like, God damn, why can't we win any 2v2s? They must have experienced that on They're overpass, definitely demoralized right now. Bear in mind, if you're just joining us, there's a 13-1 thrashing on overpass. The pick of complexity, and now losing the pistol. You haven't really picked yourself up. Definitely haven't dusted yourself down. And you're just desperately trying to get into this game. Horza can't afford the 5대 force buy in the second. 테러가 3점을 따면서 3대 The 0으로 magic stick out. He 출발하고 있고요. didn't seem to miss a single shot in that first outing of overpass. One of the best showings we've had all major long. From individual 브롤란 POV. 선수가 이미 B 도어를 돌파해서 도어에 숨어 있습니다. T 로어에 럴킹을 하고 있고 Key pieces of utility. 토르지 선수 엘보에서 튀어나왔어요. 플래시뱅의 엘리제 선수가 심지어 순식간에 3명의 CT 미드와 치타 앞에서 잘립니다. These players are incredibly clutch. We just haven't really seen it today. Floppy still going to go for this round. They're not saving just yet. 플로피와 그림이 도넛과 레드에서 이제 더블로 미드 진출을 선택하는데 걸어 나오는데 테러 이미 기다리고 있었고 플래시뱅까지 먹어버리면 컴플 멸망의 멸까지 온 것 같은데요. This is partial buy territory again. I'm afraid complexity can buy Eagles. 돈 없어요? They are very good with Desert Eagles, but 딕을 사야 돼, 딕을. rounds are falling very flat indeed. Mid take with 3 players. 미드 싸움에서 처참하게 털려버렸고 마우즈가 계속 앞서 나갑니다. So, like we said, partial buy Anders. 맵이 문제가 아니었나 봐. At least overpass every round came down to a 1v1, a 2v2. 그냥 마우즈가 존나 잘하나 봐. On the mouse side, but now 이렇게 찢길 건가? very comfortable. 아니 히로익은 그럼 마우즈가 진짜 천이었던 건가? 결승전 마우즈 대 팀 스피릿? Way too quick up there. Two of them stuck towards the donut position. Some pressure being applied. The bomb is going through the hallway on the other side. And 자, 한 명씩 사라집니다. 피스톨, 디글, 5-7 뭐 하나도 제대로 킬을 못 내고 퍼펙트하게 가고 있는데 그러네요. LG 차력시 어제 힘을 너무 많이 썼나요? 마우스 상대로는 어쩔 수가 없습니다. 네, 더블킬 하긴 했고 이거 뭐지? 오버패스 아까 본 것 같은데? 여기서 한 점 따고 5대1 간 다음에 또다시 3명의 선수가 ADR 100을 돌파하고 있습니다. 이번에는 임팩 절션이 ADR 100 브롤란까지. This is the round. This will be indicative as to where we're going with this one. Complexity, yes, take that tactical pause. This has been nothing but a damp squib so far. A non-starter. 5대 테러. 솔직히 어제 차력쇼 하느라 OT2까지 더블 OT까지 가서 이제 37킬 그 ADR 100 이런 거 하면은 이제 다음 날에 contributing and Elise couldn't get anything done on overpass. No one really could, and he's now on a goose egg. And bear in mind, this is the 2-0 bracket. It's not the end of the world if they lose this best of 3. This seems like a very off day, but still, just the manner they've lost it in. It's certainly not going to instill your confidence going forward if you're a complexity fan. 반반 맵 같은데, 반반 맵 같아요. 고된. 시우이 선수만 B 도어 뒤에다가 숨겨놓고 4명 A 메인으로 갔는데 컴플렉시티가 이번에 또
They've played it. No one's here. Yeah, they played it so A를 slow. The other one is 비워놔 like 버리는 range. 바람에 그래도 Get the 헐저크 first one, but they 선수 should- 임페 트레이드 I'm 이거 about to say they should be able to 우와, smoke him off, but I 이 guess 마우즈 the 샷. AK-47 will get the job done anyway. Brolan 엘리지 throwing the grenade there. See if Jimmy can get 아 it. 엘리지 Can, 멀티킬은 takes down 이제 Elise. 마우즈 And that should pave the 상대로는 way for a bomb. 어제와 Two 같은 그 versus 차력수 three here. 못해요. They have time to clear it out. They don't have to force 그냥 the bomb 트레이드 right away. 대결로 Keep 가버리게 overlooking this donor 되면 position. They're refusing to 무력해집니다. smoke it, and now they don't actually have any utility left. I think JT might be able to pull this one off. 폭탄 설치 안 하고 기다리는 거 보세요. Doesn't seem to think so. As Floppy is thrust into a 3 versus 1. 무리하지 않습니다. 시간 많으니까 Was completely over. 너네 어차피 들어올 Floppy, an 거잖아. incredibly clutch player, but Jimmy spotted him on that swing. 빗나갔네요. He had to find multiple kills there, and he does a good job. Finds Dink. 야 임펫 쿼드킬 이번 라운드에 4킬 기록하면서 지금 이 선수의 스탯이 13킬 2데스가 됩니다. 마우즈 무서운 게 저번 라운드에는 토르지 선수가 혼자 캐리 느낌이었다면 그러니까 돌아가면서 캐리하는 강팀의 조건 토르지 선수가 1킬로 놀고 있을 때 이번에는 임펫이 해주는 Knew exactly where they were, isolated the fights, but it's another partial with complexity. It's not their day. 아 플래시뱅 까면서 미드 엘보 돌파 엘리제 선수 미드 한복판에서 전사해버리고요. 치타 앞에 2명 있는데 Removes the crosshair and the advantage. 브롤란이 Brian more than aware that he's in there. Nice little HE as well, but doesn't quite be connected that. He gets the kill, but Yeah. 그리고 더블킬 사고를 안 냅니다. 네 마우즈 이거를 트레이드 손에서 마무리를 짓고요. Alright, it's still kind of there. 뭐 헐저크 선수가 AK를 못 And Floppy 주워갔다? on a mission. Again, you probably have 그런 걸 to take a 보여준 것 risk. They 같고. can go and find the AK with a little bit of luck here. 돌려요. 예, 돌려버려요. It's not a huge victory, really, but I mean, again, at this stage, you'll just take whatever you can get your hands on. 잘한다 Grimace 마우즈. alone with an MP9. If he's boosted 그래 up, 스피릿을 2대 떡을 낸 팀이거든요. can actually get an 예, interesting double kill. 지금 이 There is a way to change the round. 누구보다도 They find 먼저 Search in the middle. 2대 Grim 떡을 gets the double 냈습니다. with the MP9. This round is 지금까지 obviously 아무도 right back on, 못했는데. but looks like Insertion's finding them. Floppy gets one and Grim gets nothing. well, they know exactly where 트레이드 Floppy is. That's the 계속 problem. 내주면서 들어오고요. He won't even go for this one. 7-0. 7대0까지. Running out of silver 아 여기 linings. 오버패스는 아까 Compelling 그러니까 약간 comeback story 아 lines. 오버패스 시티맵이네 하면서 약간 컴플렉시티의 명예로운 죽음. 에이 맵이 오버패스여서 선수비여서 어쩔 수 없었다. 명예로운 죽음이었는데 고대에서 이렇게 되면 이제 그런 게 없죠. 예, 그냥 실력, 체급 차이 어떤. Yeah, I can do some lying. Yeah. I've got some experience myself, so 변명이나 이제 핑계를 댈 수 없게 돼버린 거죠. Okay, yeah, let's give that a go. Well, if anything, this 미드 is good for 싸움에 Complexity 마우즈가 around 계속 이겨주고 7-0. 있습니다. They're going to be 압도, lulling their opponents to a false sense 샷에서 of security prior to the 차이가 나는 taking. 것 같아요. it's flying under the radar in many ways. Yeah. Like you don't see the punch coming when 토르지 선수 그냥 it's deep under. 1맵 캐리하고 두 번째 맵 놀고 있는데 You're luring your opponent into 1킬 a false 2데스. sense of security. And 그래, you also see 그냥. going to other opponents down the future, you know? 야, Like, 나 it's 아까 an easy 저번 thing. 맵에서 버스 Don't worry about us. 운전하느라 Now, the 힘들었으니까 others joining us and thinking, "Ah, it's 이번엔 the 너네가 first 버스 좀 map. 태워라. It's 아 right. 엘리제 Exactly 선수 what 힘을 happened 다 on the past. 썼어요. 1킬 13 wanted. 7데스. Although the rounds were 이건 뭐 closer 더 than this, kind of similar atmosphere. 팀원들과 함께 difficult to 뭔가 해볼 수 really 없습니다. churn things into action whatsoever. It does also feel like Cobian when you have to say the rounds were close, but they lost 31. It feels like Exactly. It doesn't sound real, does it? But yeah, the rounds were close, I assure you. But we're going to take a timeout. 스피릿 마우즈 Yes, we 한번 might need 딱 it at this stage. 괜찮아 Feels like we're 보이네요. done here, unfortunately. Would love to be 만약에 proven 이제 wrong. 다음 라운드 피겜을 한다. I 마우즈랑 스피릿을 I definitely 괜찮아 thought it was going to be a little 보입니다. bit close. You said at the start you I thought did. I'm Mouse- glad you brought that up. You did say right at the I start made you a thought point Mouse of was gonna saying crush I him think here, they're going to dominate them today. Well, you're right on track for that one. 살아있네요, 마우스. I don't know if this is what you thought No, was I going to don't. happen. Yeah, I can't say I expected this, to be honest. But But fair enough. here we go. Another gun round at the very least here, Anders. You get 7-5. Not a bad half on the CT side of things. It's just they haven't posted a single round 자, as of yet. 컴플렉시티는 또 Very 한 점 common. Bruce 따봐야겠죠. Celis 예, towards Elbow, 풀바이 quite a lot to do. Deny the 했는데 jump up towards the ledge.
CTs are very tentative though. They've lost their mojo. 엘보를 뚫고 나온 건 테러였습니다. 3명의 선수 미드 컨트롤하고 있고요. 컴플렉시티는 더블 도넛 그리고 트리플 B 사이트. 엘리지 킬. 오 좋습니다. 도넛 안에 들어가 있던 두 명의 CT가 각각 킬을 했는데 이번에야말로 한 점 따보는 기회. 컴플렉시티. 자 시우이만 톨디 선수가 남아있는데 테러 자금 막 12,000원 들고 있는 선수 2명 있어서 그냥 갖다 꼬라박. 톨디 선수는 그냥 다 맡기는 걸로. 네. And now it's just Toshi listening to the wind harps or whatever it is in T-spawn. 컴플렉시티가 수비 이제 풀바이 라운드에서 도넛에 2명 들어가 있고 B 사이트에 3명 이런 식으로 수비 포지션을 잡아놨는데 마우즈가 나오는 과정에서 이제 도넛의 더블 셋업에 2명 잡히고 남은 3명의 인원들이 B로 들어가 봤지만 수비가 이미 다들 포지션을 잡고 있어서 이렇게 처음으로 한 점 따보게 됩니다. Can't really justify the hands of your complexity. You need to keep your own money reserves high. There we have it. Let's have a look and see how sort of an atmosphere we've got on the complexity side. But 엘리지한테 언제까지고 계속 해달라고 할 수 없는 것 같은데. 어제 했으니까 오늘 쉬어야지. Yeah, you're right. I mean, there is a way to save this half. If they turn it on now and just can replicate that form, yeah. We're onto something, but as mentioned, there's still a couple more buys here from our sports. Yeah, but we don't want to be dreaming about it. We want to. They have to prove it. They have to show us that they were able to get these rounds. 아까와 비슷한 수비 셋업. Some early nades ringing out and floppies. 네, 도넛에 2명 들어가 있고 B 사이트에는 3명. 마우즈도 디폴트. 각각 위치에 한 명씩. 이제 되게 천천히 지나가는 슬로우 라운드가 되겠는데. You're not necessarily stopping them from taking the A bomb site, but you're probably getting some kills in there, and then you can retake it. 열션 선수가 엘보 밖으로 나와서 미드 컨트롤을 해봅니다. 도넛에 스모크가 쳐져 있고 레드룸으로 진출하는데 헐저크 선수가 봐주러 가고 있어요. 이 상황에서 CT가 살짝 B 사이트를 비우는데 레드에 2명. 근데 본대 4명이 지금 B로 올라오고 있어요. 이거 절션 선수가 만약에 여기서 한 명이라도 잡으면은 안 들키고. 근데 이미 이러면은 사이트가 스모크로 막히지 않나요? 몰리밖에 없었네. 네, 몰리밖에 없었어요. 절션 선수 결국 여기서 2를 냅니다. 이러면 CT. 오, what the fuck. 마우즈의 공격이 아주 착착 잘 진행되는 모습. 8대2. 포지션이 너무 좋았어요. 혼자서 미드 돌파해서 상대 CT를 껄끄럽게 해주는 포지션을 잡았고 본대 4명이 B사이트 들어가고 라운드 마무리. 그리고 테러는 그렇죠. 7연승 하는 동안 돈을 그냥 뭐 저축을 너무 잘해놨어요. 그래서 뭐 계속 풀바이를 해서 나올 겁니다. 컴플렉시티가 뭐 전반전 연승을 쭉 달려버리지 않는 이상. 헐저크 그래도 해주나요? 그것도 맞죠. 를 어제 히로익을 잡은 컴플렉시티. 하지만 힘이 빠져버렸는데요. 오늘 또 다른 강팀 마우즈 상대로는 영 시원찮은 모습입니다.
야 이거 Especially 이러면은 powerful if they're in the middle of a roost like that. Could have been a 만약 bit more 2대 0으로 faster. 끝난다고 했을 It's a good 때 return from Brolan nonetheless. 뭐 전체 세트 스코어를 뭐 26대 2 뭐 이렇게 끝낼 수도 있나요? Seems like they are happy to just sit. 이건 좀 Holzerg is covering the 역대급 entrance into A 분료 from CT spawn. So BO3 he's going to be fairly 스코어가 close for the rotation 나올 on 것 B. 같은데 I mean, this setup could be very, very powerful for complexity. 지금 And now they're even 맵 moving forward into it. 둘에 23라운드를 합쳐서 컴플렉시티가 2라운드밖에 Could 못 give away the 따고 있는 advantage. 그러니까 A little bit 총합 out in the open. My 총합 God, the timing. 21대 It's 2로 so 지금 지고 close, and 있거든요. there he is, shot in 컴플렉시티가. the back. 30 seconds left, and now the pressure is back on again. It really is. Floppy hasn't had many big moments so far in this series. Can he go above and beyond here? Round number 10, save the day. Good damage towards Shui once again. 연막이 That's 두 개 gonna be a 빨리고 bomb plant all 테러가 day long. 들어옵니다. Needs to wait for his teammates to rotate in, trying to find a kill through the smoke if possible. The flames 폭탄이 설치되고요. CTs here. And the retake begins. 3대3 They've 동수 got to kill 상황에서 Floppy. 리테이크 Roland, though, watching the 싸움이라서 backlines will be deploying the flashbangs. 해볼만 합니다. As his teammates 컴플렉시티도 get ready to defend this U7 retake. 상황 Whoop, 플래시뱅 두 개 That's all he 연막이고 wanted. Nice move from Grim. Quickly, and he 그림 knows he can't stick and 선수가 fight there. 브롤란 Yes, 선수 teammates open up the bomb side. If he could take down Oh. Jimfat, it might have been a deal, but it's not. Jimfat comes out swinging a huge double. Brolan with the last Jimfat. one, and Mouse on a 9th round. That's a 3 versus 4 17킬 conversion here. 4데스. The money's still pretty good for complexity somehow. I don't know where they're getting all this cash from, but they've got it for days. The loss bonus is helping them out tremendously, of course, but they still have pretty 지금 convincing 배당 buy. 실시간 배당에 거실 분 9-1, 있으신가요? round number 11, gonna have to buy 컴플렉시티의 the last 역전에 round. They're selling some of that antique 15.7. pottery going Yeah, it on the must be, side. like- Black market for it. This is wild. I don't know how they got so much cash, but the timing's a ludicrous that Jimfat, though, they don't for him. The flashbang from Brolan, as Yeah. we said was coming eventually, is absolutely spot on. 1% 먹으려고 대출을 한다. At his peril, he goes down though. 컴플렉시티 이거 이제 싹싹 긁어서 바이를 했는데 파마스 샷건 MP9 어려워 보입니다. 아 이거 빠르게 끝나겠네요. 우리 팀 스피릿 대 나비 동크 대 나비 경기 굉장히 이른 타이밍에 바로 이어서 볼 수 있을 것 같습니다. Grim walks into the mousetrap. I don't know if anyone's ever tried to do this kind of analysis from like a data point of view. It'd be fun to see the time to kill between Mouse and Complexity. I feel like a lot of the kills for Complexity are long spray downs for the M41s, and this is what happens for Mouse. You just get deleted. Right. Half the kills. 세상 I think Holzerg has 세상 모든 get to fire the 축구 auto shotgun. He's 카스 dead. 스포츠가 유럽 위주로 돌아갈 때 새삼 Still got pretty good money. 롤에서 10년째 세계 1위를 하고 있는 한국의 페이커 선수가 새삼 문득 Most interesting part of this. Yeah, 대단 I'm afraid what else Complexity can we just talk about? rolled 경배가 over. At least 2 and 10, JT3. Top frag. 대상역. A couple of moments where he's got 1.5 kills. See if they can win this one. Throw caution to the wind. Get stuck in. 네. Yeah, this full send it down 잠깐 the 기습 ramp. 숭배를 한번 해봤습니다. Yeah, at this point there probably are almost no mistakes to be made. You just have to try and do something. Molotov to keep them honest on the other side. 자 이번에 어떻게 됐나요? 전반전의 마지막 라운드인데 A 메인에 4명 그래도 플루피와 헐저크의 더블 셋업이 좋아 보이는데 좋아요 너무 좋아요 네 딸피로 살아나가는데 야 파마스랑 스카우트 둘이서 굉장히 잘 막았습니다. 컴플렉시티 2점 딸 수 있을까요? 시위가 B사이트를 클리어 해놓고 있고 폭탄을 들고 열심히 뛰어오고 있습니다. 토르지 선수 무사히 건너왔고 컴플렉시티가 폭탄 설치될 때까지 이제 모르죠. 이제 알죠. B사이트로 가야 되는구나 아는데 야 이글전선 선수 포지션 엘보에 끝까지 숨어 있다가 니네 이 타이밍에 로테이션 돌지? 뒤돌아서 정확히 쏴주고요. 오버패스 재림 11대 1 스코어 오늘 3번이나 보고 있습니다. 페이스 클랜에 이어서
컴플렉시티의 오버패스, 그 다음에 You wouldn't realize it 여기까지. though, would you? Like, it was 13-1 in the 야, 이거 first map. 어제 It's 11-1 in 경기들과는 the first 사뭇 half of 다른 the 영상 second map. 진짜로 오늘은 또 Mouseboards are in cruise control. They've 일방적인 guaranteed 경기 themselves a place in the 기운들이 playoffs. 흐르고 They barely 있습니다. had to break a sweat here. No 야, response. 11대1을 no 3번이나 rebuttal. 보네요. 뭐 메이저 참 Nothing offered 재밌습니다. up in return here for Complexity. 자, 속보 몽골즈가 두 번째 맵 피스톨 라운드를 이기고 두 번째 라운드까지 가져가면서 2대 0으로 좋은 출발을 하고 있다는 네, 얘기가 You have to shrug this off and 보이고 tell yourself 있고요. later this was yeah. 진짜 they, when 스피릿 nobody showed up, hopefully they won't get another 플레이오프에서 one of these. 한 번 더 딸 Said 수도? they're not going to get knocked out here, but 마우스 obviously it's a little bit concerning. 이미 for 2대 a 떡을 team. 냈는데 Otherwise, 더 they've 강해지는 played very well. 느낌이라서 I've been impressed with Complexity so far. They're in the 2-0 bracket. Yeah. You know, they've had some stunning games. They've wowed the world of Counter-Strike. Like, no one anticipated them like looking so strong here. 자, 진페스 선수 19킬 5데스, Yeah, 절션 mouse 선수 15킬 So 7데스. what can we do? Complexity. I think I said this in the first map. It goes without 컴플렉시티는 saying. 피스톨 라운드 They need this pistol. Oh, what a smoke. 케이브로 들어옵니다. What a response 케이브로. from Bronny. Locks them out and 아, 근데 extinguishes the 브롤란이 Molotov. 스모크 Yeah. Kind of had 까주면서 to commit. This is all you really had in the 피했는데. round. And it's the 자, 뚫고 들어오나요? opening things up, but Floppy and Grim in response. They've actually got 3대 some 4. footing in this one. 자, Need 컴플렉시티 to win it, of course, but it's looking pretty 이번에는 good. 피스톨 라운드 4 이긴다. versus 3 bomb planted. 아까 오버패스처럼 No, Are you just going to save the 지지 Kevlar? Is 않는다? that their plan here? 오, 마우즈 이거 돌리나요? 무슨 판단인가요? 갑바를 세이브하겠다? 트라이 하기 싫다? If they hadn't traded favorably coming into this abroad and had a little bit more time, 죽어줄 the 필요 duel was 없다? really rolling, could have been interesting. Sue has no Kevlar, so he's 자, just gonna stick 갑바 around 없는 for 시우이 a kill 선수만 or two 백사이트 and 남고 sneak it out here. There's 오, one. 한 명 Not 잡고 gonna get the 갑니다. next one. 자, 갑바를 샀던 두 명의 선수는 이미 빤스런을 쳤습니다. Just like on Overpass, 그래도 the 피스톨 road 라운드를 bank so 가져가면서 unimaginably long. 죽을 뻔했네. 11대 2. Not even clear So that the Complexity- 1라운드 I know it doesn't look like a big deal. They 아니 그러니까 just say 전반 USB 끝났는데 Kevlar, but they had 19킬이죠. 100 HP, which is the most important factor. It means when they force buy, which they will in the second round, they get helmets Yeah. along with the force buy. So that could be Famous helmet, MP9 helmet with a bit of utility. So it's actually quite a wise. 풀피라서 갑바를 살리고 You've got 100 뭐 HP 다음 and 라운드에 Kevlar. 포스바이? So 네, 했네요. so you got 돈 많아. 우리 너무 강하게 잘 쐈습니다. MP9 세자루에 파마스 2개까지. 여기서 컴플렉시티도 당할 수 있는 충분히 CT 화력이 강하고 오 뭐야 이거 What team am I on? 팀원인 줄 알았어? Did we not switch sides? 그림 선수 아 이그절션 It looks like it's more than enough. Elise, they know exactly where 엘리지 선수만 남고 맙니다. And we're going to need a world-class clutch. One that cannot be delivered, smothered on the bomb site as they find playoff points. Mouse Sports are on fire. 3대 3까지 트레이드 내서 컴플렉시티가 해볼 만한 상황이었는데 사이트에 남아있던 절션 선수가 파마스로 더블킬을 내버리면서 경기 라운드가 마무리됐습니다. 이 장면 서로 같이 걸어가요. 같은 방향으로. 어? 야 잠깐만 이 새끼 색깔이 다른데? 연막 속에 있던 팀원이 갑자기 CT로 바뀌어서 나왔어요. 깜짝 마술 상자. 알아차리는데 시간이 좀 많이 걸렸습니다. 깜짝 쇼. 야, 브롤란 그냥 램프 점프로 체크하고 바로 헤드샷 내버려요? 네. 아 너무 안 좋은 소식입니다. 컴플렉시티 이거 디글 둘 갈릴 둘. 야, 이러면 여기서 끝난다고 하면 총 합계 스코어 26대 3이라는 라운드 격차. 아 세상에. 토르지 AK 스프레이 레드룸에서 엘리지까지 죽으면서 라스트 플로피 경기. 오, 코치한테 달려가서 안깁니다.
아직 어린 친구들 21살, 19살. 아, 승리의 기쁨 너무나도 달콤하고요. 행복한 웃음. 코치와 포옹을 하는 아이젤 슈이. 반합니다, 이 젊은 친구들. 진짜로. 아, 2대0으로 이렇게 컴플렉시티를 9살, 초살 진짜 거의 뭐 박살 내버릴 줄은 몰랐네요. 네. He has just called me Dickie the other man. 컴프는 라운드를 3개밖에 못 가지고 Try and talk about that. I mean, it's exactly what Anders said. 충격이 너무 크겠는데요. 이거 다음 라운드에도 좀 팀원들 멘탈에 영향을 줄 수 있는 그런 경기였습니다. 쇼크. Yeah, I think everyone had Mouse being the small favorites coming into this game. Some maybe had them as the heavy favorites, but I think we all expected a competitive game. I think we all expected Complexity to be able to put up a fight at some point in this game. 그 이후에 유럽 RMR에서 where you would argue that the 13-1 game was 마우즈가 closer than the 스크릿을 이겼다고 했는데 It's kind of crazy to think about. If anything, this 어제 히로익과 그 치열한 경기를 펼쳤던 컴플렉시티의 모습을 완전히 지워버리는. 자, 오래 쉬는 시간 기다리셨습니다. 오늘의 정말 재밌는 메인 매치 팀 스피릿 대 나비의 BO3 2승 0패 팀끼리 붙습니다. 여기서 이기면은 플레이오프 바로 진출하고 한번 지게 되면 내일 또 경기를 해야 되죠. 자, 동크 어제 엄청난 파괴력으로 2개의 맵을 플레이하고 레이팅 1.7을 찍고 있는데 나비 상대로도 파괴적인 면모를 보여줄 수 있을지 동크가 뉴크 아웃사이드에서 비트한테 제거됩니다. 스모크가 깔리고 윈도우룸 안에 있는 시로 선수 알렉시가 올라가는데요. 시로 선수 헤븐에서 이마의 머리를 USB 헤드샷. 하지만 코앞까지 알렉시가 와 있습니다. 이미 예상한 듯한 더블 스윙을 하고 아니네요. 네, 사다리 아래로 내려갑니다. 자, 4대4 상황까지 만들어졌고요. 시티가 램프룸을 단체로 돌아다니고 있어요. 몰려다니면서 테러를 찾아서 죽이려고 JL이 로비에서 킬을 냅니다. 시크릿으로 내려갔었던 테러 2명은 계단 위로 올라와서 다시 A 메인으로 들어가고 있고요. JL이 문을 열고 사이트 안에 합류, 스모크를 깔고 사이트 안을 장악합니다. 플랜트가 될 것 같거든요. 자, 그럼 3대4 상황에서 리테이크를 하게 될 텐데 들어옵니다. 차퍼 헛 안에서 플래시뱅을 던지고 다같이 튀어나오나요? 발견했어요. 원더풀이 눈을 마주칩니다. 들어오는데요. 트레이드 JL. 아, 시로 라스트. JL 4킬. 피스톨 라운드를 강하게 가져갑니다. 갑자기 퍼즈가 걸리네요. From being an MVP in a losing final, but still he's yet to reach those heights again. I think he'll have to if they were ever going to win this matchup, right? In that last time we saw Navi play Spirit, the game at Katowice that you mentioned, Ima didn't even get 30 kills in the BO3. Neither did Bit, neither did Alexi. We need Ima more than ever in this game, but right now 나비는 그쵸. 어제도 그랬는데 이마 선수가 잘해주면 충분히 잘 싸워볼 수 있습니다. 동크 아직 따봉 동크. But it hasn't set Donk off despite getting one tapped outside. This is such an exciting game. The fact that Navi are confident enough to dodge 아직 여유 없습니다. 네. the one map that they've beat Spirit on, and yeah, sure, go for a 자, new 돌아왔고요. pick. 리플레이 나오고 있는데 비트 선수가 아웃사이드 동크를 오픈킬 내주면서 시작했고 JL이 와 마지막에 3점차였나요? 헛 위에서 뛰어다니면서 4킬 기록을 합니다. I hope we get all three. Navi 시티 포스바이 없었고요.
USP 매직스 선수만 P250 오면서 이코 라운드를 시작합니다. MP5 오 제일 선수 벌써 여기까지 와서 킬을 냈어요. 쉬로는 불을 좀 세게 밟았는지 P가 10까지 까지는 모습. 테러가 전부 시크릿 안으로 들어갔는데 성공합니다. And so I think this has been a long time in the works. Alexei trying to carve out his revenge, a talent that he really does have. 서로 양쪽에서 양 사이트에 지금 둘 셋이 이제 스플릿으로 와 있는데요. 동크의 위치 부스팅 킬은 없었습니다. JL 더블킬. 그리고 아래로 내려갔던 테러가 벤트를 통해서 A 사이트에 합류 아니네요. B 사이트 설치네요. 네. 네, B 사이트 설치하고 라스트 차퍼는 총을 먹고 이 자리에서 대기하고 있습니다. Showing their confidence in the veto, and this is a NAVI to get behind right now. 그러면은 나비가 피스톨 라운드 이후에 가볍게 2대 0으로 가져가고 있습니다. Yeah, I mean, you touched upon it already. It feels like a lot of the other top dogs getting upset, having games go against them. Spirit no such luck, and that's throughout the entire year at these LAN events, man. They've lost that one game to Maus. And that's been the extent of it for Spirit on LAN. Yeah, we're not counting blast groups, right? Obviously, no full roster for this team, and without the two heavy hitters, so 와, JL one LAN lost match this year. NAVI 뭐예요, 스탯 이거? ADR 314, KD 7빵빵. Even two Spirit. So here we go. This is the round we were waiting for, right? 대박 The rifles now 났습니다. coming through for Spirit and NAVI, running it back in a bit of a 동크 태물이네. 0 ADR이네. fast util out towards that A site, but instead it's Bit making the opening move. 오, 비트 드랍. 동크의 킬, 시로의 킬. 자, 차고에 시로가 있었고. 아, 동크의 아웃사이드 강력하게 봅니다. 차포까지 여기서 팀 스피릿 세 번째 라운드 총을 바이한 라운드에서 나비를 무결점 플로리스 완벽하게 찢어버렸습니다. And it's a flawless first round from Spirit. Yeah, they're here. They are very much here. You know, I admire the pacey call right off a bonus round. You have SMGs go for quick main drop, but when 역시 총을 사오니까 players, 갑자기 I wish you luck. 동크 아웃사이드의 지배자 시로는 차고 와 더블킬 샷 보셨나요? Even with that double take from Chopper, it's fine. NAVI have still got AKs in this round. A couple of them. Gonna go for some smokes. 이제 시작입니다. Set up on the roof in the lobby. It's more of a fast outside right now. No commitment. But we have a break for Spirit. It might not matter. NAVI are looking to go on a top hit almost instantly. 나비가 한 번 더 총을 사왔는데 매직스. Good damage. Gonna get out of there with the reload coming through. 어우 불 2대1 트레이드. Trade this one favorably. Those pistols fed 테러가 연막 to 속에 Team Spirit. 이마 찾아내고 죽이는데 원더풀도 트레이드. A 사이트 안에서 5명. Spirit loop more bodies into the picture, into the site. They're ready to 3대2 상황까지 왔습니다. 원더풀 시로. Still hoping he's given this fight through main. 자, A 메인 시로. 오 시로가 이깁니다. Jiggle is wonderful goes into him. And that leaves it all on Bit. He's got 자, time to 비트 play with. 선수만 That's the only 남는데. thing. What a homing missile play for Donkey. Here's a 스티커를 event. He runs from main just in front of the door and hunts that kill down. Just unrelenting. AK 이쁘네. 스티커가 파란색, 금색이라서 잘 같이 어울리고요. 야, 팀 스피릿이 세 번째 라운드 이제 총을 사오고 나서부터 9점 연속 깔끔하게 수비에 성공을 하고 있습니다. 비트는 세이브 할 수밖에 없는 상황 만들어졌고요. Doesn't fall into the predictable pattern, even though it's only the second gun round. Nice. 야, 싸우겠다. So, already a statement made for Spirit with back-to-back rounds and a clean one.
at that. 딕 스티커가 있어요. Manning your screens Chopper previously. Obviously, this would be his third major playoff appearance with 비트 three different Spirit 선수가 squads now. Dexter, 약간 wonderful. 풀린다는 표정 Now 살짝 Shiro. 지어봤고 He's had his fair 2대2 share of offers. 동점까지 왔습니다. And remember, this is his 8th major attendance, right? He's 2연승 후에 2연패. 테러 자금이 딕을 2개, AK 하나, 블록 2개. 갑바 없는 선수 4명. 유틸도 이제 스모커 하나만 남았습니다. 팀 스피릿이 안티 이코 라운드 잘 수행할 수 있을까요? 나는 야드에서 자기 칼 구경하고 있는 테러 선수들. JL은 제우스를 들고 대기하고 있습니다. 동크는 이번에 시크릿으로 와서 계단 통해서 야드를 컨트롤할 생각인데 테러들 A로 B로 돌아갑니다. 합류. Zontix over here hasn't really had to be involved in these first few rounds. JL is playing full decoy right now. Not only does he have a Zeus, he literally doesn't have a Glock. He doesn't even have a pistol. So if that Zeus doesn't connect, he's knife out for 30 seconds. He's going back for a Glock. For a Glock. Well, I wish him luck. Maybe he can hold this lobby push as the rest 시로 of the 선수가 램프룸. Yeah, I mean, it's too quiet everywhere else. They've got a funny feeling about 존 칙스와 같이 더블 셋업인데 on the low by feels obvious to Spirit. Shiro keeps them in check. 오 들어가요. 테러들 램프룸으로 들어갔습니다. 아 근데 더 안 올라가고 올라오네요. faked out. They make footsteps B, but they're coming back up. 다시 올라와서 Still here. He's got to be very cautious right now. 총을 They're trying to 먹고. gun. Shiro just gets out. 시로는 장전하러 JL 뒤로 still holding 빠지고요. up. JL은 Nothing's come his way. 공격 제우스? Of NAVI. 아 하늘 보다가 저기 위에 올라가 있죠 보통은. A로 왔어요. 테러가 돌아서 A로 왔는데 매직스 선수가 샤퍼 선수와 같이 A 앵커 수비 굉장히 잘해줬습니다. 동크 표정에 어떤 미동도 없고 아직까지는 평온하게 게임을 하고 있습니다. Towards A. 3대2 시티는 풀바이 시로 선수 AWP를 구매합니다. 나비는 갈릴 세자로 AK 2개. 샤퍼 선수가 빠르게 헛 위에 자리를 잡고 아웃사이드에는 스모크가 펼쳐지고 존틱스는 자, 돌고 있습니다. 시로 선수는 조금 헤븐에서 이제 스모크 갭 사이로 건너는 테러를 끊기 위해서 조준하고 있고요. 빛 램프룸을 뚫고 있습니다. 시로가 왔어요. 빗나갑니다. 그리고 몰리로 길이 막히면서 뒤로 빠지는데 테러가 램프룸 들어오고 이마가 아웃사이드에서 동크를 헤드샷. 자, 나비가 조금 더 유리한 상황이 됐습니다. 바깥에서 키를 따고 돌리고 있는 이마. 40초 남은 상황. A로 결정했나요? A 앵커인 매직스 선수께서 사일로 뒤에서 보고 있고요. 25초 남은 상황. 시로 헤븐에 왔어요. 트레이드 내면서 들어오는데 매직스 더블킬. JL 라스트. 시로와 심리전. 팀 스피릿 수비에 계속해서 성공하고 있습니다. 4대2. 5v4 in this round.
They'll get locked out. 시로 매직스 둘이서 수비. 매직스 선수가 A 앵커로 이제 담당 수비를 하고 있는데 굉장히 잘 지켜주네요. 그리고 시로 선수는 막 해븐에 갔다가 사다리 내려와서 램프 받다가 여기 자꾸 왔다 갔다 하면서 테러들 잘 잘라주고 있고요. 마지막 순간에도 심리전 이기고 클러치를 했습니다. 나비가 초반에 0대2로 앞서 나갔는데 그대로 4연패 당하면서 캐런은 디글, 테코, 스카웃 총이 모자라 보입니다. 동크는 이번엔 시크릿에서 아웃사이드 컨트롤. 차퍼가 A 메인에서 동크랑 같이 봐주고 있어요. 수비 세더. 동크는 좀 일찍이 뒤에서 오는 거를 경계하고 있네요. 차퍼가 이제 건넌다 하면은 동크가 계단 위로 쏙 올라와서 키를 따는 셋업. 올라왔어요. 차퍼를 베이팅해서 동크가 트레이드를 내고 가고요. 존틱스도 보고 있었습니다. 시로도 키를 내고 뭐 JL이 디글 헤드샷으로 동크를 잡는 일이 있었지만 매직스는 진짜 끝까지 A에 혼자서 숨어서 와 뭐 그냥 철벽 수비? 시로는 또다시 헤븐에 언젠가 올라와 있었습니다. 팀 스피릿의 뉴크 수비 단단하네요. 철벽이네요 그냥. They're desperate for a way back in, but here's the thing, this one isn't even some like Zontic show that we're used to getting, right? This has been, if anything, a great game put forward from Magix and Chopper over towards the top site. Shiro on that rotation of the AWP feels like he's always in the right place. And so even in these rounds where you're getting Donk, you're kind of dealing with JL은 아직도 초반에 쌓았던 ADR 137 10kg 됐어. coming into this game. This is their map pick. They know they will start T side, and we've seen a couple of cool ideas. Some attempts at delayed A execute, some 팀 스피릿 지금 그러니까 뭐 예전까지는 막 동크의 에임 막 이랬는데 지금은 약간 5명이 그냥 이제 단단한 하나의 1티어 팀, 수준 높은 그런 팀워크가 완성된 느낌이죠. 공격이나 수비나. Let's see what NAVI have got for the solution here in round number 8. 요즘 이 신스킨 AK 아까도 많이 보이네요. 예, 여기도 나비 홀로 5장 붙여왔네. 오, 스피릿 골드 스티커를 벌써 붙였어 매직스는. 블루 포스퍼 M4에다가 자기 팀 골드 스티커를 벌써. 이마 선수 A맨에 들어오고 스키키에서 알렉시가 킬. 좋아요. 제일도 헤븐에서 한 명 피해를 냅니다. 이번엔 나비가 오랜만에 A 사이트 뚫고 매직스와 차퍼를 뚫고 폭탄을 설치하는 모습. 시로는 벤치에 있습니다. 동크도 잡히고 네, 아웃사이드에서 빛 선수가 처리를 해줬네요. Shiro waiting down in the vent and Zontic's up in the heavens, but hanging around like they might try this, but 트라이하는 no way NAVI will 안 될 것 같은데. You're trying to get your first round. You will sacrifice a player if you have to. 존직스가 갑자기 뭐 스모크도 없고 나가는 거 그냥 하나 자르려고 했던 것 같아요.
NAVI get it done. And they deny the 비트. save as well on one. RFCB는 체력이 없어서 죽긴 했습니다만 오랜만에 공격을 성공시켜보는 That's a feel-good moment for 나비였고요. Navi, right? They've been trying these topside hits time and time again. That's what most of these rifle rounds have been. But that one 시로 선수가 아까 보니까 $10,000가 있었는데 예, 팀원들 총도 사주고 다시 또 풀바이를 할 수 있습니다. 오늘 빛이 자꾸 사일로랑 저 탐미니 지붕 위에서 동크를 찾아서 계속 헤드샷을 때리네요. 아웃사이드 담당일지니까 이마 또 출발이 안 좋아요. 자꾸 어제부터 이제 사기 매물 소리를 듣고 있는데 It's all been trickery so far for NAVI. Taking ramp, going back to A, doing outside smokes, going into A. The results differing, but finally they break through. Yeah, if you're Alexa, you're hoping this is where the turning point can kind of be. You want Spirit doubting Chopper's calls on these rotates. You kind of want them second-guessing every move they're making, and that feels, as you say, with all this fakery, that feels like the aim of the game here. That one just 자, 5대3에서 출발을 합니다. that they've ran at the culmination of all of these rounds so far. 창문 여니까 And so 소리가 now maybe they switch it up a little bit as the outside util comes in. As mentioned, Donk's been getting pressured here constantly. Really struggled to kind of get the ball rolling in this game as Donk. And so NAVI want to send a bit of a message here as they creep up outside. Now Shiro, this is the adjustment. That AWP often found roaming over towards the heavens and ramp, this time teed up down towards Secret early. 양팀의 풀 바이 라운드 9번째 라운드 야드에 스모크 치고 시크릿으로 굉장히 피해 없이 잘 들어갔네요. 근데 시로가 보고 있습니다. 빗나가네요. 쫓아가서 벤트 안에 숨고 꼬챙이 시로 근데 벤트 안에서 팀 겹쳐서 같이 죽어버렸어요. 3대2까지 왔고요. 매직스 또 A사이트 혼자 수비. 비트 제이엘과 비트 이 두 명 오늘 나비를 이제 견인하고 있습니다. 몰리 실수가 있었나요? 좌퍼 선수 올라오는데 헤븐 보고 있는 선수가 지금은 없어요. 헤븐 보고 있는 선수가 없어요. 이제 봐요. 제이엘이 차퍼가 빛을 잡고 차퍼가 헤븐에서 라스트 제이엘을 처리합니다. 차퍼가 더블킬로 이것도 클러치네요. 8킬 매직스 8킬 시로 9킬 but very messy spray, and Chopper capitalizes extremely well. The captain with a clutch, and Spirit respond. It does feel like sometimes, no, I won't go that far. Like the fact that Donk throws himself into these fights is kind of crazy when all eyes are on NAVI. I feel like sometimes I want him to bait a little bit more. But you know, they trade 시로 선수는 등에다가 방석을 대고 하는. Magix has been predictably in the same position for the majority of these rounds at CT Vent. But there are only a couple of spots you can really play when so much is open on the map. 팀 스피릿은 코치가 되게 재밌는 게 되게 전반 이른 타이밍에 타임아웃을 되게 빨리빨리 소모하는 스타일이 있습니다. So some good reads from NAVI, but still the X factor, the firepower, the 6대3 상황인데 Spirit. 벌써 두 번째 타임아웃이 나갔고요. JL 아직도 ADR 1등 중 13킬. 팀원들이 다 놀고 있네요. 예. 이마 선수 1킬, 원더풀 선수 2킬. 다른 선수들이 따라와줘야 됩니다. 10번째 라운드 시로가 굉장히 공격적으로 램프로 박스 위에 올라가서 보고 있는
Very good CT side on the AWP. Donk dead. 와, 비트가 진짜 오늘 동크 담당 일진이에요. 또 죽었어요, 아웃사이드에서. 하지만 존틱스와 차퍼가 각각 한 명씩 데려가면서 A 들어오다가 그냥 매직스가 그래도 타이밍 실수 내면서 근데 제일이 한 번 더 바깥쪽을 체크하는 게 팀 스프릿한테 찬스가 될 것 같습니다. 시로가 몰래 올라오고 있는데 몰리가 실수 났어요. 일단 폭탄을 줍습니다. 원더풀. 아이고, 더블로 이제 반샷이 나버렸고 나비 홀로 스티커 이쁘네요. 느아 7대3까지. Man, here's the thing that's hurting for Navi. They feel like, you know, they've really done a good job of nullifying Donk's impact here, right? He's really struggling outside, and Navi consistently getting the better of him. But you know, you prep for Donk, you plan to deal with him. 비트가 동크 잡는 거 보여주지? 안 Then you got to 보여줬네. worry about the rest of Spirit, and that's 할 것 still a 같은데 beast in its 진짜. own right, man. All the 지금 individuals 역사를 looking 쓰는 lights 거죠. out right now for the Spirit 동크가 squad. 우승하면 shooting though, JL shooting, like JL's 15-7 for crying out loud. It's just, you know, Ema and Wonderful haven't really. 동나이 때 역사상 통틀어서 저 올타임 First AWP, if I'm correct on this T side. It's not like money's been there for Navi. 고트 예정자. 네. So let's see how he utilizes this inside of the lobby. 근데 비트 선수는 진짜 잘 잡긴 해요. 아까부터 담당 일진인데 이마 선수 진짜 1킬 8데스 이거 어쩔 거야 이거. 원더풀 오랜만에 더블 사서 잡아봅니다. 마우즈가 때려잡을 수도 있고요. 시로 킬. 알렉시비가 존틱스를 잡습니다. 시로는 올라가다가 램프룸 잠시 자리를 비웠었어요. 참 차퍼가 램프 가까이 올라와보는 모습을 보여줬고요. 이제는 네, 사이트 안쪽으로 들어갑니다. 이마 선수는 아직도 바깥에서 아웃사이드를 컨트롤해주고 있는데 알렉시비가 딸피로 더블 잡고 오고 있습니다. 차퍼의 수비 위치 체크해야 돼요. 체크해야죠. 네, 설치하다가 죽었고 그래도 아직 바깥에 CT들이 B사이트 가까이 가지 못했고 이마 선수가 해주네요. 네, 아웃사이드에서 끝까지 혼자 남아서 컨트롤 해주고 있었는데 동크한테 클러치 찬스 1킬을 해줬고요. 플래시뱅 이마 선수가 깔짝깔짝 제일 절대 내밀면 안 돼요. kit이 있지만 시간도 안 되고 오케이. 자, 나비 두 명의 선수들이 시간을 잘 끌고 동크 P1로 어떻게 이거 계산했나? 폭발마저도 P1로 선정한 거 계산했나? 다들 왜 대회 안 보고 딴소리 하고 있는 거야? 와, 이마 선수 이번에 진짜 큰 역할 해줬어요. 아웃사이드의 마지막까지 남아서 근데 로테이션 도는 거를 중간에 끊어주는 모습. 그리고 전반전의 마지막 라운드 시작하기 전에 나비가 타임아웃을 겁니다. One of his outside rounds came to fruition. For the most part, it's only been Bit who's been able to find success in the yard for Navi. So, okay, 4 rounds, not bad. 5 would be fantastic. All things considered. 전반전의 마지막 라운드 7대4 상황에서 시작합니다.
And now you kind of get ahead in terms of the money as well for Spirit. This is a pretty low econ round, so NAVI shoot for the stars of 5. I'd love Spirit to play an aggressive outside round here. I feel like it's a perfect time 오, 팀 for the game to 스피릿 do it. 빠르게 아웃사이드로 나오고 있는 You've 모습. got Donk on an AK. 시로 선수. It would be such a nice call, but they're just going to send Donk. 어, 동크는 A 로비 푸시. A 로비 푸시. AK 들고. 와, 엄청 공격적이었어요. 원더풀이 그래도 어퍼에서 T 어퍼에서 매직스를 처리해줍니다. 그 사이에 이마 선수가 시크릿 룸으로 들어가고 있고요. 동크가 빠르게 튀어나와서 사고 칠 뻔했는데 연막도 쳐져 있었고 오히려 사다리 위에서 보고 있던 원더풀 선수가 매직스를 자르면서 수방 상태로 접어듭니다. 스모콜 리필. 자, 제일은 A로비 바깥에 시로 선수가 차고를 보고 있고요. 이마가 아까 시크릿 내려갔죠. 차퍼랑 5-7에 만약에 나비 여기서 지면 으아, 동크 더블킬. 아, 나비 유리했던 라운드 CT의 MP9 5-7 이코 총기에 어렵게 라운드를 내줍니다. NAVI, they thought they were finally going to start, vying for control of the game in that final round of the half. And they get hit with a haymaker from Team Spirit. Get frazzled in the lobby. And I mean, yeah, again, a couple of these rounds where it feels like, if NAVI want to be winning rounds, they've just sometimes got to hit some of these fights, like Ima onto Chopper here. That was the make or break. That could have been 5v3 with the bomb starting to cross, but Donk just swings out with Shiro, and we see once again this 1-2 punch of Team Spirit evaporate NAVI outside. 8 rounds on the CT side of Nuke. It's a solid game for Spirit right now. NAVI come through with Julies on Ima. Dropped over by JL. Dry P250 fight out in the yard. My kind of guy. Yeah. Donk runs it down. Wonderful. Tapped out straight away. And so Donk has been charging up throughout that first half. You got to see a 피스톨 라운드 8대 4 상황에서 시작했고요. 원더풀 선수가 이미 잡혀있는 가운데 제일 선수가 동크를 끊고 오, 제일 윈도우룸에서 2명을 잡고 갑니다. 아웃사이드에서 4명 사망. 이 사이에 알렉시비의 머리가 통이 날아갔고요. 비트 선수가 다시 비트와 알렉시비 둘 다 딩크 P4, P9. So Spirit feel teed up for the win here. Ima 3 kills deep. Had that 1-2K on the lurk, but that's all he's ever had going for him. He is now the make or break of this round for NAVI. Dead immediately down in the vents. 에임이 이제 팀 스피릿이 전체적으로 다 좋네요. Unravels for NAVI. Those fights are not favorable for Spirit. Like those are fights that they shouldn't be winning, but they both dink NAVI players. 여기서 뒤통수를 잡아본 알렉시. 날피 처리 당하면서 8대 4에서 피스톨 라운드 이기고 9대 4로 앞서 나가는 팀 스피릿. JL 없었으면 13대 0 인정. 똥. 아, P250 헤드샷 냈었네요. Spirit have always got that second player there, someone ready to play off the back 방금 of their 어떤 teammate. 리액션이었죠? Might have a screamer in this one, triple Zeus. JL, tried to make it work in the 제우스, first half. 매직스 선수 벌써 벤트 옆까지 들어와 있습니다. 알렉시비가 디글. 야 이거. 오, 제우스 3명. 나비 제우스 3명.
Shows the USP. The Zeus 아, 멀었어요. no connection and a clean up. Clinical. A 사이트 Spirit. 청소 성공. I like that they tried, but Spirit avoid the hut. None of your funny 비트도 games. 제우스 사서 벤트 아래 Olympus has 내려왔습니다. fallen. 스킨 한번 인스펙트 눌러주고. CT가 아까 A 사이트에 제우스를 3명이나 사서 코너에 각각 이제 배치를 해놨어요. 그런데 스팀 스피릿이 우와. I can't believe he peaked that. That's crazy. Of course it is. But man, you know, if one or two of these rounds had gone differently, if they found a little more success in some of those 5v4s they were able to squeak out in the first half, this could have been a better game 벤트 for them. 아래서 But now 동크가 we're at this point where there's 디글로 really 그냥 like one rifle round 잡아버립니다. left in this game, a chance for NAVI to try and stem the bleeding. If they fall short in this round right here, this one's as good. 잘 통했으면 팀 스피릿도 그 정신없이 A 러시 들어오는 그 혼잡한 상황에서 또 막 혹시 몰랐는데 예, 침착하게 제우스도 다 빗나가 버리고 이렇게 라운드가 마무리됐네요. 몽골즈 지겠다고요? 그러면 안 되는데. 마지막 3맵 경기 반대편에서 동시에 진행되고 있습니다. 나비가 전반전에서는 뭐 잘 하고 있었는데 갑자기 이렇게 격차가 크게 날 줄은 몰랐네요. 아무래도 피스톨 라운드를 진 영향이 크겠죠. 동크 연막. 자, 지나가는 거를 알렉시비 선수가 차고에서 잘 잡아줬습니다. 하지만 팀원들이 시로와 차퍼 각각 1킬. And so already in a must-win round for NAVI, they left a man down. JL. They need someone to step up and fill the boots. 나비의 유일한 두 자릿수 킬. 제일 팀에 제일밖에 없나요? 20킬 ADR 140에 도착합니다. 제일. 이마 웃는데 알렉시도 웃고 왜 웃음이 지금 나와요? And that's, you know, when you have bit on this team, when you have Ema and the peak that we've seen from this guy, it's great to see from JL. We still need more. 지는 팀에서 상대보다 더 탑프레거 20킬 그리고 아까 ADR 140인 거 확인했고요. 팀원들 보시면요 3킬, 5킬, 6킬, 8킬 이 끝이에요. 이번에 알렉시가 야드 못 건너게 지키고 있는데 불 좋고요. 부스팅? 동크를 올려줍니다. 플래시백 맞춰서 알렉시가 잠깐 나가본 건데 오 그래도 원더풀. 서로 헤드 원탭 박아주고 있습니다. 테러 아직 오 이마 뭐 어떻게 연막 선수에서 뭐 어떻게 쏘죠? 나비 따라갈 법한 라운드. 차퍼는 총이 없어요. They're just holding for kills. NAVI won't give them anything. 40 seconds. Establish your crossfires on top site. Bit's already down B. P250 든 차퍼가 이제 fantastic position right now. 일선에서 몸으로 이제 들어가는 거죠. 항상 차퍼의 역할은 이제 저런 거. 오. 20초까지 됐고요. 이마가 A에서 아 실화가 지고 그래도 제일이 불 던지면서 잘 시간 끌고요. 오케이 제일. 와, MP9으로 이걸 또 들고 밖으로 나가서 시로를 마무리해줍니다. 야 스탯 나오죠. ADR 144, KD 22킬. 오! 듀얼 원! 동크와 JL의 1대1 듀얼
JL 100% 아 아니군요. in 두 opening 선수가 doors, 아니라 그냥 뭐 다 합한 거겠죠? 아무튼. which is a wild statistic when you think about where Navi are. 아닌가? 다이렉트 듀얼이면 두 사람 스탯을 직접 비교한 건가? And yeah, still really to get those front row seats to the 아무튼 dog show. 제일이 모든 스탯을 지금 And not to say 동크 Navi haven't 상태로 like shown us 압살하고 some 있습니다. cool team CS, but it's funny for Alexi to say like, oh, it's great that our success is coming from playing team CS and not from individual brilliance. Well, right now it is the opposite. 매직스가 창문 열심히 뛰어서 깨주고 있고요. 유틸 집어넣을 아닌데 유틸이 없는데? 테러 유틸 아무것도 없네요? 예, 일단 유리창은 깹니다. 오, triple boost? Is this? 아 이걸 위한 거였나? 뭔가 재밌는 걸 합니다. 트리플 부스팅 이 안으로 보겠다고. He's just having fun. 와 유틸 없어서 뭐 하나 싶었는데 이거를 한 거네요. 봤어요? 본 거 같은데? 떨어집니다. 네. 동크의 글록에 어떤 키를 맡기는 트리플 부스팅. 인간 탑쌓기. 네, 인포를 땄습니다. I mean, by taking this round slow, they're whittling through the util at least, right? That's what Spirit are telling themselves 그리고 here. 오 A 비어 있는 것 같아. A 가자. JL 더블킬. 이마도 더블킬. 네, 트리플킬. Ima, a much needed confidence boosting round there up against the pistols as he goes on to finish that 스프레이로 몰려 from 들어오는 테러들을 싹 쓸어버리면서 라운드. 첩포 왜 이렇게 빨개졌지? Timeout call for Spirit. His nerves are starting to get to them here. They can feel this game closing up. 스피릿 마지막 타임아웃 벌써 다 씁니다. The background players 빠르게. being very vocal on the other side. Both coaches just rattling through the notes, rattling through the game plan, trying to outwit and outsmart one another in this clash of titans to decide who goes through straight to the playoffs 3-0. And it felt like there wasn't really any hope for Navi coming into this second half. With the pistol going away of Spirit, with them converting on it as well, they were really one rifle round away from locking this game down in their favor. Navi have battled back in with 3 in a row. Yeah, and we saw how nicely Shiro looked on that CT side. Now Wonderful has a chance to dance. 원더풀 this game. 7-11. 더블 He's 사옵니다. finally got an AWP and going for a quick pick in main as well. Attempting that door opener, but 불 out. 밟고요. Smoke as well. Gonna pitch questions the way of Navi. They even try and nade it to get that info. 수류탄이 연막을 좀 못 Eva's now up and over. 걷어냈네요. They should be assured that 딕스는 no one's 계속 made it 저기 down at this 숨어 rate. 있는데. It's just Spirit doing their 원더풀 내려갑니다. due diligence. Wonderful dropping cautiously, but it is an A hit. 오 연막 걷어내면서 알렉시가 동크 안으로 들어가는 걸 발견. 와 알렉시 동크는 심지어 들어가다가 다시 나와서 알렉시 주기로 밖으로 막 튀어나왔는데 네, 결과적으로는 그냥 혼자 죽게 됐고요. 존 틱스, 매직스, C로 3명 스키키에서 A로 들어오는데 이마가 이깁니다. JL A 앵커 히어로 나비의 히어로. Instead, it's going to fall to Bit, who's 아니 빗. and now dealt with. 딸피 USB 톡 원더풀. Moving back, tries to fake him out. 원더풀. Arrives in the server. 나비를 역전의 궤도에 계속 올려놓습니다. Look at Blade looking on in the background so approvingly of Wonderful there. He knows how important that is. He knows how important that clutch is to keep Navi competitive. This isn't a wash. This isn't them getting run over. Up the vent as well. Wonderful. That's not an easy move. Filling those big and not so simple shoes.
Wonderful makes it work. 1v2 and NAVI. 자, 팀 스피릿의 자금이 마르고 택구를 바이했고요. 비트 선수가 램프에서 중요한 역할을 하게 될 것 같습니다. 5명. 데미지 많이 줘요. 수류탄 데미지도 좀 주고 계속 빠집니다. 뒤로 빠지고 인포 땄어요. 이마 선수 빛 Able to hold the line, able to withstand these pistols. For now, they will chase down Bit eventually. 엠포 먹었어요? But Ima's still knocking around back in the control room. Has support 천천히 하면 돼요, Alexi 나비. over towards the doors, so even getting this bomb across is a touchy subject for Team Spirit. That's a big kill. Ima kind of lets it go in that. Now they chase down Alexi B. Chopper making magic happen. That bomb plant is now locked in for Spirit. Suddenly it's 나비 Navi 뭐 하나요? Wonderful might have to step up again. He's got JL with him. These are the two players you want here for Navi. Comes the swing. They don't even need to trade. Chopper takes it again. His third kill for the 원더풀이라면 captain. 한 번 더 클러치 보여줄 수 That's 있나요? what's needed here. A 1v3 as it begins. He's got two players left to 자, find. 1대3에서 in the sight, tucked up on the rafters. Missed timing. 잡아, 잡아, 잡아. He flicks back 자, to 이제 him. 동크 찾으면 돼요. 딕을 들고 있는 동크를 찾으면 되는데 킷 있고 스모크 있고. 와, 또 원더풀이 원불셀 클러치를 해냅니다. 나비 심플의 자리에 앉아있는 이 젊은 메인 오퍼. Unbelievable. 바로 직전 라운드에 클러치를 했는데 연속 클러치 백투백. And that's after Chopper finds 3 kills on the entry. Gets a gun, gets a 차퍼를 마무리하고 And for once, his merry men let him down. 찼죠. 그리고 스모크와 킷이 있었기 때문에 침착하게 유티를 깔고 도어를 봅니다. 이 경기 나비가 한 점 차로 따라 붙었는데요. CT 비트 선수가 더블 사면서 AWP가 2자루 더블옵 알렉시 B가 컨트롤 동크의 원탭은 빗나갔습니다. 알렉시 B가 차고 오, 동크와의 듀오를 이깁니다. 알렉시 B. 비트 선수 더블로 B 램프 보고 있어요. 나비예요. 더블옵 작전. It's a pretty heavy purchase to be bringing in this late in the game, especially when the last few rounds have come down to clutches from Wonderful. 오, 머리통 날아갈 뻔했는데. So let's hope that that's worth it for Navi and that this doesn't come back to bite them because a missed shot from that orb. Now they're closing in on Bit. Chopper's already down 이러면 through 차포도 secret. 있고 B 사이트 쪽으로 테러가 좀 강력하게 오겠는데요. 윈도우 AWP, but Chopper runs him down. One man left. Is silenced immediately. These lower takes. 벤트로 3명 내려오는 시티. 4대3. And now they've got the double doors. This is the power 원더풀이 position of this 클러치 B 그렇게 side 두 post bar. 번이나 The 해줘서 longer 라운드를 Chopper can 줬는데 keep them 동점 at bay 갈 here, 수 the better. 있는 And Navi are 찬스를 writing it off. That's what comes with the double orb purchase. That's what comes with the last 2 rounds coming down to clutches. The money is not there for Navi, and so even though they've been hanging on, even though Wonderful and JL have kept them in this game, they can't justify going for this 3v4. That's the kind of buy you go for when you feel like you're just not hitting and your rifling's not going too well and you want to just change it up. Oh, pick up the easy gun, get that one shot. But then Bit misses a couple of sitters on the AWP and 그래도 비트가 테러 때는 담당 일진 해줬는데 뭐 일단은 진영 바꾸고 조금 바꾸고 있고요. JL 보니까 어제 LEG 생각났네요. JL 보고 있으니까 어제 히로익전에 LEG 선수가 생각이 납니다. 타임아웃? 나비의 마지막 타임아웃. Already 2 extremely young teams to major playoffs. 어제 힘을 다 써서 and looking for a third 오늘은 as well 그냥 with an entirely new roster. 하얗게 불태우고 가루가 돼서 Like there's something to be said for 날아가 your 버렸습니다. understanding of Counter-Strike at that point. And Chopper JL is 억장이 8th major 무너지겠네요. appearance. 원더풀 His best 선수도 T 억장이 yet. 무너지겠네요. And he has had his impact on this T side. Yeah, I think it's always so impressive as well because he'll be a big part of bringing up so many talents and so many names, and a lot of them, their peaks are often around Chopper's leadership, man.
자, 나비가 5연승 하면서 잘 따라 붙었는데 일단 한방 먹고 11대9 비트 선수 네, 총 나왔네요. 오케이. 양팀 풀바이 라운드입니다. 풀바이 라운드. Spirit can feel the game getting away from them, but now they're right back in it. They're right there, and they know this buy for NAVI is not going to be all that. It's going to have limitations. And all of this while Donk is 12 and 15, you know? 동크가 12, 15, 12킬, 15데스밖에 못하고 있고 이번에 팀 스피릿의 탑프레거는 시로 certainly been the most pivotal piece of this CT side. We have a heavy execute outside in this round. Spirit smoke everything off. 스피릿 스모크 3개 이쁘게 잘 깔아주고 하지만 야드로 진출은 하지 않습니다. 차퍼한테 유틸. 오, 근데 원더풀 선수가 잡았어요. 저기 헛 밀고 나가서 A 로비에서 잡은 것 같은데. 네. Yeah, if anything, seeing the ult posted like that through the heart might change. 팀 스피릿이 스모크 3개를 투자해서 야드를 깔아뒀었는데 안 낚이고 나비가 A 사이트 수비를 단단하게 계속 보고 있고요. 오, 나가봐요? 네, 차퍼 죽고. 근데 테러는 아까 전에 보니까 램프로 B 사이트로 가고 있었어요. 자, 나비의 수비 성공인가요? 좋습니다. 나비 타임아웃을 걸고 11대10 한 점. It's all JL and 원더풀. 예, 해설 전부 JL하고 원더풀. 원더풀 했고요. JL 윈도우에서 그리고 다시 원더풀 다시 JL. Right behind Spirit now 10-4 to 11-10. 10대4에서 11대10까지 나비의 컴백이 이어지고 있습니다. 역시 뉴크는 수비 CT 진영이 조금 유리한 것 같은 느낌. 와, 원더풀 살아났나요? 매직스가 JL을 처리하긴 했는데 이마 좋아요 수비. A 사이트에서 교전 2대2 2대1 샤퍼 1대1. It's just Chopper left. Molly out, Util pulled. Alexi, it's the clash of the leaders now. 1대1 on brains and Braun might not even play a part as Alexi catches Chopper back turn. Delivers a clutch of his 큰 1대1 알렉시가 이겨주면서 게임 진짜 재밌는데요. JL 선수 아직도 ADR 133 27킬이고요. 알렉시비 선수 오프닝 듀얼 6승은 아주 좋네요. 네. 나비 선수도 라운드 보세요. CT 잡고 7번 네. 깔끔하게 이겨주고 있습니다. 이게 동점이 될 줄 아무도 몰랐겠죠. 게임 맛있네. NAVI with a fantastic late activation. 알렉시가 야드 컨트롤해주겠습니다. 둥크가 유틸 던지고. Here's the situation that NAVI are in. They know that if they win this round, they break team spirit. But it does go both ways, right? Both squads on the edge, and so this is where you need an X factor. You need that final 10% to be injected into the round. And Donk is trying to deliver that right now, running it down through secret. Shiro giving chase in with the bomb behind him. 자, 알렉시비가 억가를 당하고 중 가운데. 비트 선수 너무 좋아요. 이 뒤를 후방을 끊어서. 근데 매직스. 이러면 A가 뚫리고 들어오게 될 텐데. Bombs up through the vent. Right now they're pressuring the one player they know about in the lobby, but JL 이거 어떻게 한 건가요? 어떻게 한 거야 MP9으로?
And then finishes the job on a Magix, but they're both low, they're both wounded. Bit and JL, the positions known for Spirit. They're going to take the lobby. They're going to confirm that this is 근데 not 사이트 안으로 the path to 들어가서 retake. And in 리테이크 doing so, 하기 there's very few 하나요? options left 해보나요? for Navi. Spirit 오! square at the heaven push, but will that make 헤븐은 dealing 두 with it 명. any easier? Chopper, 샤퍼 it's his 바깥에 time to 있어서 clutch now. 1v2 스모크 깔고 hit on the bomb. Chopper closing in. JL 제발 JL He's gotta hit this one and he will. 30km 도착합니다 JL. 무슨 클러치죠 이게? Off the back of 30 kills, and you felt like 와 나비 JL 이것도 말도 안 됐는데 이거부터 말도 안 됐는데 Heaven and Shiro does not scope. He's paranoid. He thinks they're already backside, and they just sneak out of Heaven. 밖에서 이제 다 죽었는데 JL이 Dear oh dear. MP9 더블킬 내고 Team Spirit in a 4-on-2. JL And Navi 둘이서. never gave up. This is it. Overtime. 12점에 먼저 도착하는 게 나비였습니다. JL 선수 30킬 15데스. 자 나비 다 왔는데 Donk has looked mortal. 팀 스피릿이 이걸 Navi have OT로 taken 만들어줄까요? every advantage. 아니면 여기서 첫 맵을 나비가 가져가야 I mean, it was 될지. their plan, their play in the first half. 마지막 It was destroying 24번째 him off main roof. They were ending 이마, so much. 시크릿 Coming 위로. up from secret as Donk did so many times. 야드 안 건너입니다 스피릿. The fake out for Spirit is known by Navi. 바깥으로 페이크를 잠깐 Not a 줬었고 single yard player. A 로비 안으로 들어가는 것 같은데 존틱스 스모컨의 모습을 숨기고 있고요. Feels like this is a game of the top site of Nuke. Spirit going back for more, and Wonderful could not be better positioned side by side. 근데 A 사이트 수비 CT가 진짜 강력하게 보고 있어요. 이거 만약에 팀 스피릿 그냥 밀고 들어오면 가볍게 막힐 수도 있는데 40초 계속 대기하고 있는 테러. JL 벤트에서도 올라왔어요. 이마랑 JL 너무 스키키 진짜 강력하게 더블로 스모크 꺼지면서 불 22초 아직 막혀있어요. 원더풀 킬 시로가 킬을 매직스 킬 3대2 반대편에 있던 비트만 남고 벤트로 올라야 되는데 나비가 여기서 못 끝내나요? 연장전 비트가 1대3을 할 수 있을까요? 오치 첫 번째 맵부터 장난 아닙니다 양팀. 몽골전은 어떻게 됐나요? Absolutely huge entry kills from Magix on that top site. He's not really been a massive factor in this map, but that is a time to shine. 미쳤다 이거 스피릿 나비 역시 오늘의 메인 경기, 오늘의 소고기, 오늘의 스테이크. 우와 스피릿 연장 시작도 안 했는데 첫 번째 타임아웃을 벌써 걸었어요. 코치가 되게 빨리빨리 쓴다. You cannot celebrate too soon when you're against a Spirit squad. We've got a game on our hands 오늘 here. 스테이크 돈가스 제육 이번 경기입니다. All this time to get this in, a chance to try and compose themselves a little bit because there was no doubt it was 손 떨리죠. 근데 이거 어떻게 됐나요? 마지막 라운드에서 매직스. 이 선수였네요. 매직스의 더블 킬 엔트리. 팀 스피릿 모두가 동크와 시로만 쳐다볼 때 매직스 선수는 약간 묵묵하게, 물론 이제 똥을 쌀 수도 있지만 버스 탈 때도 많지만 해주는 선수, 할 때는 하는 선수. 그리고 IGL 차퍼가 지금 22킬이에요. 시로 선수가 23킬. 무서운 팀입니다. 우리가 장난으로 이제 팀 동크 맨날 이러는데 이제는 진짜 팀 스피릿 맞는 것 같고요. 이마 선수가 이미 저기 위치 먹고 있는 거 여기 동크가 체크하고 지나가나요?
Ema up close. Oh, weird turn out of Donk. And a head in your hands moment for Ema as he gives up the overtime out in the yard. There's no way. Donk was already at 70 health. He was looking the wrong way. He wasn't even trying to clear that. He hits the flick shot. Wonderful. They don't know. Only they can bail. No need to commit for Spirit. The nade pushes them further back. They don't care. They want to come 그래도 running, 제일 gunning, chasing 반드랍. down this orb. They see a second, 아직이에요. but the bomb goes 4대3이고 first. P2, P15. P15. 그 AK로 또 바꾸고요. 몰리까지 틀어막고 있습니다. They would have loved to have reacted to this. They would have loved to have just 좋아요. 아, That's 지금 huge info. You know where the bulk of 팀원들이 이거 but instead you're left running back in on a recovery mission for the bomb. Wonderful. 수류탄 그냥 맞아요? 죽어, 너 죽어 그러다가. Wonderful, but it's not enough to bring him down. He keeps 야, 근데 these kills. JL by his side. 제일 덩크. It's only Donk. 10 P. seconds left in the round. 알렉시비 10초, 7초, 6초 죽지만 마. 죽지만 않으면 돼요. 죽지만 않으면 돼요. Doesn't need to fight. Donk doesn't have the time. And so NAVI, the first in OT is theirs. From a 4v5 position. 영화 같은 라운드가 지나갔습니다. 알렉시비 선수 무서워요. 근데 JL 원더풀 램프를 틀어막고 그리고 클러치의 알렉시비 선수 마지막에 영리하게 역시 팀 내 두뇌답게 두뇌 담당 선수답게 동크를 잘 피해갔습니다. 와 원더풀 그냥 뭐 폭탄 야 이마 좋습니다. 직전 라운드의 실수 이번에 오프닝 킬로 만회하고 있고요. As much of a liability. I mean, it's been the kind of ramp men struggling to get going. 원더풀 헤븐에서 더블 아웃사이드를 보고 있습니다. 알렉시비. 와. 수류탄으로 연막 걷어내고 한 번 더. 원더풀 심플의 자리에 앉아있는 이 선수 아웃사이드 건너는 테러를 하나하나씩 잘라서 더블킬 알렉시비아 And unperturbed by the presence of Donk outside. 와 차고의 지배자. In a crazy dominant round for NAVI. If they can win this 5 alive, that sends a clear message to 뒤통수를 Spirit. 잡고 매직스 선수가의 위치까지 따주면서 플래시뱅과 함께 라운드 마무리 12대 14. 이번에 플로울리스 한 명도 안 죽고 완벽하게 수비해냈습니다. 35킬 17데스? astronomical rice. Remember those two back-to-back clutches. The Wonderful got the ball rolling for NAVI to pull a 10-4 back into an overtime game. They now lead by 2. Can they take a CT 4명 전부 다 AK. That's the goal. Shiro was outstanding in the first half. His T-side orb has had 시로 선수가 CT 때 보여줬던 그 오퍼 퍼포먼스 원더풀 선수가 또 반대로 보여주고 있고요. Yeah, he's been on 2KD for a while. I really didn't think he could, keep that up. 알렉시비 오 과감 있는데 이번에 오 안전하게 시크릿으로 들어갑니다. 살았어요. Now wonderful posted to try and catch players crossing, and I mean you know he can do this. Blows the smoke open. Look at how safe Spirit are having to play it with these smokes. They have to drop a. 자 이번에는 스피릿이 완벽하게 들어갑니다. 시크릿 안으로 3명. 차퍼는 경로를 바꿔서 벤트로. Spirit have got 3 bodies down towards that lower site. Contact might come elsewhere though, as now NAVI look to take some real estate of their own.
actually ease back on the lobby aggression. They're just giving Spirit nothing. Up the vent would be desperate at this point in the game. 벤트 NAVI could have multiple players. 술래잡기 하고 있어요. Feels like the options aren't very open for Spirit with the control they have. Resmoke at the door is devastating. They're doing 알렉시. it. Chopper faking lower. Well, where does a bomb even go at this point? Shiro getting a topside kill. That might only tend to be. 벤트 위로 They go into the 올라오다가 사고. goes 1 for 1. 20 seconds. JL 또 JL 너야? Monster performance at the back of the he gets 2 kills before 시로, Shiro 라스트 trains, 시로. and I don't know if there's time. 자, He's gotta hunt down 해낼 수 있나요? his 시로? opposing AWP and wonderful no scopes it. 원더풀 노스코프로 딱 대결 마무리 지으면서 15점에 도착. 마스터 클래스. 오퍼 차이. 원더풀. To the two best players, the thorns in their side. They're the two that they have to try and get. 15점에 도착했어요. 나비가 물론 진영 바꿔서 테러에서 한 점 따야 돼요. 미친 138 ADR. 37킬. They don't want to tackle with ramp. They don't know where that AWP is, and that's the fear for Spirit. Is it outside? 제일 오 메릭스 차퍼 아 빠르게 A 사이트 들어왔는데 세상에. 네네네. 네. 나비가 이제 뭐 이거 네 에이스는 무리죠. 그러니까 나비가 그거죠 이제 OT의 그 진영 바뀌고 테러로 오면서 그냥 냅다 빠르게 A 러쉬를 뛰자 했는데 완벽하게 막혔습니다. 완벽하게. 양 팀의 캡틴 IJL끼리의 스탯이 나오고 있는데 나비 테러에서 한 점만 따면 돼요. 방금은 A 러쉬에서 그냥 완전 개 짤막을 당해서 좀 천천히 한번 마무리 해보는 게 좋아 보이네요. 야 CT가 AK 3개 주어서 이것도 좀 어려워지긴 했습니다. 네. 이마 아웃사이드. CT는 좀 안전하게들 포지션을 잡은 것 같아요. 네, 바깥에 아무도 없고요. Zilch. JL goes back to T-spawn to late bait this. 존틱스가 차고 플래시뱅을 먹고 이마 동크를 헤드샷 A 메인에서 존틱스마저 차고 여기서 끝낼 수 있습니다. 3대5 매직스 A 앵커 혼자 보고 있고 매직스 이마가 헤븐에서 좋습니다. 라스트 차퍼 첫 번째 매 뉴크를 나비가 이깁니다. OT까지 가는 접전 끝에 제일 선수 40킬 찍었나요? 제일 선수의 인간 승리. 그리고 제일 선수에는 오른팔 원더풀 선수가 함께 해줬습니다. 두 선수의 캐리. 많은 사람들이 팀 스피릿의 가벼운 승리. 나비 그냥 밥도 안 된다. 2대0으로 이기겠지 생각하고 경기 보러 오셨을 텐데 첫 번째 맵부터 의외의 결과가 나왔습니다. 아주 감명 깊은 경기, 명경기가 나왔고요. 몽골 응원방. 자, 여기도 한 라운드. 여기도 방금 직전 나비 대 팀스피릿과 같은 똑같은 상황. 몽골즈가 OT에서 T사이드 하나만 라운드 따면 되는데 일단 나인텐 선수가 죽었어요. The flash rewards them with a frag. It's 9-10 Senju. down. That's the highest fragger for the Mongols watching from the sidelines into our 5th round of OT. Chip damage, blitz. Hamstrung. 블리츠 선수가 나인텐 선수의 더블 받았습니다. 네, 샥즈 저분은 유럽
onto Senzu, 전용 two-man 그 advantage. 게임 Pain 이제 are not going down without a fight. 해설 캐스터 보러 다시는데 이번 라운드에서 Pain double 몽골즈 up on Mirage. 2명 시작하자마자 Probably didn't like the way 잃어버리면서 that 좀 one felt 어려운 when the 라운드가 Mongols brought it out on 됐습니다. their CT side, so it's their turn. 플래시뱅. Bucked off, not flashed, puts it in. Now just 팬 continue 게이밍의 on blitz, and we've seen a calamity from CT가 these two 더블 previously. 두 자루 더블 옵을 쓰고 있고요. 뚫고 들어가기가 너무 어려워 Getting 보이는데 past the orb. 라스트 미즈노. 완벽하게 틀어막는 팬 게이밍 한 명도 잃지 않았습니다. Seems to be a nice remedy when the cash is flush in OT. Well, you just had Pain take their time out, and if you're Mara, you could take theirs, and they have done. 몽골즈 And 타임아웃. why not? You get one every set of OT. And right now, you get the chance to secure the map 16 to 14. You let Pain slip back in, tie things up 15 all. They start believing again. They start forgetting about how they found themselves in this hot water. But that was more direct. That was faster, and they got stalled out immediately. That Cowes flash pick. I love the fact that these guys aren't just shutting down and turtling up. They're keeping the tenacity. Have to tip your hat. 플래시뱅과 함께 미드에서 킬. NQG 플릭샷. 반대편 이제 더블 옵에 당한 것 같아요. 오퍼 저쪽에 있었으니까 B로 가볼까 했는데 저쪽도 오퍼였고요. The unbelievably highest pressure round they'll have played. 자, 이거 여기서 더블 OT 가느냐 몽골즈가 팬 게이밍을 떨어뜨리느냐 한 라운드 차이. Take the source out of it. That 양팀 would be 풀바이. my comms if I was Mara. Slow it down. Every time we seem to go fast, we Careful, Lux. 오, 럭스. give away an 스모크하는 opener. 스무스입니다. 바나나. 앞에 체크하는데 여기 중요해 보이는데요. Gets away with it. This is crazy. Running into 2대2 트레이드 3대3 들어옵니다. 잘리고 비구제라가 사이트로 빼지면서 This is Biguzera's side. There's a very fast flank. 3대2 나인텐과 블리츠 선수 둘이 10 orping. 사이트 비구제라 마무리됩니다. D We need another. Poor Nissan was hightailing it. It was the 니심의 power walk up 바나나 banana. He was 플랭킹 there so quick. It wasn't considered at 너무나 all. 빨랐습니다. 전혀 D를 체크하지 못한 몽골즈 두 명의 They have to 선수. start again. This absolutely chaotic battle, top banana. Lux 우와. somehow delivers a double. Big Uzera. 비구제라 I 럭스. understand why. Like, you know, you feel like you've just taken down the B defenders. 뭐, Biguzera 하이라이트 being 좀 there, 편집 Mazinho 이상하게 is going to 된 be a 것 bit 같은데? frustrated that he didn't just hold on to that 더블 advantage 오치 한 번 더. longer. But anyway, the slate is wiped clean once more. Here we go CT again, folks. AWP 2개 First to 사왔습니다. 19 now. Oh, and his Cowes is aggressive maneuver. 카웨즈 너무 공격적이었죠. 몽골즈 He 좋습니다. catches that Cowes bedroom aggress. Techno's kind of pinned. Yeah. 자, 거의 뭐 Biguzera. 아파트 자기 집처럼 날씨 좋네. 창문 밖에 Big fight. 나가다가 죽고 이거 너무 좋네요. Go down, B open. B 열렸어요. Techno with a NQG 선수가 now. 일단 로테이션 Yeah, that 한 one's a 명 lot of 돌아서 desperation for Pain 하지만 after losing Cowes 스모크로 early. 막아주고 Wanted to draw one back, get some space. 들어옵니다. Now 교회 completely denied. 혼자 Bomb 오퍼. goes down B. NQZ 스모크로 다 막혀 close enough to 있고요. report everything that he's hearing. 9-10. I'm sorry, what? Oof. Yeah, NQC's not going to be near the B-bomb site for a while. Laying down the law. 좋아요. Some crazy twist of fate has brought us to OT. 자, 태꾸로 이제 연막샷 갈겨서 좀 Neither of these 마무리하는 teams 것까지. going down without a fight. 테크노 선수의 이 One of 엔트리. the first time Techno's won a duel in 와, banana against 어떻게 Big 죽였어 Uzera. 이거. And it may be not the first, but one of very 와. few. For real. Spirit versus Navi game might be done before we're even finished. We've still got another series. Here comes 저희 반대편 trouble. 언제 Here 시작하나요? comes our second 네, round of our 알려주세요. second OT and our third map in this elimination game. Nobody wants to go home. No, sir. No, 아무도 sir. 집에 가고 싶지 않아. OT 계속하고. So he's actually thrown out the molly, so the retake util can't be swung upon. Even a boost. A1의 B Very quickly 부스팅을 하고 assembled, so 있습니다. that's good awareness from the Mongols, good protocols.
천천히 Top 운영하는데요. banana is theirs. B사이트에 둘, 비고제라와 럭스. We've never really seen them just be able to go for a full execute, have we? No, Long just got smoked, so that's going to keep boots planted on A. CT 스모크를 쳐주고 페이크로 Didn't even 빠져나가는 exchange utility while they 몽골즈. did, but it was on a bit of a time 미드로 delay. The CTs didn't 움직입니다. immediately have a smoke molly defense on B. Do you think this can still have the odor of like a double pump B? Just the orb under porch, which is flushed out now. Fortunately, that can be such a powerful position late within the rounds. 50초, Still got 40. smokes. They've tucked them 5초. into a turtle, but a rotation from 아파트로 가요. Cowers. A. A redeploy, and now a long rotation. 굉장히 크게 돕니다 테러. 근데 이거 Well, action on Nissim, because 니심이 NQZ misses a 코앞에서 shot. He's a dead man 진짜 walking. 다 죽여버릴 수도 있어요. Nissim throws out the HE, tears the smoke. 너무 위험해 보이는데? I'm aware of 아파트 the 나오다가 다 죽겠는데 22초? But they now would be 불! perfect. Good incendiary forces him into the fight. Down goes Techno. Huge from Nissim. CT's lock him 조졌습니다. out. Nothing here for the Mongols. Very well handled with the Yuto and a miss molly. Having to 나 run through it. Nissim and NQZ, the two of them, 퍼펙트. absolutely shut down any attack. And it did look like it could have just been a Mongols B execute. They decided to head back towards A 반대편 and 몇 분 only into 남았나요? the two players. This was great from Nissim, wasn't it? 아이고 아파트를 선택해버린 몽골즈 선수들 이번에 전부 다 처리를 해버립니다. 어렵네요 경기. 16 대 16. The Molotov popping masks your drop off. At least a little bit. Here we go. 오케이 알겠습니다. 아직 한 10분 정도 시간이 있나 보네요. 오 테크노 돌격 너무 좋았습니다. 럭스가 트레이드를 했는데 사이트에 혼자거든요. 스모크는 쳐졌습니다. 프레시뱅과 함께 스모크에 숨었어요. 수류탄 연막이 걷어지면서 부스팅까지. Beautiful round. Well constructed. Every decision there from Pain perfect. 페인 게임이 Going to be isolated here. CT Down by NQZ. Pay 진영에서 coming into the second half with the 7대 lead. 16으로 조금 더 God, what an 앞서나갑니다. intense game. This is an endurance battle as well. 양팀 Yeah, 진영 pace being the 바꿀 solution 거고요. that Mongols had settled on, and even with the Techno opener, Big U0 got, oh, they can be top banana this early in the round because that's the first time Yeah. they've ever really gotten away with that. 몽골즈 나비 상대하고 바이탈리티 상대했던 그때 기억 되살려야 됩니다. 페인 게이밍은 밥이에요. 진짜 정신 집중해서 CT에서 막아내면 됩니다. 더블로 센주 어제 약간 더블로 아쉬웠는데 센주가 이번에 만회할 수 있을지. 와 나인텐 진짜 공격적으로 Great awareness of the potential aggressive orb line. 빠집니다. Was it Big U0? I think it was. Just does it all. 오 That's unfair. Lux brought lower the wall, so still 70, but one shot headshot available now. 9-10 with a re-aggress, trying to 9-10 한 번 더 공격적으로. sweep, nothing to report. 블리츠가 Blitz, he brings Cowers down to 30. 반피 깎아주고요. Oh, 와 9-10 couldn't find it in 이거 time. 어떻게 보일러 이거 비구제라 튀어나온 거 How's 910 adjusted into that? 이걸 잡았어요. We'll see it from his POV if we're lucky. 반응했어요. 자 That's 이러면 enough 좋습니다. to stop this staunch stance on middle, and it's enough to send them 테러 back 두 towards B. Remember, 명의 체력이 낮고 He's been wielding that 4대5 secondary 상황. AWP. 심지어 반대 사이트에도 이제 더블옵이라서 센주 선수가 오브로 Techno has a smoke. 수비를 해주면 되겠죠. 플래시뱅 날라옵니다. 유틸 날라옵니다. 뒤로 빠지고 Gives it up. Would rather play at the back of the site. 스모크 깔리고 백업 부릅니다. Flash them up 플래시뱅 nicely. Swings a bit late into it. Nissim good for the headshot. They know where the AWP is. It's Blitz pushing, covered. 니심 Nissim 트리플킬 impact as an 어떻게 18th looms. It's so chaotic. It's a Nissim triple. 2대3 연막 So many 사라지고요. opportunities there. 유틸은 없어요. Thought he CT에 pushed the smoke was 플래시뱅 the 두 개. play, covered nicely. Are they giving this a go? I know that it's OT. The problem is if you lose. Well, I guess this is the thing. I was going to say if you lose two consecutive, running for the third. If you lose two Yeah. consecutive, they lose. 한 명 CT 한 명 교회로 Look, the 시간 time's just running 시간 so short.
오! Wow, quick headshot, but NQZ covers. 돌아서는 there's nothing for him to be doing here. Stat pattern. That's about it. 'Cause he's going to go down with the shit. Cower's going to grab him. That's psychological warfare now. Yeah. Gosh, I can't believe we're even here. 18 secure. Triple OT available for the 자, Brazilians 팬게이밍 now. 선수들이 소리 지르면서 Mongols require 반대편 two 선수들한테 miracle 멘탈 clutches. 공격을 해주고 있는 가운데 이거 너무 좋았는데요. Blitz trying to get cheeky with it. Nissim's been great. 니신 Fantastic He from had Nissim. 6 bullets. Yeah, composure under pressure. 6발로 Exactly. 6 bullets. Not getting flustered by the blitz push. 자, 빠르게 바나나 푸시하고 있는 비구제라 선수. Elegance from Nissim. 910의 아파트를 봅니다. 세컨미드 올라오는데요. Has to be perfect here from the Mongols. 타이밍. 수류탄 던지는 거 보면서 이제 Cowes 오, on the warpath. 발소리까지 내면서 Loudly seizes Apps control. 앱스 컨트롤. Smoke on long side. 910 responsible for the boiler. 910이 또다시 보일러 컨트롤 중. 여기는 하프월 부스팅. 일단 테러가 이제 각각 사이트 앞쪽 땅은 한 명씩 맡아놨는데 돌리네요. This is the right call to finish off the Mongols. UT를 넘겨주고 카웨즈 선수는 계속 앱스에 남고 4명 바나나 B. 브리츠 로테이션 좋습니다. B 사이트 3명 충원. Techno has a molly, Blitz has one as well. 40 seconds. 30초가 보이고 몰리 타이밍 좋고요. 그냥 들어가요. 플래시가 네. 뭐 상관없었습니다. Held at the door. 20 seconds. Senzu, what? 연막. Smoke. He had the silencer. They just 테크노. find him anyway. 오예 It's up to Techno 2대2. and Mazinho. Found him at the site. Could be the 무진요. Techno holds 자, it 테크노 now. 이겨주면서. Only 10 seconds. There's no way for Cowards to find a ground 시간이 here. 없습니다. We will need 몽골주 another. 귀중한 Unbelievably, we go to the final round of our second OT. 경기. Damn, flash shot from 쉣. Cower, sure. Don't give it all 이게 over. 여기서 안 Techno, he 끝나고. won't. He'll get the final frag. 찐막 또 한 번 더. You can see just how chaotic it is. Like Blitz coming in, the comms aren't flowing. They don't have Triple much information on OT exactly how many 가느냐. players are scaling to site. His crosshair 경기 dancing 끝나느냐. everywhere. So a lot of damage done for Pain. 테러가 돈이 Only one 없었나요? player staying alive for the Mongols in a round victory. And that actually has massive ramifications, Alex. Take a look at the buy. Two CT가 MP9s and an MP9 AWP to 두자루. defend your honor to go into triple OT. If you 아하. can't win this round, your major run is 이거 해내야 over. 돼요. Pressure onto the big gun. 몽골즈 9-10. Starts his 한 번 더 이기면 연장 한 번 더 끌고 갈 수 Look at them 있습니다. all immediately starting their campaign up second mid. Look at Big Zera. He's already in the mouth of middle. Yeah, 비구제라. space will be warded off, spotted out. 오, 테러가 벌써 Doing it 미드 dry. 진출. 유틸 데미지 좋았고요. 아, 유틸 데미지 크게 들어갑니다. 연막샷까지 들어가면 This is such a high stakes round of Counter-Strike. They all have been in OT in this best of 3. 돌리네요. 테러 뒤로 빠집니다. Inferno decider. 럭스 선수가 Elimination at 꽤 stake. 앞쪽까지 이제 땅을 먹어놓고 있어요. 9-10. 오, Fingertip spotted of Lux. He's 손가락 alone. He's 봤어요, trying to 손가락. settle the defenders, and it has pulled Blitz. 블리츠가 Blitz 와줍니다. over. Thinking twice about it. The B 아, B defenders say 페이크인 we're 것 cool. 같아. 나 A 갈래. Back over there. Only 아니야, B 갈래? MP9s on A. Yeah, it's not the weapon for the job. 아, Not at 이러면은 all. They've got full 팬게이밍 5명 페이크 주고 A로 갔는데 A에 2명. 아, 브리츠 선수 다시 돌아와요. 다시 A. 아, A인 것 This 같아. flash has to be perfect. MP9 두자루. Senzu with just MP9s to their name. This flash from Blitz would have to be 브리츠가 brilliant. 플래시뱅을 25 seconds. 던져주면 It has to be A. 근접에서 좋아요, 좋아요. Look at the damage. Oh, a flurry 트리플 from OT the MP9 두자루로 만들어냅니다. head above water. We need more. How have they managed to pull off another round 어떻게 like 쓸어버린 that? 거지? This time it's not a defuse. It's just MP9s through a bloody smoke. Unbelievable. 스모크에다가 MP9 갈려서 5명이 죽었어요. They only get one. Just SMG
SMGs! 내가 뭘 본 거지? Gervazinho, he's so excited 몽골즈 to go 선수들 again. 미친 수비. 22. All right then. Okay. 한 번 더 연장 갑니다. 트리플 OT. Oh, I'm loving it. I mean, of course, it's an elimination game. I wouldn't want anything. 지면 탈락이에요. 집 가야 돼요. These two teams do not relent. 아무도 집에 가고 싶지 않아 합니다. 3 MP9s and I can do this all day. forces us into a third OT. 테크노 B Techno flirting 푸시. with danger. You catch a whiff? Caught nothing. Techno. Doing a 자, 그래도 dance. 센주 What are you 선수가 looking for, bro? In the meantime, the second AWP ult's 킬을 been revealed. They know 내면서 Senzu's operating with one. 4대4 동점. Dropped his 아직 phone. 미진호 선수가 킬을 내주고 Drop Cowards. 나인텐도 킬 내주고 아 좋습니다. 네. 방금 전 그거는 못 본 걸로 할게요. 아 좋아요 좋아요. Wow. 아 좋아요. Great vision on that one. Straight through the flames. Hard to spot. 너무 좋아요 Very 깔끔하게. clean start. 바나나에서 아까 약간 스핀보처럼 돌지 않았나요? 아까? 형님들 어떻게 해요? 이거 결말 보고 Feels 가요? like it's going one way, then it goes the 이거 other. 결말 보고? I just 그게 맞겠지? 반대편 시작할 것 같은데. Oh, can you remember how we got here? Because I do. I mean, this is just the product of Okay. the Mongols E keys. refusing, refusing, Diffusing. diffusing and refusing. Diffusing, And diffusing. NGZ, yeah, a fumble with his 7 bullets. His eyes were so wide. Oh yeah. I mean, just genuine disbelief on his face. He couldn't believe that that was not the end of the game. 18대 19 테크노 선수 Tap, it was more of a 이번에도 와 이 선수 Yeah, he just loves it. And he's gone down again. He's conceded 2 openings with this attempted aggression. Set Pain up for success into our third 그게 OT. These are T-side rounds. 네. They did it once. 참지. Got away with it once. Oh, they're ahead of 사이트 this. Senzu's in so much trouble, he doesn't even realize it. Yeah, he's hoovered up some util so he can counter the smoke with I'm his own. going in, I'm telling you that much. 제발 센주 Wow, he 데미지 just 컸어요. knows the boots off the big Uzera. 으아 Hot shots. B사이트가 열리고 테러들 자리를 You 잡고 can have 2 rifles coming up and up. 플랜트까지 They're still investigating second middle. Cowards is alive. Where could he Jeez. be? He's in the site with the rest of them. NQG가 Blitz 뒤를 has a 봐주고 flash, would need to be 있는데요. perfect. 총구 봤어요. Body. Zinho down. Pain Gaming keeping it clean on this one. 그래도 CT 쪽에서 Caught by 910. Clean with it is 부스팅. Lux, and down to 910 트레이드. on the AK-47. He gave it a go. 이거는 네 19. 테크노 선수가 이제 바나나 Can I use the word inseparable 푸시를 again? You can indeed. Okay. In 멈춰줬습니다. Techno again, just with these banana 그래도 plays. 팀원이 they 트레이드 rarely 낼 수 have 있는 worked for him the entire 각까지는 좀 series. I 가야지. think there's 연막을 maybe 너무 막 3 그냥 occasions at absolute 돌진해서 most where he's been coming out on 죽어버리면 top of 이제 the battles. 사이트가 이런 식으로 It's either 열려버리는 been 거죠. Lux or Big Uzera sending Techno packing. They punch in. 어우 안 T-side 끝나요. round to 이것도. pain. 타임아웃. 코치가 Lara, wondering when 해야 this 돼요, madness 이거. will end. Well, how can he help 지시 get 내려줘야 them in the 돼요. right direction? Big Uzera with a lot to say as well. 비구제라가 엄청나게 말을 How 많이 much 합니다. 이 improvisation? 선수 Because this is 에이스죠. where the remnants of Paint previous gaming rounds really 에이스. come into play. You're no longer just pulling out straight the pages of the strat book. and 라고 saying, 말했는데 "Hey, 이제 let's run this, let's run 19킬로 that." 바텀 This is 프레거이긴 all a 하네요. mind game 네. between these two leaders, Big Uzera and Blitz. We painted at the start of 야 the series. 몽골즈 that 선수 스탯이 막 26, 25, 22, 28킬 이렇게나 잘해주고 있습니다. That's 오프닝 듀얼도 다 that's an 6킬, abundance of 4킬. them. Okay, well we see the spawn smoke. 중요한 coming 건 out. That's gonna land 경기를 towards the 끝내는 stairs. 결정력이겠죠. Big Uzera. 비구제라. Path up towards the orb. 내가 말했잖아 에이스라고. 비구제라를 조심해. Reaction speed. 센주 for the 선수가 hobby orper. 오퍼를. 근데 베이스 안에 총을 다 세워놨네요. 이런 상황을 대비해서. It's gonna exec and go. Look at Big Uzera.
He's keeping it simple. Cross their place. 테크노 좋아요. Just support 블리츠 the 좋아요. right. Blitz there. Big spray from Lux. A double to put them 비사이트 in 열립니다. prime position to collect the final round of their T side here in OT3. Just like lambs to a slaughter, 9-10 running through a smoke to try and aid. 미진요 Just with a pistol in hand, 16살 didn't even 이 get to use his 선수 weapon of choice. 1대3 보여줄 수 있나요? Perfect flash to his face. 플래시뱅이 너무 강력하게 잘 들어갑니다. 심지어 플랭킹까지 걱정해야 되고. Two flashes and go. Pass into NQZ. Pain 20. Mongols 19 as we swap sides. I reckon he was talking about being calm there, as in like, boys, that's great. We've had a great half, but just try and remain calm. It seems like some of the Mongols are feeling the pressure as well. 럭스 선수와 테크노 That one, I 선수의 mean, yeah, it can be attributed to Sensu just getting flattened. Nice little graphic here, direct duels between the two of them. 10 in 와, favor of Lux over 듀얼 Techno, 윈 just as we were 10번 talking about some of 럭스 these head-to-heads. 28킬 탑프래거. Lux having a whole lot more success in the 세 opening 번째 duels. OT는 22점에 먼저 Mongols back to the 도착하면 T 됩니다. side, back to the drawing board. Pain one round away from 진영 securing OT 바꿔서 number 4. Make 몽골즈가 sure to keep count, 테러로 'cause it can start getting crazy at 오게 this point. 됐고요. Oh, and missed mollies as well. You see 몰리가 that one 잘못 떨어진 flubbed there, 가운데 fumbled in the back lines. And that was meant to go towards Car, which is key in keeping banana control. 바나나 컨트롤 Little 굉장히 details are going to cost you this late in the 깊숙하게 game. 유틸 넣어주고 Caught Techno there with a little 테크노가 spray. Lux 운 좋게 피해갔어요. just took a look at the stats there. 미진요 보일러 푸시 Boiler lobs out a nade. 스모크를 쳐주고 Keeping the AWP on his toes. 팀원들을 미드를 올 수 있게 네 오퍼를 뒤로 잘 밀어줬습니다. The flames will take him. Good utility usage. It's Kawes that gets the kill. A HE and a Molotov combo. 불 받고 가버렸고요. No versus Lux. 이거는 카웨즈 선수의 유틸 활용이 너무 좋아. Chunks gets the info, gets some damage. 자 하프월에서 점프 피킹하다가 Damage 반피가 nothing at this 나간 point. 테크노 선수. 45 seconds, but the Mongols 45초 남았는데 몽골즈 they are 선수들 이제 walking wonky. 어디로 가나요? Hamstrung by the loss of their AWP through the utility A of 갈 생각 Kawes. Oh, should 같은데 I have said info gets you NQG nothing at this point. 선수의 Damage is 이 great. 대기 Info for Mongols means 오블 naught. Two smoke 뚫어야지 alongside its NQZ. 갈 수 있는데요. 플래시뱅. Good for the first. Takes down two. He racks him up the double. Finally, Techno will find him, but the damage is done. With only 20 seconds left, look at the crossfire you're walking into. Good luck, 아파트에 have fun, 미진요까지 Techno. 잡히면서 Escorts him off the premises, and they are on the precipice of 21점에 eliminating the 도착합니다. Mongols. 페인 You feel like 게이밍. this is it. There's a surge from Pain. 브라질 They 대 haven't 몽골. dropped the focus. They 몽골즈 haven't dropped any bad rounds really. 19살, 17살, 16살 10대 젊은 소년들 메이저 레전드 스테이지까지 올라왔고요. Fantastic two-piece from under the balcony. They did more than enough to set Nissim and Co up to get that one across the line. He's fired up. One more round. 한 라운드 Pain would feel robbed if they 페인 aren't able to 게임이 이기게 convert this. 되면 This has been their map. 탈락을 하게 되는데 Undoubtedly. 집중해서 It's just 쫓아갈 the 수 있나요? tenacity from the Mongols and oh, look at that. 안돼. Right off of the rip. 센주 선수가 수류탄에 Swallows the HE, forced to watch as this could very well be their last round in Copenhagen. Pain Gaming have fought tooth and nail in this battle for survival. 41번째 라운드. Boiler occupied, Mazinho forward position, a lot of responsibility on the young man. And NQZ concedes. He's happy to 브라질 hold on to this 레가시 lead. 콜드제라 전설 브라질의 전설을 꺾고 올라온 몽골즈. Blitz and Techno is still ringing from 나비한테 아쉽게 주고 바이탈리티한테 아쉽게 주고 B is the bane of the Mongols' existence. Banana 이 영승 2패존에서 브라질 페인 게이밍을 만나게 되는데 constantly giving out opening picks. 브라질리언 대 CT and 몽골리언 the T side, I'll be honest, it's been miserable 경기 scenes. 끝이 And we're 21-19 deep. Pain just 어떻게 4 되나요? kills away. 50 seconds. 5대4 50초 남은 상황에서 B사이트 got re-smoked as well. 연막 셋업하고 플래시뱅 2개 남은 거 던지면서 Big Uzero with an opportunity. 교전 Mazinho on the floor. 연막샷 비구제라 Seems like this is the final round. 비구제라의 Pain Gaming 쿼드킬로 22점에 도착한 What a 페인 game of 게임이 Counter-Strike and Pain. 3번의 OT Showing 끝에 poise under 몽골즈를 pressure. Two back-to-back 격퇴하고 fumbles. They could have had it done 한 in 번 더 regulation, but the 목숨을 Mongols pushed 얻습니다. them.
0승 3패 너무나도 아쉽게 끝나버린 몽골즈. 아시아의 모험은 메이저 여기까지였습니다. 너무 아쉽네요. 아니 애초에 대진 운이 나비 바이탈. 근데 몽골즈가 너무 잘한 게 거의 뭐 10대 13, 9대 13. 진짜 전 세계 이제 최강 팀들 상대로 너무나 잘 싸웠습니다. 물론 이제 팬게임이랑 이렇게 오래 싸워서 아쉽게 패배하게 된 건 정말 슬프고요. 충분히 잘했어요. 이 경험치를 바탕으로 다음에 또 잘하면 됩니다. Run through the smokes and take those early fights. Spirit, however, are more than capable. 고대로 왔고요. It's their bread and butter on this map, so they're not necessarily desperate to play off spawn. They know that. 아, 네, 페인 게이밍 0승 3패가 나가리 되네요. 브라질 놈들이 피게임을 항상 망친다니까. 일단 여기는 3대0 스코어가 진행 중이고, 나비가 뉴크에서 진짜 기가 막힌 영화 같은 시나리오로 맵을 따냈는데 매직스 선수의 5킬 0데스로 좋은 퍼포먼스와 함께 3대0 출발을 하고 있습니다. 고등학생 친구들이 여기까지 온 거니까 중학생이죠. 중학생들. 램프 몰리 타이밍 좋았어요. JL 사이트를 지키고 있는데 트레이드 동크의 더블킬. Bit low on health. Same for Ema, Wow, who was spammed up in the mid fight versus Zontic. Suddenly, Wonderful's got to offer up the goods here for Na'Vi. 세이브를 하러 빠집니다. Brought down low on his attempt to cross at C2. 4연승을 domination is not slowing down yet for the Spirit squad. Another rifle round brushed aside, and now Donk goes hunting. They might have knocked his confidence a little bit on Nuke, but 야, he's really 동크는 trying to P18 rebuild 남았는데 it here 헌팅을 on 가요. Ancient. Dug himself out of the grave. Walking with the rest of us. I can't believe 제일 it's a 앞장서서 spray transfer 혼자서, headshot on the second player. And then he walks CT knife out, knowing Wonderful is definitely saving. Calls Na'Vi completely there. 자, 그래도 나비 두 명의 선수가 AK M4를 세이브했습니다. 일단 고대 맵을 스피릿이 픽을 했단 말이죠. 동크 스프레이. 와, 동크 스프레이. 네, 퍼펙트. 잠깐 새로 고치 한번 할게요. Even though it was so easy to be with the smokes down. NAVI heavy mid take. They've got a little less to work with here. So Ema's going to throw himself up on heaven. 그럴 수 있어요. 예, 고대를 나비가 좀 못하고 피릿이 픽을 했기 때문에 여기서 갑자기 이제 뉴크의 그 혈투가 뭐 그런 상관없이 갑자기 고대에서 일방적으로 경기 끝나고 미라지에서 결정될 수도 있습니다. You know that a lot of resources were dedicated there. They crept all the way up through A main. Look like instead they want to go back to something over here in middle. 나비의 이코 두 개 총기를 이제 살려서 플레이하는데 CT가 땅을 많이 먹어놓긴 했네요. 엘보부터 레인까지 미드 전역을 컨트롤 해주고 있습니다. 더블 셋업. 디글 빛 선수 베이팅 너무 좋았어요. 원더풀 더블킬. 그 사이에 이제 동크도 또 오고. 동크랑 차퍼가 어떻게 킬을 하고 갔지?
And so that double kill is teed up nicely for Spirit. To me, this is kind of how Nuke started. 그 짧은 순간에 저기 치타 앞에 있던 선수가 같이 죽었어요. 그래서 숫자가 이제 해가 나갔고 본대가 A 사이트로 들어오는데 도넛 앞에서 수비 보고 있던 2명 엔트리에 당하면서 라스트 알렉시가 세이브하게 되는 라운드가 됐습니다. Actually converting on the positions is hard when you're playing such talented riflers. But it still started the same on Nuke, didn't it? It still started with NAVI down in the dumps. 10-4 at one point. Hold it back to OT. Win it. So it's a good sign as far as an 0-5 start is that NAVI know what they're playing against. They've done their homework. No doubt about that. As you said, what was the Blake quote? Donk is counterable? Yeah. It's a nice quote. 4킬 0데스 시로 5킬 0데스 매직스. You needed to have a sharp aimer online, and right now that's kind of the big question for NAVI. You know, we were all wowed by JL's performance on that last map, no doubt about it. 40 kills deep at the end of Nuke. Yeah, 13 multi-kills in that map, 136 제일 선수는 이번에 from the Lithuanian Lizard. 살짝 힘이 빠졌나요? But will he be able to keep that up, right? Wonderful as well. Paramount in terms of the clutches that he delivered. But he's going to take a while to bring out the 엔딩 그런 거 아닌가요? 뉴크의 힘을 너무 써버린 나비. Alexi had some great calls in the mid round. He was clearly prepped and had a game plan going into that one. But as we get to the tail end, Ema took a long time to get activated. He was a non-factor in the first half, and even then felt like he was only in the early stages of recovery by the end of the game. And then Bit, kind of the polar opposite story for him individually. He started strong. If you remember on the T side, he was kind of bullying Donk out in the yard and then went quiet as the game went on. So there's some big 일단 오늘 폼을 보니까 우승 후보로 뽑을 만한 팀은 마우즈, 스피릿, it's a very different story, right? Shiro, 의외로 이터널 파이어? I feel like by the tail end of the game, especially on the T side, it got a little slower, got a little harder for him, but that's to be expected with the map. He's not having any issues here. Magic's had his moments in defense of that top site, right? Didn't he had a good few multi-kill rounds, especially CT sides, where he would be the savior of the round for Spirit. And especially towards the tail end on T as well, he was getting some really nice entries. He got them their 12th round when they went into a full four-man A stack. But to me, like 경기가 갑자기 이제 퍼즈 걸려 있고요. Yeah, Chopper was down there, invaluable man, and 기술적인 이슈 같아요. In this clash of brainy titans of him and Alexi. Continuing down, 동크의 검은색 마우스패드에 뭐지? 오래 썼나봐요. 달아있네. 하얗게 올라와있네. But I think when you bring him onto Ancient, a home map for the Spirit Squad, you are going to struggle to get those same results. And I guess last on the line was maybe the weakest point for Spirit. Zontix very much had a bit of a rough 보통은 이제 저번 대회부터 선수들 손 대피라고 이제 충전식 전자 손난로를 썼었던 것 같은데 오늘은 그냥 가루 핫팩 쓰네요. 와, 매직스 5킬, ADR 125, 동크도 뭐 5킬, 존틱스 113. I'd love to see a recovery here. NAVI call a tactical timeout off the back of the tech. They want to get back 뭐 on track. 이제 5대0 상황이니까. Make sure they get to put everything in its place as we hit round number 6. Guns 자, out. 전술적 퍼즐을 걸어주고 있는 나비. And Shiro will meet him as well. Yeah, I'm aware that the other game going on right now has been a bit of a barn burner. So if you're only just joining in, right now we have a situation where NAVI were able to steal back Nuke in one hell of a comeback. 자, 나비 뉴크에서 그 엄청난 컴백 했던 것처럼 이번에 고대에서도 또 할 수 있을지. 일단 총 풀바이 양 팀의 오퍼 더블 구매했습니다. 시트가 빠르게 두 명 이대로 나와 있고요. 오, 알렉시 B 연막 뚫고 B 도어를 컨트롤하러 우대 숨습니다.
Alexi taking lane back with his whole team here. 4 players on B. 테러가 일단 초반에는 스모크 뒤에 밀려난 모습이에요. 엘보와 B도 바깥에서 아직 못 들어가고 있고요. 그 사이에 미드로 푸시 나왔던 2명의 CT는 도넛 안으로 들어가면서 A 사이트 2명 가지러 옵니다. 레드룸의 스모크가 쳐지고요. 오, 원더풀. 동크의 오른쪽 다리를 쏘면서 P12로 만들어주고요. Magics can't punish this open position because of Alexi and JL, so it's forced Spirit's hand into an A exec. B 앞에 가 있던 매직스 선수도 불러들이면서 A 메인 안에 테러들이 왔는데 수류탄 한 방 먹고 부스팅까지 타이밍. 오우, 네, 더블 셋업 수비 나비가 성공시키고 있습니다. 폭탄도 드랍돼 있고. 야, 나비 5연패를 끊는 완벽한 수비 한방. 팀 스피릿 상대로 한 라운드 첫 번째로 따봅니다. And even now, playing passive enough, they'll hopefully just allow the save. NAVI want to build their own bank at this point in the game. There is not much incentive to chasing here. So they're on the board. About time. 근데 이제 테러가 이제 5연승 가까이 하면서 아까 보니까 이제 $10,000까지 돈을 엄청나게 모아낼 수 있었고요. 오호, 원더풀. 와이드 스트레이프였는데 또 끌어당겨서 잡아줍니다. 한 라운드 따이자마자 택티컬 퍼즐을 거는 팀스피릿. And Spirit will immediately respond with attack timeout. They're very keen on using these. They don't want many a misstep on their T side of ancient, and so they don't want that to be Navi's way back in. This is a team that can sometimes burn 3 tactical timeouts 장점일 in the 수도 first half 있고 of the game. 단점일 수도 있고. The games often end in the first half for Spirit, right? Like taking 9 threes pretty considerably, even on T sides. So there's nothing wrong with doing that if the results are there, but we saw them, get a little stressed towards the end. 7번째 라운드 시작합니다. 5대1 상황에서 스모크를 뚫고 나오는 이마 선수 엘보를 컨트롤해주고요. 스모크 5개, 몰리 4개가 맵에 골고루 뿌려지는데 플래시뱅 너무 좋았어요. 동크의 프리킬. 알렉시비가 치탄으로 다시 들어가서 숨습니다. JL의 램프 푸시 매직스를 끊고 돌아가고요. 서로 치열합니다. 땅먹기 싸움. 샤퍼가 JL을 잡아주고 한 번 더 나가봤던 JL이 끊겼어요. But he ends up feeding a kill away that gives up this even round. Suddenly, Alexi forward by the util. Donk is swift to silence him. Ouch. 빛. Bit valiant stand thus far over towards B. 50초 남은 상황에서 불 밟으면서 피킹을 하는 비트 선수. 자, 체력이 없었어요. They know they have great timing. Almost considered planting. 원더풀 선수 P18인데 더블 아끼는 게 좋. 6대1로 앞서 나갑니다. 팀 스피릿. That was the donut player after all. There was no doubt the Spirit had him right where they wanted him. Great shooting for Donk. 동크 오늘 이번 라운드는 동크쇼. Dealing with Alexi after the Molotov. 존특스의 엔트리까지. 오, 이제 소리 지르네요. 네. 어제는 되게 얌전했는데. 7킬이 됐어. 동크. 나비가 굉장히 빠르게 또다시 한번 타임아웃을 걸어주네요. No, I think, this is pretty frustrating for NAVI because, as we've touched upon, they've often had good mid-round moves, good attempts to try and thwart the Spirit game plan, but it's just in
you know, you can be in the right place, you can do the right things, but at the end of the day, if you're just getting turned upon and getting shut down in those moments, none of that matters. None of the prep you've done matters. Right now, Spirit are just hitting 자, harder. 고대에서는 약간 hitting 갈피를 faster. 찾지 못하고 있는 And so 나비입니다. NAVI try to wrestle with the 유크에서의 그 control of the early 멋있던 game, but it's not 모습들이 panned out. All that control has gone the 좀 way of Spirit. 사라지고 스피릿한테 This 일단 wang is 무력하게 extremely powerful. 수비 실패하는 모습 The only warriors are playing coming 반복되고 through the 있고요. smoke, but they're JL walking up the ramp dry. No flash even 트레이드. comes through. Don goes 1-for-1, and Bid and JL a valiant hold on this site. 2대1로 to play retake now. 사이트를 Shira holding 시티가 on to the deep long 좀 더 angle 유리하게 deal. But still, 방어했습니다. Alexi even has 3대4 cave control. This is the kill that 시로가 Shira 샷을 needs. 빗나가고 But Bid gets given a second chance at life, and with 3 CTs stacked on the site, 두 명의 테러가 this is 지탄으로 no easy feat 들어오는데 for Spirit. 알렉시 Don't feed the beast. So NAVI. 오 차퍼 더블킬 Rising in the occasion, keeping up appearances. This is the 2대2가 job. 만들어집니다. 차퍼 선수, 시로 선수의 피가 I mean, Wonderful's 18로 often been out of 적기는 position in these 한데요. B-take rounds. This time he's left as the sole defender, the one man here. And as he walks down the ramp, 앞으로 he might catch 나가보는데 them on the retreat. The timing just isn't 놓쳤고요. there for Wonderful. As he peels around the corner, they are already gone. He's about to get the info. 반대 사이트로 뜁니다. 이러면 A 사이트에 도착했는 이마 선수가 As you say, because they can be in cave, Wonderful can't justify a 혼자서 두 rotate. He 명을 can't fully 막아줘야 react to this 되는데 info, but he can tell Ema to batten down the hatches. 뛰는 소리 들리죠? 가볍게 He 컷. will drop the bomb, 덤드랍 which is now 보고 away from Spirit 시간 with 15초 남은 거 15 보고 Chopper 네 might 뒤로 have 빠집니다. nailed the 원더풀 double 선수 kill in the 빠르게 middle of this 뛰어와야겠죠. round, but surely takes 플래시뱅의 no 도움을 further 받아서 as Ema sacrificed himself on a platter to lock in Navi's second. All for the greater 나비가 수비에 good. 성공합니다. Running into that Molotov. Chopper, there's a plant available. 마지막에 Even with his volley not falling 불까지. super deep, he could stick it on the right side, but he knows he's probably going to get 4, and that flash makes it so easy. 제일과 비트의 이 B사이트 트레이드, 알렉시비의 케이브 컨트롤, 마지막에 이마. 예, 플래시뱅 보고 불 밟으면서 자기 희생. Spirit, couple of rounds going back the other way. 엘보 Flash the swing mid quick. 이마가 파마스로 동크를 잡습니다. I feel like NAVI did that on purpose. They don't hit their 존 deep 틱스가 smoke 처리를 and they 해주고 throw a shallow 비트를. Molotov. They want that fight there. We even had his teammate lining up of Pop Flash to fight Donkey middle. That's all by design for NAVI, saying we missed our smoke. Come get us. Yeah, you know, it almost makes you wonder, right? In terms of the idea that JL의 Navi 지글 feel like Donkey 피킹, you kind of know the fights he feels 매직스를 comfortable in. 발견. You know the fights he's going to take if he's given the 스모크 안 room. 던지네요. So it feels like they're trying to give him that space, only to lock it down and shut him down, put him in a box. 이러면 유틸 날라오는데 Done it in this round. JL Through ramp. 매직스의 엔트리 들어옵니다. 두 명의 선수 매직 The MP9 of Alexi does what it can. 3대2 Shouldn't be enough to regain MP9과 control. It 딱 shouldn't be enough to tempt Navi in. That nade falling short is a big shame. AK로 That 바꿨어요. would have been the kill to Shiro. That would have been the 2v2 offered up. And with this backstab coming in from 존 Zontic, 틱스가 멀리서 Navi's 오고 only 있기 path is to 때문에 battle 일단은 forward. They don't know about the flank yet. 2대2인데 And the more time bought for it, the more deadly Zontic gets. Chopper tucked in 차퍼 back in the 숨습니다. cave. 알렉시 It's a B. good stand. 알렉시! 자, He 라스트 looks to bring Navi back into this. Zontic 1대1. now arrives, and it's another clutch 시간, attempt for Wonderful. 킷. Grabs the 있는데? kit on the bomb. Quick 오, 원더풀! Zontic. He just keeps 해체됩니다. Navi rounds off of his back in another clutch. 유크의 기억이 돌아왔습니다. 나비. 아름다운 클러치. 알렉시와 원더풀. The clutch kid of NAVI, and he looks so good while he does it. He picked up 2 massive 팀 스피릿의 두 returning 번째 clutches back to 타임아웃을 back on Nuke, and now he 끌어내는 does it again. He doesn't need to 수비 fake 성공. the bomb there. He knows he's got the 5 seconds of runway for Zontix to rush him, but he goes for it anyway, guaranteeing the round off the kill. And that's a beautiful clutch for Wonderful. And I mean, dude, if you're 예, 원더풀 선수의 아름다운 클러치. It's similar conditions to win the game. Wonderful's done a great 중요할 job 때 해줍니다. at giving them these rounds in these desperate moments.
where someone has to step up and not crumble under the pressure, under the weight of 리플레이. clutching against this super spirit team. I do love this idea of not, smoking 알렉시가 out Donkey Middle for 진짜 the first time 잘해줬어요. in this map, just so you guarantee the fight as 그리고 well. 마지막 That's 1대1 what 중요한 opened 순간 up the round. Great shot. Oh, it looks even more disgusting from 벽에 POV. 몸 오른쪽만 반 내놓고 있었는데 끌어쳤어. 정확하게. 심플의 자리에 앉아있는 원더풀 선수. 아 근데 이거 진짜 이마. 네, 뭐 물론 대박 쳤으면 대박짜리였을 텐데 일단 결과적으로는 혼자 죽고 M4를 내준 꼴이 돼버렸고요. 팀원이 도와줄 수가 없었어요 그 자리. 제일? Right now, NAVI, they've got the ideas, that's for sure. They've not got the heads, though, cut off for the Tech-9s. 2 down already. It's not a guarantee 나비 제대로 정신 차려야 돼요. 이거 상대 갑자기 이코 허무하게 당해버리면 원더풀이 와줬습니다. He gets rid of the hero gun. He gets rid of Donk. His teammate falls as he moves in through the spawn, but Wonderful looks to close the net over Team Spirit now. Just misses that timing, and so getting back in a donut. Wonderful doesn't have fights open to him, not yet. 총구 와 봤어요. 먼저 오른쪽 몸을 봤어요. 스모크 깔고 알렉시비 선수도 도착. 해체 땡깁니다. MP9으로 커버. 아 커버 못해줬어요. 원더풀의 클러치 이번에는 스피릿이 막아냈습니다. 테쿠한테 어렵게 라운드를 내줘버렸고요. 셔퍼 제2의 이마가 상대 이제 테쿠니까 연막 속에 숨어서 뭐 어떻게 대박 킬을 내보려고 푸시를 엘보랑 램프 쪽으로 푸시를 했는데 죽어버리면서 사고가 크게 났습니다. 동크가 엘보 뚫고 빠르게 달려 나와서 미드를 컨트롤할 수 있게 됐고요. 이번에 돈이 없는데 나비 빛 잡힙니다. 와우 존틱스가 이번에는 보여주네요. 물론 네, 상대 이코 프래깅입니다만은 8점에 도착하는 팀 스피릿. 다음 라운드는 전반전 마지막. It's completely different maps for NAVI that they take, right? The last time they did this, it was Anubis, and the fact that they don't even want it in this series, you feel like it's a death sentence. But they showcase their experience, their skill on Nuke. They were the ones who banned Anubis. 전반전의 마지막 라운드에서 CT 총기 상황, 파마스 2개, MP9 한 자루. Right now they're dealing with the difficulties. 어려워 보이고요. 라운드. 그 테쿠 라운드가 아니었다면 나비가 뭐 7대5라던가 좋게 끝낼 수 있었는데. A 메인 도넛에 2명 들어가 있어서 이제 나와주네요. 우와 차퍼랑 마주쳤어요. 원더풀 킬. 비트도 킬. 차퍼가 도넛. 원더풀이 또 처리. 2대3. 요 매직스의 플랭킹. 숫자를 2대2로 맞춰줍니다. And Alexi, his heart sinks into his chest. He knows he shouldn't be giving those away, but it's as he goes creeping through, trying to offer up assistance. 자, 일단 나비가 초반에 도넛과 시티. 오우, 네 원더풀. 시로가 미스샷을 내면서 나비 희망적인 소식 8대4로 전반을 땡겼습니다. Nothing unsaid in this series, in this matchup. Clutch is a plenty dependable point man.
뉴크에서도 8대4였고 피스톨 라운드 지고 10대4에서 이제 역전을 한 거죠. OT까지. Yeah, and it feels like 나비 Navi do 뭐, have such 네. a great understanding of how Spirit like to play 또 these 하면 like 돼요. clutch rounds, 네. these mid rounds. Like 저번 맵에서 T2, 했던 거. Spirit don't run the bomb 또 back 하면 out 돼요. of main. They don't want to make it clear. 이번 라운드는 They want to 원더풀 go for a kill as a unit. So 도넛의 Navi go, 지배자 you wanna fight me? We'll do the 마무리까지. same thing, and we'll just 트리플 킬. battle you in the open. They win both fights. An ugly miss shot for Shiro, and still a good half. 제일 But so 비싸요. was the first one on Nuke, and look how that ended up. 네, 8-4. 8대4. And dare I say, nothing guaranteed. 나비가 테러 팀 스피릿이 CT로 왔습니다. Qualification game. Top 8 of the first CS2 major. 엘보. So much legacy on the line for these rosters. I mean, you never forget your first. 오, 레드룸까지 빠르게 직통. CT까지. 싸움. 아하, 이거 좀 피스톨 라운드 멸망. 아, CT가 잘 뭉쳐다니면서 나비가 기습적으로 미드 통해서 CT까지 달리는 거를 사방에서 싸먹어버렸고 P6 남은 빛 가망이 없어 보이는데 권총 하나 뭐 Safe 하나. call. I'll give you that. 오케이. He'll give it a go. He's holding for flanks that will never materialize. Spirit just sit together. These ones feel the worst, right? Because it is just so inevitable. He knows that this clutch is unwinnable. Big clutch of the tournament. 이거를 또 클러치하면 또 역사에 남겠죠. P6 1대3 피스톨 폭탄 떨어질 거. 이럴 때는 항상 차퍼 선수가 먼저 미끼 역할, 네, 점프 뛰면서 베이팅 팀원들을 위해서. 시로 동크와 시로 CT에서 잘 기다렸어요. 레드룸 멸망. 아이, 점프샷으로 죽인 거구나. 이런 미친. 저 헤드샷이 된다고? How Navi fare now with no pistol in their pocket, no bomb plant to give them a buy. 얼탱. Another 10-4 lead. You said it earlier on. This is 나비 폭탄 설치도 못해서 포스바이 해올 것도 없고 글록 5자루 프리코 맨몸. They're still dropping 20 kills in the first half. Like the setup was the same, but this is where Spirit should run over this map. 아까 뉴크맵의 제림인가요? 8대4 다음에 피스톨 라운드 지고 10대4까지. 물론 거기서는 나비가 어떻게 역전을 CT에서 역전을 했지만 이번 고대맵은 좀 놔줘야겠는데요. 그리고 미라지를 갔을 때 어떤 일이 일어날지. 팀 스피릿 동크의 놀이터 미라지. But he's about to have his moment. His time in the sun is now, and it is a down in main. Molly, wonderful gets 몰리와 MP9의 아름다운 합작. 존틱스 선수가 막아줬습니다. No plant for Navi. The guns will be coming out regardless. Feeling the stress now for JL, and don't cool and calm as he often is. No smack talk to send down Navi's way, not with a map. 드디어 나비가 총을 꺼내옵니다. AK 5자루를 바이했고요. In that previous map that started the comeback for Navi. If they can shut it out clean and easy, it's as good as GG. 호빗 잘했었던데. And you can almost see in the cams that JL. Oh, hang on a second. 오. Fast for 오. learns about the presence of this AWP and puts a lot of 차퍼가 푸시 pressure 나왔는데 towards that east side of the 플래시뱅 map. 맞고. Navi are coming through with an explosive first rifle round, but they lose Ema. 이마가 미드에서 죽었어요. 존틱스가 도넛 바깥으로. No man's land, and Zontix will get the better of him now. 동크와 같이 미드 더블 컨트롤. Spirit love these
Late reaggressive on the CT side 4킬 of the middle. 12데스. As NAVI try to deal with that, they sustain 제이의 매직스를 뚫으면서 B 사이트에 들어오긴 했습니다. As these mid rotates arrive, they're going to lock down lane and deny this path to rotate for NAVI. Plant in, a man down, wounded on 체력 상황이 아주 안 좋은 나비. 3대 4를 해야 The only man 되고요. with health. Wonderful's going to do what he can at shutting down the lane aggression, 풀피 but 빛. he's not given a fight 믿을 ultimately. 건 빛. This is still scary for Spirit. They have a man up, but they don't have a lot of control right now. They're taking their time to get in position. Smoke. Another smoke in the cave. They've got to run through. Shiro's 오! he does get it on the trade, but they are 하나 잡고 simply running 트레이드. out on the clock. 아, It's already 더블 10 킬 낼 수 seconds it feels. 있었는데. Dog's got to go through this one. 원더풀 We need a hero here for 트레이드. Spirit and 아, only kills for 딸피. Na'Vi until 네, it 체력들이 matters. 너무 The 적었어요. last second stick as Spirit squeezed their 아슬아슬. way back into that 팀스피릿이 retake. 리테이크에 성공합니다. Not even close. Yeah, they felt fine leaving that one down to the wire. It looks dicey, but once they deal with Bit over on long, once Shiro nails that shot, all of that control that Na'Vi had suddenly shrinks right down, and you're only worried about ramp, you're only worried about the bomb site, and so it becomes very easy for Spirit there. That's why we say like that was the round where Bit had to go huge. And even though he sits top in the charts for Na'Vi alongside Wonderful, the one and done just wasn't enough. Especially not with the HP on Wonderful. 6회에서의 그 놀라운 컴백. 5대에서 다시 보기는 힘들어 보이고요. They've had good ideas, but failure to live up to it. 아, 제일도 이제 당합니다. In the 무력하게. moments of the fights, it all comes crumbling down for Na'Vi. Magic's at ramp, traded after the first. But here's the reaction. Zontix hopping his way up into the heavens. 동코는 It 항상 was 다르죠. him and Donk pressuring this in the last round that was the turning point for Spirit, where they shut down these players 오. moving in. But this time it's a lot harder for Zontix to get much mileage 자, 그리고 out of 나비 it. 한번 이번 라운드 힘내서 He could have just crept into cave. Now it's only Chopper on this B bomb site, and with Shiro often starting out on the orb, they should know 샤퍼랑 this. 시로 각각 Does this just 반대편 route 사이트에 them 한 into 명씩. a safe B hit, or do they want Ima to lurk around? The danger of this is it can leave you in a 2v2 with no info. Right now, Spirit are the ones to doubt themselves. Chopper checking red, going back to B, and calling for support at the right time. 테러 3명 합류했고요. Take some map control together. Oh, this is so scary. A 쪽에 신경이 쓰여 있어서 일단 나비가 B 램프로 올라오고 차퍼가 이제 Oh, he's just missed the timing. He's missed the 볼 timing 거예요. on them getting up ramp. 차퍼 완전히 놓칩니다. Great position. But it gets away from 이제 Chopper. 왔어요. And so Bit along, similar to last 다 round, 숨었어요. power position held by Bit. 비트 이번에는 안 Shiro is once 내밀네요. again watching it with the Wonderful. AWP. If you're Na'Vi, this is the round you can't let get away from you. This is the round that's meant to be 서로 safe. 술래잡기 Chopper opens 2대2. Bit is feeling that much more. 잠시만요. Chopper low on health, but still giving up the goods. 피사 차퍼 이마가 여기서 클러치 해줘야 됩니다. 세상에. 와, 팀 스피릿의 IGL 차퍼가 이 불리한 상황을 뒤집는 미친 클러치 플레이. With a double kill to bring Spirit back into a retake in a round that should have 피사. been done. And Bit learned his lesson. He 피사. didn't even peek long because they're up a 아, man. 나비 He doesn't want to 선수들의 give 피킹 그리고 Shiro 마지막 what he 이마 wanted to 선수의 이 give out on 판단. the kill on the 아, line. He's 그 right. That's a 이제 good play, 케이브 but 안에서 absolute whiffs. 먼저 Wonderful 이제 wide swings on 소리를 timing 내고 연막 when he 시야 can play off a 내버리면서 bit's contact. Those 쉽게 are the 처리가 stakes in the 돼버립니다. post one for Na'Vi. And some ugly shooting, and it's come at the worst time. No comeback to materialize today. 팀 스피릿 두 번째 맵에서 스캠하네요. 네, 첫 번째 맵 OT까지 가서 길게 싸우는데 님 근데 그 채팅에 그런 식으로 막 직접적으로 쌍욕 그 이제 그만 써주시면 감사하겠습니다. 너무 혼자 채팅창을 쓰시는 것 같아서 여기 보는 사람 많은데. 2대4까지 나비가 그래도 뭐 한 점 뭐 좀 이대로 허무하게 끝나지 않겠다. 네, 감사합니다. 2대2까지. 이거 잠깐만 또 나비가 또 반대로 또 당해버리는지.
The aggression a bit, while it's a well-founded idea for NAVI, it won't leave Alexi with cover. It won't leave him with support. 이것도 2대2까지 왔어요. 동크랑 시로 듀오가 살아있어요? Walks in to Donk's 동크랑 시로가 살아있어요. 동크 움직입니다. 빛. Sends him into bit. And so now it's down to Shiro in the clutch. 시로가 클러치? 아, 네. 세이브를 합니다. It was a lovely 2v5 attempt for Spirit. They made it interesting, but with Shiro smoked out a spawn. 한 2대5, 2대4? 거기까지 갔는데 스피릿이 이걸 또 상대를 2명까지 줄이는 바람에 약간 아슬아슬했던 라운드가 됐습니다. 물론 이제 이번 맵은 갔죠. 네, 설마 뭐 첫 번째 맵 뉴크는 CT의 그 유리함이 있어가지고 뉴크 CT에 나비가 날아다닐 수 있었던 그런 어떤 공간 같은 게 있었는데 he wins a couple of rounds down the stretch and he kind of brings himself back into the game mentally. I want Ema to step up. He's been very underwhelming across this series. He went on like a miniature path to recovery at the end of Nuke, but nothing to write home about. He's just been looking a little lost in some of these rounds. 속마음 빨리 끝내고 미라지 가자. 이길 거면 OT까지 가든지 그냥 7연승 박든지. 근데 질 거면 여기서 빨리 져라. 미라지 빨리 포기. 자, 이마 선수가 미드를 컨트롤 해주고 있습니다. 따따라따따. 동크가 도넛에 연막 끼고 숨어 있고요. 테러가 이번에는 미드를 먹었는데 유틸을 너무 많이 썼어요. 유틸을. 아니 나비 유틸 이제 남은 게 없어요. 사실은. 자, 종립을 한나. 알렉시비가 케이브 밖으로 나와서 B 앵커인 매직스를 처리했어요. This would be a nice confidence booster if he can swing it out through red. Spirit are already saving. 이미 세이브를 때리고 있는데 스피릿 4명 그냥 B사이트 갈 생각 없고요. CT에 둘, A에 둘. 또 한 라운드 내줍니다. 스피릿. 네. 오니 테러가 이거 이마 선수 뭐 AK 이마 친구 이제 네. 욕 참기 레벨 999. 5킬 15데스 ADR 36. NAVI, the last couple of rounds they've won, they've just kept really basic. It was JL just dueling up ramp, and then NAVI go for a deep mid take. They put Ema red, and then they go back and hit B. Yeah, I mean, here's the thing though. It kind of, you know, NAVI have kept it basic to get to this point, but that's also been kind of allowed by Spirit, who have let a bit more into the 어떻게 따라가고는 있는데 사실은 스피릿이 집중해서 그냥 끝내면 끝낼 수 있거든요. 그냥 이제 약간 버리는 라운드가 팀 스피릿의 버리는 라운드가 계속되고 있고 코치가 이제 마지막 타임아웃 써주면서 정신 집중해서 다음 라운드에 끝내자 지시를 내리겠죠. 물론 이제 블레이드 코치도 나비 쪽에서 지시를 내릴 수 있기 때문에 Spirit, a couple of gambles because, like you said, with that scoreline, they know they can sit back and play 3 on a site, and you know you only need 1 gamble to come up to close this game. But now with a tactical timeout, it begs the question: what is Spirit going to show us here? 12-6. Spirit's pick and Mirage waiting as our finale. 이번에는 끝날 수 있나요? Playoffs team here in the Copenhagen Major. 나비가 OT 가면 뭐 할까? 뭐 걸까? 나비가 OT 가면
They take the control early. They deny Na'Vi any foothold of the map. 전 재산 Shot from Shiro and Wonderful tries to punish this. 홀로에 Back out in middle is dead. 오 잠시만 스피릿 경기 못 끝내는데요? 나비 OT 가면 제 모든 스킨 다 팔아서 나비 홀로에 받겠습니다. 뭐 JL이나 원더풀 사인된 걸로 이번 맵에서 고대에서 진짜 스피릿 뭐하죠? 스피릿 이거 갑자기 나비한테 두들겨 맞으면서 어쩌면 이제 주가라던가 거품이 좀 내려갈 수도 있겠다는 생각이. 이거 못 끝내고 계속 쫓아가게 내주는 것도 사실은 결정력 부족 이런 거기 때문에. But this is actually a little worrying. There's still Wonderful nearby, but the fact that Shiro's here means he's going for it. That molly forced out by Wonderful. Man, Shiro has 5 deaths. He's still going for that play. It's the last thing Na'Vi would expect, but Wonderful 시로는 13킬 keeps his 5데스. finger to the pulse. 데스 엄청 적긴 하네요. 세이브를 많이 한 거. Alexi walking through that smoke, and Wonderful says, "Nah, I don't like it. He's too close." I like this. Shiro gave it a go. But not only is it getting clean for Na'Vi, it's getting expensive for Spirit. No alarms to sound just yet, but even if they're just consolidation rounds for Na'Vi, they are looking 12대 4에서 네, 나비가 3연승 박으면서 초크 목 조르고 있습니다. 스피릿. G14. 돈 없어요. Not just like out-aiming Team Spirit and kind of besting them on an individual level. This is the team-based Counter-Strike that Alexi's talked about. Yeah. And so that's a feel-good kind of situation for Na'Vi at least, that they've gone on this little streak. But over time, they're going to start thinking, well, what if it's more than just a little resurgence? What if it's more than just a few rounds in a lost game? 천천히 제가합니다. 라운드 20번째 라운드 아주 B사이트에 CT들 5명 스택 쌓아놓고 있고요. 알렉시비 발견 불 너무 좋게 들어가고 JL이 커버해줍니다. 차퍼 선수 혼자 끊긴 걸로 일단 뭐 CT는 그걸로 만족해야겠네요. 다 튀어나갔으면 진짜 몰살이었는데 그 다음에는 케이브로 나가고 있습니다. 자, 상대가 올 B였기 때문에 나비 A 사이트 들어가서 폭탄 설치까지. I mean, if this did happen, what a monumental look that would be for Na'Vi. It would, you know, especially with the numbers they're putting up individually, like you said, not like the JL show of Nuke. Did have his moments, JL has as well. 엄청 따라오는데 나비. 팀 스피릿 뭐 언제 끝낼 생각인지. 다음 라운드에 이제 아마도 풀바이 가능할 것 같은데 연패 보너스가 CT가 연패 보너스가 쌓여가지고. Cohesive calling from the Finn, trying to take his first international lineup to the major playoffs. So he said last time he was there was with Ents. 여기서 it was Katowice. Not in G2 NIP nor NAVI has Alexi fielded that same result. But I mean, even if NAVI don't win today, it feels inevitable. 얘네 왜 이렇게 좀 뭐지? 좀 끊기는 느낌이. 한번 역시 한번. With their form. But why waste an opportunity when it's staring you right down in the face? 12-8. 내 인벤토리를 걸겠다. OT에. Come this far. Spirit have a response. Again, that 1-2 punch in middle. Yeah, I mean, Navi's greatest challenges are still very much ahead of them. 동크의 오프닝킬, 시티 푸시 트레이드 존틱스가 내주면서 미드에서 1대2 교환이 있었고요. JL이 램프로 올라오는데 매직스가 플래시뱅 타이밍에 맞춰서
인포를 따고 들어갑니다. 샤퍼, 플랭킹, 꼬리 잡기. 일단 B사이트에서 설치되고 케이브에 있던 매직스가 잡히면서 Chopper doesn't capitalize, doesn't go for it right away. He's waiting for the double doors. He's fearing that someone is left behind, but that's not the case. 갑자기 더블 도어를 의식하는 차퍼 올라오지 않았습니다. At this point now, NAVI will consider every position. If they're waiting for that smoke, this is going to be one of 3대3 these 리테이크, last second 3대3 retakes. 리테이크. Win these before. JL. They lose that first man in. JL Dome Zontics. Shiro's already running for the hills. This one is going to elude 가나요, 가나요, 가나요. Might have started with that man advantage in middle, but it's swiftly 공격에 성공합니다. 나비 시미드구. And now it's a 3-round 어디 game. 가보자. With the money on the 진짜 line 다 for Spirit as 팔고. well. This one has got some 나이 weight on it, and 스티커로. it's a cold look of determination across the board from Na'Vi. Alexi's not celebrating yet. None of these round wins are worth celebrating. That will come when overtime's locked in. And even then, Charles should just begin. The Spirit's T side that is the one that beckons you. 자, CT 바이 상황. M 소네자루, 파마스 한자루. 동크의 미드. 엘보, 플래시뱅. 아우, 이마가 놓쳤어요. 유야, 존칙스가 딸피로 이마를 오프닝 킬. 자, 트레이드를 내줄 수 없었습니다. 원더풀 선수도. 샤퍼, 알렉시비. Spirit are feeling the pressure. They've dumped a lot of util in this round. They got one smoke left. But they do have the advantage. 머리 밟고 부스팅. Group on the B bomb site. This feels like the predictable outcome for 서로 빗나갔어요. Need a pick. Spirit playing retake again. Look at them all situated back on short and long. 자, 22번째 If Navi win 라운드. this, the world's their oyster. This will be their second round in a row that they've had to pull back in a man disadvantage. And if they do that, 치타로 you know, sky's the 들어간대. limit. 차퍼가 But it is 연막을 not gonna 들고 be 기다리고 easy. They 있죠. know it's not gonna 불 be easy. Chopper 꺼주고. drops this smoke. That's going to waste precious time for Navi. It's inevitable. They know it's. B 사이트에 5명, 아니 뭔 소리야? 네, 3명 수비 보고 있습니다. 35초 남은 상황. 플래시뱅 좋고요. 아무도 맞지 않았습니다. 원더풀의 부스팅 킬. 케이브 컨트롤 성공. 샤퍼 시로 3대2. JL과 알렉시비 동크. 여기서 동크가 신경질적인 샤우팅 한번 질러줍니다. 스피릿 입장에서는 일찍 게임 끝날 수 있는 거를 뭐 이렇게 쫓길 줄은 상상도 못했겠죠. GG. 빨리 끝냈어야지 미라지로. 갈 운명이었어. 네. 꿀잼 경기 3경기까지 가야죠. As for how that game was going, I would not agree. 와, 바로 시작합니다. 자, 여기까지 왔네요. 2승 0패 두 팀에 누가 먼저 플레이오프 올라가느냐. 동크가 빠르게 CT 푸시 탑미드까지 올라왔어요. 벌써 헤드샷. 킬은 나지 않습니다. 오, 오히려 동크의 머리통이 날아간대. 이마 선수 언더패스로 올라와서 살짝 흔들어주고 빠집니다. 그 사이에 본대 아파트 매직스가 앵커 뚫리고 프렌트 됩니다. 오, 존칙스 이거 어떻게 했나요? 3대4.
Gonna wait for this smoke to fade. Kit on Chopper. Bear that in mind. If this comes down to a last second retake attempt, Spirit are moving in. 자, 트레이드 싸움 2대3. 킷은 있어요. 시간 싸움. 와, 원더풀 선수의 트리플 킬로 마무리. 그쵸. 모르죠. 일단 피스톨 라운드 가져갑니다. 몰라요? 세 번째 맵 미라지. Predictability comes in, and whether it is counterable, and NAVI seem to answer that call in the first round. Ema doesn't rush under in case Donk comes swinging. B 숏에서 원더풀 That underplayer puts so 글록 much 트리플 pressure. 킬 AK를 Donk must be 삽니다. open to a kill, and as soon as NAVI get it, they put that bomb down the B bomb site. 포스바이 디글 Now it's just pistols, 스카웃. armor. Spirit don't wait long to force up. Coming into this map, there was only an 8-kill differential between the top and bottom player of Spirit across the series. For NAVI, that gap, 31. So 왜 부금 소리가 어디서 들리지? 잠시만요. 내가 뭐 창을 하나 더 켜놨나? 아닌데? 지금 PGL 부금을 틀어놓은 것 같은데? 뭐지? 귀에서 이상한 소리가 대기 부금이 켜져 있는 것 같은데 어디서? 자, 모르겠고요. 일단 경기 그냥 볼게요. 님들도 들리나요? 소리 키웠을 때 대기 부금이 들리고 있나요 지금? 자, 시로 선수가 갖고 B 세트 공격 들어오는데 매직스 선수 이번에는 B 숏 홀딩. 아, 들려요? 오, 근데 이거 이상한데? 나비 조금 피해가 많이 입었습니다. 이거 오히려 역전당할 수도 있는데 상대 CT에 오, JL P11 존틱스 P11 아, 마켓을 봐야 돼! 존틱스의 트리플 킬 CT 포스바이 성공. Great reset, great patience for Zontix, knowing that he just has that slither gap that if JL wants to cross towards Cat, he's going to 이제 음악 be 꺼졌네요. taking. And it takes a couple of shots, but he gets it over the line. 동크의 디글 킬. 동크 디글. 존틱스 디글. Dragged up from the academy squad in the 샷건을 칠 수밖에 없습니다. 제일. And trying to make an era of their own in Spirit. 팀원들이 다독여줘야죠. 어쩔 수 없었어. Without a doubt, the front runners for the trophy here. 아, 쉬웠습니다. 진짜로. Can NAVI put that under question, or can Spirit take that spot clean? 이번엔 나비가 반대로 탭구, 디글, 맥텐. 동크 스모크 걷어내고 자기의 CT 동크존 커넥터 미드 스테어를 활보하고 있는데 자, B 앵커 혼자 보고 있는 매직스 존틱스도 숏에서 더블 셋업 수비 지나가요. 야, 이렇게 매직스를 자르면 또 해볼만해집니다. 폭탄 설치되고 4대4고요. 제일이 죽고 맥텐을 든 알렉시비. 스모크가 꺼지는 걸 기다리는 차퍼. 오! 동크! 원더풀 대 동크. 위치 확인. 페이크가 아니었어요! 동크 간도 크지 이걸 눌러 그대로 땡깁니다. 킷 4초 해체 성공. And so the stick of that bomb, that one is going to hurt. And for Wonderful,
Someone who's offered up so many clutches across the series for 17살 동크의 깡! 상대 원더풀 선수 전혀 리스펙하지 않고 눌렀습니다. 그냥 페이크는 없었습니다. Maybe some of the things that Spirit do are predictable, even if they're effective. Donk does the inverse. 심리전 완벽하게 먹어버렸어요, 동크가. Slips through the cracks. They're out mid now. Rifles in play. 존틱스 B숏 수비. 이번에 튀어나가서 원더풀을 잡고. Up here top mid as well. A bit precious B. That might cause some commotion in the Spirit ranks. It certainly peels Zontix back to the site. But Donk with eyes on the prize. 동크가 탑미드 봐요. 예, 커넥터에서 탑미드 봐서. I mean, NAVI have put so much 내미는 게 너무 어렵고. Trying to take control of the early game here, right? Even the decision to force again around the bomb plant and the 1v1 attempt. 이마 선수가 자, 시로가 미스샷을 내면서 언더패스 미드는 일단 테러의 땅 수류탄 Spirit are off to the races on this CT side. 맞고 딸피 처리. Up into the window, Shiro waiting in the smoke as well. JL이 There's one kill back the other way from JL, 존틱스를 but it can't just be a one and done. 4대3까지 Ema walking the smoke. 스모크를 건너서 Shiro posted, ready to get involved, but he might never 동크의 even 알렉시디 need it. 처리. Donk opens, chases 하나씩 down JL over on 죽어 shore. 나갑니다. And Ema's just too late to the fray. Donk 3대1. with the turnaround. Oh, he's back. He is back in fighting form. It's felt like a couple of Donk is back. Fighting form? Because our expectation of this guy is so high, but he is hitting headshots right now. 동크가 샤우팅을 외치기 시작하고요. JL 선수는 두 팔 번쩍 들어올려서 의자를 붙잡습니다. 아, 시로 선수의 유틸 활용. 동크 헤드샷. 와, 쐈어요. 헤드샷. 미라지는 진짜 그냥 동크의 놀이터. 언스타퍼블 막을 수가 없습니다. 6킬 2데스. 나비 너무 아쉽겠는데요. 진짜로 이제 이길만 했던 라운드를 다 내줘버려서 한 끗 차이로 두 번 내준 후에 스노볼 굴러가고 있습니다. 이번 라운드 피스톨 있고. Here's the obscene beauty of Spirit though, like with how good this mid hold is between Zontix and Donk. All the info they get from this, they have this for free. Navi don't even want 매직스 to risk 선수는 challenging 진짜 for it. 혼자서 B 혼자 잘 This 봐요. round, they didn't even 앵커 throw 그 the 자체. illusion that mid control was going their way, and that's because, you know, versus this squad of top 존틱스도 B숏 단단하고 동크는 커넥터 잘 보고. 팀 스피릿 미라지 시티가 진짜 각자 포지션 스페셜리스트들인 것 같아요. 일단 B시 뚫고 들어왔는데 B숏에 갈 땐 존틱스가 또 오죠. 폭탄 무조건 설치해야 되지 않나요? 테러 돈을 위해서. 다음 라운드 AK 뽑기 위해서. 오! 빛! 갑자기 게임이 해볼만해지고 있기는 합니다. 아, 아니네요. 뭐야 이거? 유령이다, 유령! 귀신이야! 미라지 귀신이 나타났어. 아, 매치 퍼즈 걸립니다. PGL. 이제는 뭐죠? 이제는 대회 경기장에 귀신까지 불러들이고 있는 PGL. 흰수염도 아니고 선체로 죽었습니다. 벨브인지 PGL인지 모르겠네요. 한 명이 튕긴 것 같은데? 아까 보니까 체력바가 날라가 있던데. 뭔 족보고요. We saw on that one, sure, not this round, but on that one rush round, how far he got back when he saw them, you know, full sending B, got a smoke. 아, 나비는 근데 진짜 아쉽겠다. 초반 라운드 그것들. 아, 진짜 한 끗 차이. JL 대 존틱스의 1대1 마켓에서 한 번 하고
시로 아니 동크와 원더풀의 1대1 그 클러치 디퓨즈 두 번의 라운드 한 끗 차이. 그렇죠. 한 판이라도 땄으면. 나비가 타임아웃을 부릅니다. This is the exam. This is the true test. Spirit looking for an A star. 많은 나비는 맵 뱀픽에서 솔직히 이제 자기들도 버티고를 안 했던 게 조금 컸던 것 같아요. 만약에 뭐 디사이더 맵이 버티고가 됐다든지 했으면 원래 전통적인 스피릿의 약점 맵으로 일단 알려져 있긴 하거든요. 마우즈가 한번 공략을 하기도 했고 심지어 마우즈는 미라지에서도 또 공략을 했어요. 그러니까 이미 공략집은 나와 있는데 문제는 이제 그 말처럼 심리하는 거죠. 그래도 일단 이번 풀바이 라운드 원더풀 선수한테도 AWP가 나와 있기 때문에 양팀의 풀바이 진검 승부. 여기 나비 진짜 이겨야 됩니다. 진짜. A 램프에 둘, 팔라스에 한 명 테러. 상대의 미드 푸시를 It's interesting because for NAVI, you know, the thing they tried to do in these other 봐주고 matches, try and 있고 take Donk on head on. 폭탄까지 램프로 합류. 차퍼. 사이트 안에 혼자 뚫렸어요. 커넥터에서 오던 시로도 뚫리고 이런 A 사이트 열리죠. 네, 동크도 트레이드. 존틱스 트레이드. 좋습니다. 나비 집중력 있게 A 사이트를 뚫어주고요. 트레이드 킬을 계속 내주고 이제 공격을 한번 제대로 성공시킵니다. 선수도 2명을 잃긴 했어요. 뭐 그래도 잘했습니다. And they get to sandwich. They actually walk past him without checking default. 근데 총을 떨구면 좀 아파요. He knew it was a layup for a palace swing, but he just didn't realize how deep Navi got off of that contact move. 할 거 다 해줍니다. So surprised that Spirit had no idea what was going on there. 비트 선수가 3,650원. 뭐 이제 팀원이 사주면 되긴 하겠지만. There's no hope. There's no saving that round. 타임아웃. Talking about Magics, you know, do you remember Paris, or more specifically Copenhagen, where the RMRs were played for that last major, and when we saw Spirit get eliminated, 고개 숙일 때 같이 숙였어요? 개웃기네. Absolutely owned. 그 카트라이더 할 때 고개 똑같이 돌아가는 사람 아닌가? 컨트롤 키 누르고 숙일 때 이런 top 8s at majors, even at the top 4 in 아, 삥피 할 때 고개들. Near enough the final against FaZe that they were going to be missing the major completely. That was with Wonderful on this team. 일단 JL이 또 디폴트에 혼자 있는 차퍼를 또 잘라줬고요. 그 다음에 이제 시로랑 동크랑 그러니까 그 타이밍에 팀 스피릿이 이제 탑 커넥터에 스모크가 터져 있었고 다 미드 쪽에 나가 있단 말이죠. 이제 리테이크하러 들어오는 길에 트레이드가 나고 나비가 드디어 한 점을 따봤습니다. It is beautiful to see both those players that you mentioned, the Magis and Shiro, find some success, and then Wonderful, who was 메이저의 딕 AK를 들고 있는 JL 선수. Everyone planting their feet firmly in the ground. But only one. 이마 선수는 언더패스 혼자 뚫고 있고 알렉시비가 미드 컨트롤. And all the arrows, all the signs point to Spirit. NAVI encroach on this A site for a connector split. Shiro's orb too far away, so it will be saving if this goes successfully for NAVI. 탑 커넥터에 스모크 쳐주고 A bit of room to climb up on the stairs. 이번에는 존틱스가 아파트 앞쪽으로 푸시를 나가고요.
그러면 A숏이 그쵸? 스피릿이 A숏에 원래 존틱스가 있는데 지금은 없어요. 빛 A 램프 올라와서 쏴줍니다. 이번엔 매직스가 A에 와있네요. 시로가 오퍼 더블 두고 저쪽에 가 있었는데 죽었어요. 스피릿 돌고 돌리는데 존틱스가 여기까지 달려왔어요. 샤퍼 아니 램프에서 2명 죽고 정글에서 2명 갑자기 죽어버리는 나비. 와, 이거 스피릿이 A 플레이를 위해서 포지션을 잘 바꿔놨네요. 네. 나비가 뭐 그냥 순식간에 잡혀버립니다. First contact there. Well, NAVI will probably get comfortable. They'll probably get control, get good positions, and get the plants. So they'd much rather just throw themselves in, and even if NAVI trade them out, the flank will come right then after and win the round. 존틱스의 플랭킹 깊게 들어왔고. But what he does give Spirit is 시로가 이렇게 샤퍼도 뭐 이렇게 다 열려 있었는데 막 진짜 다 오픈되어 있는 상황에서 서로 이제 도전하다가 나비가 한순간에 쓸려 나갔습니다. 원더풀의 딱 비트의 갈릴 이거밖에 없어요. 동크는 또다시 항상 늘 하는 플레이 하고 있고요. 존틱스도 같이 이렇게 2명 미드 컨트롤 해줍니다. NAVI is scared moving into every part of the map. 스피릿은 이제 계속 매직스 선수가 B 혼자 보고 있었는데 이번에 이제 저번 라운드부터 오퍼인 시로 선수를 B에다가 혼자 놔두고 매직스와 차퍼를 A에다가 2명 배치를 하고요. 미드는 늘 하듯이 2명. 동크가 탑 미드 쏴보고 빠집니다. 그 사이 이마 선수도 역시 정해진 포지션 언더패스 올라오고 있는데 올라온 걸 못 본 것 같아요. 동크 나왔다가 이마한테 뒤통수 차퍼를 잡고 원더풀이 동크 처리. 어쨌든 2명 날라가고요. 미드 투 커넥터 A. 와, 원더풀 그 와중에 D까지 B숏에 한상 있는 존틱스를 의식. 근데 매직스가 오퍼 1대1 대결. 설치를 급하게 했었어야 했습니다. 매직스가 이번에는 A 사이트에서 수비를 성공했어요. 트리플킬. 모두가 동크 시로를 외칠 때 항상 사이트에서 수비를 든든하게 해주는 오 마이 갓. Ice cold for Shiro. He's always been a clutch AWP. You gotta be. And he just sneaks in and calls Wonderful's bluff. 스피릿이 CT 진짜 각자의 위치에서 너무 잘해줘요. 이번에도 똑같습니다. 시로가 마켓에서 B를 보고 매직스는 올라가 있어요. 동크 트레이드 멀티킬 내나 했는데 팔라스 컨트롤 MP9이라서 다행히 제일 선수가 먼저 죽였어요. 그러면 나비가 이번에 수적 우위를 살려서 공격 한번 성공해 볼 수 있을지. 시로 선수는 이미 정글 와서 더블 째주고 있고요. 샤퍼 Very awkward timing for the turnaround there. Missed shot out of 서로 Shiro as well. 빗나가고요. Maybe that gives NAVI a fighting chance here. Are they ready for Chopper? 제일 월뱅으로 3v2 with the bomb plant coming in. 트리플 박스 뒤에 있던
샤퍼를 정리해줍니다. 어쨌든 뚫었어요. 설치까지. CT들 멀찍이 떨어져 있는 거 보니까 세이브가 된 것 같습니다. Key openers for JL over at ramp and a key trade for wonderful in mid onto Donk. 결국 뉴크에서도 제2의 원더풀이었거든요. 이 두 명의 듀오가 3킬 내면서 A사이트를 뚫어냈습니다. 이만은 근데 세 번 경기 전부 똥 싸버리면 이거는 좀 이제 할 말이 없어지거든요. 뭔가 좀 멋진 모습을 보여줘야지. This one is pretty tight to begin. Despite the clutches coming through for Spirit. 두 번째 타임아웃. Without them, this would be a very close map. So Spirit can't get too comfortable at the moment. 킥업보다 Pulling out a 심각한 second 건 time out 좀 of their own. 에반디? Deep breath for Donk. 동크 이마에 여드름 하나 쭉 짜주고 싶네. I like how Alexi was willing to sacrifice himself to just set Wonderful up for that. 자, 알렉시 선수가 열심히 IJL로서 지시를 내리고 있습니다. 동크 약간 이제 어제 C9전도 그렇고 상대가 러시아나 우크라이나 이제 CIS 쪽이면 약간 안 소리 지르는 느낌? 이제 비슷한 이제 같은 나라나 이제 선배들한테는 안 깝치는 느낌? 알렉시 램프 올라옵니다. 엔트리 비트가 죽고 알렉시비의 좋은 트레이드 차퍼 마무리되고요. 알렉시비 더블킬 JL킬 JL 안티-이코 라운드 너무나도 깔끔하게 처리했습니다. 따라가네요, 나비. 피 적었으니까 어쩔 수 없지. And he's done a good job for the most part of shuffling around the Spirit defense. You're seeing him come to grips with the decisions they're making and getting ahead of them in these calls. That one there, admittedly, you know, Spirit don't have everything to play with. They've got guys on pistols. It's a pretty stripped back buy. 시로도 소리 질러요? 카토비체 때는 그 아예 그거 매드무비 있던데? 동크 소리 지르는 매드무비? Go hunting for the orb, but Shiro's gonna get out with it. He even fires the shot back. That is mad. 근데 메이저 와서는 좀 조용하게. 근데 또 플레이오프 가면 다르겠죠. Very vocally said they just have one gun. But that one gun is Shiro on the AWP. And these 생각해 보니까 나비의 지금 상대하고 있는 나비의 블레이드 코치가 HLTV 인터뷰에서 동크 애티튜드를 지적하긴 했었어요. 그 인터뷰에 있어요. 근데 지금 상대하고 있네 서로. 나라면 동크가 그렇게 하지 안 놔두겠다고 뭐 그런 식으로 인터뷰를 했던 것 같은데. 시로 선수가 혼자 더블 들고 있고요. 나머지 피스톨. 매직스 선수는 제우스를 들고 but it might be an incredible threat to deal with. Shiro opens now. Combat Orping trapped in and burned by the volley. 타 죽기 전에 뭐 이제 점프 플라잉 노스코프 샷을 노려봤는데 동크 USP 3대 3이에요. 동크가 AK를 뺏었어요. 이마 선수 또 죽었어요. 동크한테. 그래서 AK를 뺏겨가지고 이거 모르는 라운드가 돼버렸어요. 침착하게 더블 스윙. 알렉시비가 해줍니다. 근데 매직스가 램프에서
더블 죽고 on the backstab. The orb picked up. The golden gun gained on the wrap round as he 빗나갑니다. 매직스 너는 오퍼가 아니야. What a move for NAVI to just cement their feet in place and not move a KL 리액션 보세요. 10년 감수한 표정. They do not try and reposition. They just wait, knowing they're in the battleground of guns and the Magics must be coming in soon. I mean, that's the B anchor. They can read the big flank. 아 미쳤다 시로. So a start from Shiro, but no jump shot connecting. And Magic's 근데 one opportunity. 6대 5네요. 나비 다 따라왔습니다. 경기 이거 초반에 스피릿이 압도했는데 이마 그래도 이거 너무 좋은 거 해줬어요. 네 트레이드 네. 아니 덩크 더블킬? 오 원더풀. 덩크 트리플킬. A에서 덩크 트리플킬, C로 더블킬로 순식간에 라운드가 날라갔습니다. 슬램 덩크. 아니 6대6 동점으로 끝낼 수 있었던 것 같은데 네. 마지막에 A 사이트를 띄어내요. 네, 띄어가지고 다시 볼게요. 커넥터 C로 아하 팔라스 동크의 놀이터 맞죠? 커넥터에서 미드 죽이고 계단으로 올라와서 팔라스 죽이고 홍길동 그 자체 미드랑 A를 동시에 저딴 식으로 커넥터랑 계단 왔다 갔다 하면서 다 죽여버리니까 자 테러가 뭐 어떻게 할 수가 없습니다. 그래도 일단 나비를 칭찬하고 싶네요. 이거를 7대 5로 끝났다는 것 자체가 잘 따라온 거고. There's no doubting that Alexia Blade have put the work in terms of piecing these calls and these rounds together. 나비는 피스톨 라운드 진짜 이겨야 되고 들어옵니다. 근데 CT가 많아요. 예, 사이트 안에 많아요. 트레이드. 라스트 차퍼 위치 알고 연막 속에 있는 거 다 알고 있죠. 폭탄 설치도 못하고 5대1로 완벽한 교환. 나비가 피스톨 라운드를 집중력 있게 가져갑니다. B사이트 수비 7대5에서 무조건 피스톨이 필요했던 나비 승리를 가져가면서 동점의 기회. 또 원더풀하고 JL이야. 또 둘이야. 폭탄 설치도 못했기 때문에 팀 스피릿 입장에서는 포스바이 할 돈도 없었고 동크한테 딕을 한 자루 쥐어주고 라운드를 시작합니다. 진짜? 시겁하네. 네. 알렉시비 위험했어요. 딕을 든 게 동크라서 머리 잘못 내밀었다가 진짜 순간에 갑니다. They know just how good he is. They need more than ever, not just in this round, because Spirit have never looked as. 스피릿은 이러면 알렉시한테 엄청 무거운 짐 어깨에 JL이 맞았네요. 야 이러면 됩니다. 이러면 앱스 뛰어내리는 테러 유틸 없이 맨몸으로 오기 때문에 그쵸 알렉시와 JL 완벽한 안티 이코 라운드를 수행했습니다. You've seen Alexi kind of exerting his control over the game. 진짜 깔끔했네요. Right there to close out the kind of end of the half, but up until that point, Navi were 동점 맞습니다. 진짜 몰라요. 이거 세 번째 경기 후반전 7대 7까지 왔는데 아무도 이 경기 결과 모릅니다. 이마 선수가 동크처럼 올라와요.
he was a bit of a liability on the T side, lurking in mid, often just dying on his own with nothing. 4 and 11 in this map, but still feeling confident enough to try his hand at the top mid push. 오 근데 바나 삐삐삐삐앱스 알렉시 JL 알렉시가 너무 빨리 죽었는데 자 JL 우와 동크의 엔트리 더블킬 우와 JL과 알렉시비를 뚫고 들어와 버립니다. 15킬 9데스의 동크. 동점까지 잘 왔는데 미드 컨트롤 초반 그 초반에 미드 컨트롤 신경 쓰는 동안에 팀 스피릿이 B로 잘 뛰었어요. 오 그래도 네. 좋아 총 떨구고 돈 마르게 하는 거 진짜 좋습니다. 잘했어요 잘했어요. 이러면 테러는 네, 뭐 어쨌든 돈은 되겠는데 CT가 총을 뽑아올 수 있을런지. 마인드 게임. 동크. 야씨 차퍼는 이거 뭐 또 어떻게 쏘는 거야? 괜찮아요. 양팀 다 네, 라이플 잘 샀습니다. 알렉시 선수만 MP9이고 부스팅. 아까 전 라운드에서는 이제 CT가 초반에 이제 미드 푸시하면서 그거 신경 쓰는 사이에 B를 빠르게 달린 스피릿이 이제 공격을 성공시킨 건데 이번에 스피릿은 조금 천천히. Solo A also had a very quiet series today. 샤퍼가 언더 파고 있습니다. Even the weak points. 윈도우 스모크. 이마. 샤퍼 플래시뱅과 함께 좋은 킬. 동시에 동크가 올라. 와. 그래도 원더풀이 트레이드를 내줍니다. This is the real clash of the Titans 야, over 헤드 here 원탭을 amid that wonderful donk 내네요, head-to-head. 동크. NAVI just done such a great job of trading donk after one all day. 근데 원더풀도 눈먼 상태에서 쏜 것 같은데 그게 트레이드가 됐고 3대4 CT가 수적 우위를 바탕으로 하고 있는데 JL 선수가 램프 앞쪽까지 이렇게 클리어를 하면 대충 B 같다는 생각이 이제 들겠죠? 원더풀 알렉시 둘 3명 상대해야 됩니다. 좋아요. 5초 설치가 돼버립니다. 이러면 2대2가 만들어지고 빛 빠르게 제일과 같이 숏으로 도착. 벤치 뒤에 시로. 우와 스프레이. 그리고 벤치에서 벗어나서 위치를 바꾼 시로. 아, 어려워요. 까다로워요. 술래잡기. 우와 시로가 트리플 킬. Just shy of another clutch. And he is frustrated on the Frustrating JL. 아 오늘 나비를 위해서 엄청나게 수많은 클러치, 수많은 멀티킬을 해왔는데 여기서 닿지 못했습니다. 술래잡기. 또 다시 샷건 한 방. Against NAVI, 9-7 now. Broken. 아 이거 방금 너무 중요한 라운드였네요. 8대8 동점이 되느냐 아니면은 이번 라운드 이제 돈이 없기 때문에 10대7이 되느냐라는 진짜 큰 차이가 나는 라운드였네요. JL은 아쉽게 됐습니다. 그리고 시로 선수를 칭찬해야겠죠.
get over worried here. 이마는 It's 제우스를 only 들고 pistols and 팔레스 앞에 Zeus's, 있고요. but This one's in a nice place. 그러니까 그 원더풀이 시로 선수가 조금 잘못 쏴서 스프레이를 오래 땡겼는데 그거를 이제 He's got 29 kills in the entire series. That's how he JL ended. had 40 on Nuke. Yeah. Well, he ended last match v Spirit in Katowice with 29 kills as well. 여기도 있네. Alright, JL got away 제우스 with a 충전 little bit better 중이네요. reload to recharge. Chopper can come through. We're gonna hear the bleep. 네, Won't live long 10대 enough. 7. It's nice and easily done for Spirit. 5 alive. 아, 나비 잘 따라왔는데 갑자기 3점 차로 훅 As NAVI come through with 벌어집니다. final hurrah in this 2-0 matchup. And this really does have to be the 아, last 제우스 round. This has to be the 사거리가 turning point for Navi, or else this one gets away from them and 30cm만 Spirit 더 will not let up. 길었더라면 That's the thing. They're a very 봤을 very 텐데. good team at playing from the lead. You can feel it, like the calls that Chopper's willing to make, the gambles, the pace that 이마는 goes 진짜 behind 오늘 it. 무슨 Everything 악기가 starts to 쓰였나 lean 안 in their 풀리는 style, the 날 그 Spirit's favor 자체. when they're playing from the front like this and they know they've got Navi right where they want them. A bye between Spirit and locking in this game and a playoff appearance at the first major in Counter-Strike 2. What can be so hard for any, game-defining team, any era-establishing team is staying ahead of the game and not. 아, 동크 미라지는 진짜 제대로네요. 18킬 ADR 120에 존틱스 오프닝 듀얼 5승 패배하지 않았습니다. To what Spirit bring to the table, they still sit above and beyond. They still sit ahead in a very difficult game. 무섭네요, 팀 스피릿. 진짜 미라지. And so here they are trying to close it out cleanly on the third map. 이마 미드 푸시 스모크에 가려져서 커넥터 언더패스도 체크 한번 Gotta 해보고. admire his confidence to still go for these plays with the day he's had. Sending up top mid round after round. JL과 동크는 오늘 이제 서로 맘먹고 있죠. 예. JL이 능가하기도 했습니다. 뉴크에서는. 하지만 고대를 너무 못했어요, 나비가. 그래서 네, 큰 격차로 빠르게 두 번째 맵을 내주게 됐고, 그리고 이 뒷사이더 맵인 미라지가 스피릿의 거의 전용 전장이라서 아쉽습니다. 플래시뱅도 잘 먹였는데 제일 힘이 빠지고 있는 것 같은데. A 공격 준비 완료. 플래시뱅과 그래도 빛이 따졌는데 이마가 죽습니다. 제일 죽습니다. 빛 죽습니다. 원더풀 눈 멀고 타 죽어요. B 앵커 혼자 알렉시 남겨줍니다. 매직스의 트리플 킬. 돈이 없어요, 나비. 아, 이러면 나비의 추격 희망이 꺾이는 라운드가 되겠는데요. 돈을 이번 라운드에 싹싹 긁어서 총을 산 건데 져버리면 이 다음 라운드도 내줘야 되고. 동크 3승 0패 안 찍은 후보 업체. 피겜 맞췄다. 오. Everything they can M4를 to 먹었어요. make that so. Divine Intervention gives a gun to Alexei at the end. But Na'Vi, that was their economy bottomed out against 11 rounds. They might have to concede playoff 와, points 매직스 갈릴 엔트리. to buy up in the next. 유틸. 원더풀은 자기가 삥을 맞고 타 죽는지도 모르고 가버렸습니다. M4 한자로. The brains and brawn of this Spirit squad. It's not looked to shape up well. They had that 13-0 over against the Glaive-led squad in the Armas to get here. There's so many fantastic, tenured, storied individuals. 들고 코너에 숨어 있는데. These coaches with years in the game, and
countless achievements haven't been able to solve 될까요? the spirit problem. CZ 자동 And so 권총 비트. it felt almost fated that they would run through and get to these points cleanly and then 1킬 합니다. if they can break through the pistols 오, here, 디글 that one 킬? hero gun 3대 there on the 3까지? home stretch. 3대2. Doc leads the way. JL, JL USP. and Alexi left up in this one. 오, A play 연막 속에 잘 attempted 숨긴 from JL. 했는데. He hides in the smoke. Alexi alongside him. They'll get cut down. USB 트리플 킬 1v3 JL. And it's not going to happen, is it? No one else can find any success before that smoke even fades. He sits in a grey screen the whole round. 동크가 비명 지른 소리 드디어 들리네요. And so Spirit are one round away from doing it. A clean 3-0 into the playoffs, tested on that first map. Sure, 왔습니다. 20번째 라운드 동 스피릿 5연승. 아, 7대 7까지 잘 왔는데 5연승이라뇨. Donk lets him know this is his server, this is his dominion, and this is Spirit's success. 한 끗 차이. 나비 한 끗 차이. 살릴 수 있는 라운드가 많았는데. One more chance for NAVI to throw themselves into Spirit's clutches. Ema thinks better of it. 혹시 뉴크를 생각하나요, 나비? OT까지 끌고 갈 수 있나요? 풀바이. JL and Wonderful have done everything they can today. JL과 원더풀은 할 수 있는 모든 걸 다 했다고. 해설이. 오늘 할 수 있는 거를 다 했는데 왜 경기를? One of the biggest events in Counter-Strike. You can start strong, but finishing them is a very different story. 자, 팀 스피릿 굉장히 신중하게 라운드를 돌리고 있는데 And Spirit, as per usual, they've waited, they've let this pressure seep in to the ranks of NAVI, and it's this pressure that they're relying upon to break them. A 30초 NAVI will feel A 공격으로 끝낼 생각. 빛 JL 2명. 빛 죽었어요. JL 그래도 그 와중에 한 명 데려가는. 해줘 팀원들아. 아, 여기까지였습니다. 플레이오프까지 3승 0패로 팀 스피릿이 올라갑니다. 나비를 여기서 꺾고요. 팀 스피릿의 이 미친 질주. 카토비체 우승 이후에 메이저까지 어디까지 질주하나요? They go 3-0 in the elimination stage here at the major, and they head to the Royal Arena with that goal in mind. But a valiant effort 막을 from 수 없습니다. NAVI as well. 언스토퍼블. I'm sure we'll talk about it at length. But first, the flowers 진짜 to 이미 Spirit, 올라가서 who needed 3 maps 3승 to do it. 0패로 올라가 있는 Overall 마우즈만 막을 수 into that Royal 있을까요? Arena, Moses. 이 팀을 이미 한 번 막은 적이 있는 마우즈. 자, 재밌었습니다. 제일 원더풀은 아까 해설이 말했던 것처럼 이번 시리즈 3경기 동안 할 수 있는 거 둘이서 다 했어요. 알렉시비도 몇 번을 클러치했는지 모르겠어요. 빛도 뭐 초반에는 잘했는데 반대편 큐리아는 에스테틱이 1 자, 스탯 동크. 오, 이번엔 시로가 1등 57킬 레이팅 1.3 동크도 1.3 사이좋게. 와, 님들아 JL 레이팅 1.4 동크 시로보다 높았어요.
in Zontex and ADR Magic. Chopper 114. is calling it the best Counter-Strike of his career. 그에 One of the best 맞먹는 offers in the JL. world. And then you get to the map pool. You want to talk about that map loss in this series? 동크만큼 It took 4 해줬는데 clutches in one 왜 half for Navi to overcome them, right? And yeah, it's still a map loss, but the 플레이 map, 오브 더 when you look at 매치 it, you're just 투표 like, HLTV where do we go JL against this team? 선수가 This is one of those teams where 몰표를 you come 받고 into a 있습니다. game and we come into the 동크보다 analyst desks and you're like, 높게. we're struggling to find a weakness, much like we did with some old Astralis 아, rosters when they 할 일 were 다 at the peak 했는데 of their game. 진짜 Some of 아쉽게. the old Brazilian rosters when they were peaking JL in 선수 2016. 71킬, Tough to find a weakness for this 71킬. team at the moment. Yeah, and when you talk about kind of ADR maps, right, you know, 104. they had that situation where they lost to Mouse and then they shored up their vertigo. 하지만 Now, 동크가 first in the series, 침묵시켰습니다. they lose on Nuke to Navi. Now they're going to take a closer look 팀원들이 at that. 따라주지 So 않았네요. they have a lot of days to prepare for those playoffs now, and 개 you just know that 못했네. they're going 이것도 to look at the mistakes that they did make and shore that all 개 up coming into the playoffs. Oh, definitely, and you're right on the 개 money. 못했네 The 소리가 weaknesses are 나오네. very far and few between when it comes to Spirit. I would argue Nuke and Overpass, maybe potentially there's Maybe. something to 자, be done here. 오늘도 But Vertigo, 재밌는 if you really want to 경기 play it, but the rest is just really 잘 almost 봤습니다. impossible to play, and that gets really, really complicated because of that break you're also mentioning right now. 아유, Yeah, we were 저 chatting 사람은 about the 이제 Overpass 스티커 potential 얘기하는 weakness, 거예요. and you mentioned 스티커. teams might scare them a little bit too much. 오늘은 여기까지 재밌었습니다. 오늘의 일정 마지막까지 잘 봤고요. 에스테틱 대 프리하는 여러분들의 목소리 남겨두고 내일도 9시에 또 옵니다. 내일은 어떤 스케줄이냐면요. 이제 BO1은 안 해요. 이제 BO3 하루에 3경기 9시, 12시, 3시 이렇게 보니까요. 메이저 대회 계속 챙겨봐 주시길 바라고 수고하셨습니다. How I get the feeling with you guys. Bye bye. You expected this, or you thought it would just be